সুপ্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আপনাদের সবাইকে বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগত। শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল এবং প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দলের মধ্যকার তৃতীয় তথা শেষ ওয়ানডে ম্যাচ। এবং এর আগে দুটি ম্যাচে জয়লাভ করে। প্রথম ম্যাচে 5 উইকেটে, পরের ম্যাচে 2 উইকেটে জিতে 3 ম্যাচের এই সিরিজটা অলরেডি নিজেদের কবজায় নিয়েছে সফরকারী দলটা। আজকে 3 নম্বর ম্যাচ শুরু হবে। চকচকে রোদ, ঝলমলে পরিবেশ, বাট প্রচুর গরম। সারা দেশে কিন্তু তাপদাহ বিরাজমান এবং সেই তাপদাহটা চট্টগ্রামে কিন্তু বিরাজ রয়েছে, তবে একটু বাতাস আছে, এটাই যা স্বস্তি। তবে তার আগেই আমরা একটু দেখে নিতে চাই টসের খবরটা এবং গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচ। টস সবসময় গুরুত্বপূর্ণ থাকে ক্রিকেটে, আমরা সবসময় জানি। এবং দুই ক্যাপ্টেন শারমিন এবং রাপো, তার সাথে ম্যাচ রেফারি তাকে আমরা দেখছি। এবং টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ অধিনায়কের। এবং টানা 3 ম্যাচে কিন্তু আগে ব্যাট করছে বাংলাদেশ দল এবং ম্যাচ রেফারি তার সাথে টসটা হয়ে গেছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে এই ম্যাচটা শুরু হবে। সুপ্রিয়া রানী দাস যিনি ম্যাচ রেফারি, এই ম্যাচে সাবেক ক্রিকেটার, আম্পায়ার হিসেবে ক্রিকেটারের পর তার যাত্রাটা শুরু হয় এবং এরপরই তিনি ম্যাচ রেফারি হিসেবে তার পথ চলা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এবং 3 ম্যাচে যে ওডিআই সিরিজ সেখানে তিনি ম্যাচ রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সুপ্রিয়া রানী দাস। টসের খবর আরও একবার, টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ অধিনায়ক শারমিন সুলতানার। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই 2 আম্পায়ারকে আমরা লক্ষ্য করব যারা ম্যাচ পরিচালনার জন্য মাঠে প্রবেশ করবেন। সারা দেশেই একটু আগে বলছিলাম যে প্রচণ্ড তাপদাহ, যেটা চট্টগ্রামে কিন্তু বিরাজমান, প্রচুর গরম এবং অবশ্যই সবার প্রত্যাশা বৃষ্টি। এর মধ্যে 2 দলের লাইন আপ আমরা দেখছি। বাংলাদেশ দলের বাংলাদেশ ইমার্জিং ওমেন্সের দিলার আক্তার, উইকেট রক্ষক শারমিন সুলতানা, দলীয় ক্যাপ্টেন আফিয়া ইরা, আনিসা আক্তার শোভা, ফারজানা ইয়াসমিন মেধা, ফারা বেগম, ইসমা তানজিম, রুবাইয়া হায়দার, ঝিলিক, সাবিকুন নাহার, জেসমিন, স্বর্ণা আক্তার এবং সুমাইয়া আক্তার। পাশাপাশি রাপ্পো দলীয় ক্যাপ্টেন সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং ওমেন্স দলের। পাশাপাশি ওনার খেলা রয়েছে লুনেস টেলমারি টাকার, যিনি সর্বোচ্চ উইকেটটা নিয়েছেন এবারের এই 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজে। এলিস ম্যারি মার্কস, পাই জাপটা, লি জোন্স, লিসা রয়েছেন একই সাথে, জুয়া, নিকল ক্লেয়ার এবং একই সাথে জিন্টেল। এই হচ্ছে তাদের প্লেইং 11টা আজকের জন্য। এবং আগেই বলেছি যে 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজটা নিজেদের করে নিয়েছে দলটা। এবং আজকের এই ভেন্যু সর্বশেষ ম্যাচ, এরপরে 3টা টি20 কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে 14, 16 এবং 18 তারিখে। দুজন আম্পায়ার, সাতিরা জাকের জেসি এবং তার সঙ্গে অপর আম্পায়ার ডলি রানী সরকার, যারা ক্রিকেটের পাট চুকে এখন আম্পায়ারিং জগতে 4th আম্পায়ার হিসেবে রয়েছেন চম্পা চাকমা এবং সুপ্রিয়া রানী দাস, যিনি যথারীতি ম্যাচ রেফারি হিসেবে এই ম্যাচে দায়িত্ব পালন করছেন। সাতিরা জাকের জেসি লালমনিরহাটের মেয়ে, ক্রিকেট ক্যারিয়ারটা শুরু হয়েছিল তার ক্রিকেটার হিসেবে। বাংলাদেশ নারী দলকে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। এরপরই তিনি প্রেজেন্টার হিসেবে তার বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে আত্মপ্রকাশ এবং এরপরই তিনি ধারাভাষ্যকার হিসেবে রেডিওতে তিনি যোগদান করেন এবং ওয়ার্ল্ড কাপেও ধারাভাষ্যদার সুখকর স্মৃতি রয়েছে স্টার স্পোর্টস বাংলাতে। এবং এরপরে কোচিং পেশা এবং সেখান থেকে আম্পায়ারিং জগতে, অর্থাৎ একের পর এক স্পোর্টস অঙ্গনে তার বিস্তৃতি। তার সঙ্গে ডলি রানী সরকার, তিনিও সাবেক ক্রিকেটার এবং দ্বিতীয় পর্বটা শুরু করেছেন আম্পায়ার হিসাবে। ম্যাচ শুরু আর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ফিল্ডিংয়ের জন্য মাঠে প্রবেশ করেছে রাপ্পোর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল। এবং ছেলেদের দলটা কিন্তু এখন অবস্থান করছে রাজশাহীতে।
আগামীকালকে 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজটা শুরু হবে রাজশাহীতে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং পুরুষ দলের মধ্যে। অলরেডি 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজটা শেষ হয়েছে নিউজিল্যান্ড এ বনাম বাংলাদেশ এ দলের মধ্যে। সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দুটো 4 দিনের ম্যাচ রয়েছে, সেখানে আমরা দুই প্রারম্ভিক জুটিকে দেখছি। বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের যারা ইনিংসে গোড়াপত্তন করবেন। গত ম্যাচে বোলারদের কিন্তু ভালো সাফল্য, অর্থাৎ বোলাররা কিন্তু ভালো করেছে এই সিরিজে। প্রথম ম্যাচে একই সাথে দ্বিতীয় ম্যাচেও, তবে দ্বিতীয় ম্যাচে আমার মনে হয় আর 15-20টা রান হলে হয়তোবা ম্যাচটা জেতার একটা সুযোগ থাকতো বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের। প্রথম ওভারটা শুরু হবে। সেক্ষেত্রে শহীদ আবু সাইদ স্ট্যান্ড প্রান্তে। ম্যাচের রেফারি ডক্টর সুপ্রিয়া রানী দাস, ম্যাচের সম্মানিত ম্যাচ রেফারি, যিনি বর্তমানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ বাংলা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, তার রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, তিনি বাংলা ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জন্ম নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে এবং যিনি ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন। এক্স ক্যাপ্টেন, একই সাথে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভলিবল এবং হ্যান্ডবলে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রথম বল অফ স্টাম্পের বাইরে ফুল লেন্থ ড্রাইভ খেলেছেন প্রথম বলে, এবং দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে আবাহনী লিমিটেডের হয়ে খেলেছেন দীপালি যুব সংঘের হয়ে, এবং সিলেট বিভাগের হয়ে ন্যাশনাল লিগ খেলেছেন, এবং মৌলভীবাজার জেলা দলের হয়ে, একই সাথে ভোলা জেলা দলের হয়ে তিনি ক্রিকেট খেলবার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অর্থাৎ ক্রিকেটার থেকে আম্পায়ারের মঞ্চে, এবং সেখান থেকে সম্মানিত ম্যাচ রেফারি ডক্টর সুপ্রিয়া দাস। স্টাম্পের উপরে লেন্থ বল। প্রথম ম্যাচে 179 রান করেছিল বাংলাদেশ আগে ব্যাট করে, 49 ওভার কিন্তু তারা খেলতে পারেনি। দ্বিতীয় ম্যাচে তারা 151-তে অল আউট হয়ে যায়। দুটো ম্যাচে তারা অল আউট হয়েছিল। তানজিম, ইসমা তানজিম এবং দিলারা ইনিংসের গোড়াপত্তনকারী দুই ব্যাটার। আরও একটা ডট বল, বোলার এলিজমেরি মার্কস। প্রথম ম্যাচে অবশ্য উইকেট পাননি তিনি, তবে দ্বিতীয় ম্যাচে 13 রানে 3টা উইকেট, এবং শুরুর যে ধাক্কাটা তিনি দিয়েছিলেন, এবং সেখানে কিন্তু ব্যাকফুটে চলে যায় বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের অবস্থাটা। শেষ পর্যন্ত তারা 151 রান করে। ক্যাপ্টেনের একটা ভালো হাফ সেঞ্চুরি সুবাদে অফ স্টাম্পের বেশ কয়েকটা বাইরে একটা এক্সট্রা সুইং নিল। প্রথম রান অতিরিক্ত থেকে দলীয় রান বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের 1 কোন উইকেট না হারিয়ে। তৃতীয় ওয়ানডে বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার আসছে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আতিউর রহমান স্টেডিয়াম থেকে। আরও একবার স্টাম্পের উপরে রাইজিং ডেলিভারিটা বেশ ইনসুইং ছিল। শেষ মুহূর্তে ব্যাটের আউটার পার্ট, একটা রান কিন্তু এসে গেছে। প্রথম রান ব্যাট থেকে। দলীয় রান 2, কোনো উইকেট না হারিয়ে। অ্যালিস ম্যারি মার্কস গত ম্যাচটাতে দারুণ নৈপুণ্য দেখান তিনি। 3টা উইকেট নিয়েছিলেন 13 রান দিয়ে। এবং বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার আসছে। প্রথম পাওয়ার প্লে 1 থেকে 10 ওভার, যেখানে সার্কেলের বাইরে 2 জন, একটি স্লিপ। থার্ড ম্যানে একজনকে রাখা হয়েছে, ফাইন লেগে একজন, ডিপ ফাইন লেগে ডিপ থার্ড ম্যান। শর্ট মিড উইকেটে একজন, কিছুটা অ্যাঙ্গেল কভার করে ডাউনে একজন, শর্ট এক্সট্রা কাভার অঞ্চলের ক্যাচিং পজিশন একজনকে রাখা হয়েছে। পরের বলটা একটু ফিতে খেলেছেন, স্টাম্পের উপরে ড্রাইভ, পয়েন্টে একজন, কাভার এবং মিড অফ এবং শর্ট এক্সট্রা কাভার।
অ্যাটাকিং ফিল্ড সেট আপ, অর্থাৎ শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের উপরে চাপ সৃষ্টি করা দিলারা আক্তার, তিনি এই মুহূর্তে ফেস করছেন। বাংলাদেশ জাতীয় দলের পক্ষে 3টি ম্যাচ খেলেছেন। শর্ট বল একটু নিচে হয় শেষ মুহূর্তে, পুলটা খেলেছেন, মাঝ ব্লেডে নিতে পারেননি, বাট প্লেসমেন্টের কারণে একটা রান অফ দ্য মার্কে ইতিমধ্যে দিলারা ইসমাত তানজিম 1 রানে ব্যাট করছেন। প্রথম ম্যাচে ইসমাত তানজিম তার কাছ থেকে ভালো ইনিংস প্রত্যাশা ছিল, সেখানে করেছে 29 রান। দ্বিতীয় ম্যাচে অবশ্য বড় রিস্ক খেলতে পারেননি। প্রথম ওভার শেষ হলো 3 কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের সংগ্রহ। টস জিতে ব্যাটিং বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল। যেটা বলছিলাম দিলারার কথা, জাতীয় দলের জার্সিতে 3 ম্যাচে 21 রান করেছেন, বেস্ট ইনিংস 13। ডানহাতি ব্যাটার, জন্ম দিনাজপুরে, 6 এপ্রিল 2004 সাল। 23টি টি20 ম্যাচ খেলেছেন, যেখানে রান করেছেন জাতীয় দলের জার্সিতে 308 রান, বেস্ট ইনিংস 49, অর্থাৎ ওয়ানডে থেকে টি20 রেকর্ডটা তার ভালো দিলারা। অপরদিকে ইসমাত তানজিম 3টি ম্যাচ খেলেছেন জাতীয় দলের জার্সিতে, 24 রান আছে। ডানহাতি ব্যাটার দিলমারি ঠাকার, আউটস্ট্যান্ডিং বোলিং পারফরম্যান্স। প্রথম ম্যাচে 32 রান দিয়ে 3টি উইকেট, এই অফ স্পিনার। প্যাভিলিয়ন প্রান্ত থেকে প্রথম বল স্পিনের মুখে ঘুরিয়েছেন এবং দ্বিতীয় ম্যাচে 22 রান দিয়ে 3টি উইকেট। সব মিলিয়ে 2 ম্যাচে তার উইকেট সংখ্যা 6টি। দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট টেকার এই সিরিজে। আগে 2 ম্যাচ থেকে আসছেন অফ স্পিনার টাকার। অফ স্টাম্পের উপরে স্কিড করবার মুখে টাকার যে জিনিসটা করেন, হাইট খুব বেশি নয়, বাট উইকেট থেকে যেমন টার্নটা আদায় করতে পারেন, বাউন্স আদায় করতে পারেন, অ্যাবিলিটি আছে। আরো একবার বড়সড় ফ্লাইট, বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ, ফিল্ডার আছেন এবং গন। খুব বেশি পাওয়ার অ্যাপ্লাই করেননি ফিল্ড, ওখানে দিলারা জাস্ট তুলে দিয়েছিলেন। যেহেতু লং অনকে রাখা ছিল, আমার মনে হয় ব্যাটার এটা খেয়াল করেছেন কিনা আমি জানি না, সহজ একটা কাজ একটু কঠিন করে ধরলেন ফিল্ডার। 3 রানে প্রথম ইন্দ্রপতনটা ঘটলো, 1 রানে ফিরছেন দিলারা আক্তার। হতাশা চিত্তে ফিরছেন তিনি প্যাভিলিয়নে। দেখুন ফ্লাইটের ডেলিভারি, একটু বড়সড় লোভ, একটু টেনে দেওয়া বল, জাস্ট ওভার দ্য টপ। 2 হাতে ধরে 1 হাতে ব্যালেন্সটা নিলেন আরো একটি অ্যাঙ্গেল থেকে। সাইলেন্ট স্পোর্টসের চমৎকার প্রোডাকশনে এই সিরিজের ম্যাচগুলো আপনারা দেখছেন বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে। দিলারা ফিরছেন মাত্র 1 রান করে 3-1 উইকেটে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল। ক্যাপ্টেন শারমিন সুলতানা প্রথম ম্যাচে 34, দ্বিতীয় ম্যাচে তার ব্যাট থেকে এসেছিল মহামূল্যবান 59 রানের ইনিংসটা। একটা হাফ সেঞ্চুরি করেছেন দ্বিতীয় ম্যাচে। দল যখন মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন, সেখানেই তার উদ্ভাসিত ব্যাটিংটা আমরা লক্ষ্য করি। ক্যাপ্টেন শারমিন সুলতানা তিনি এসছেন। জাতীয় দলের জার্সিতে 13 ম্যাচ 115 রান আছে, বেস্ট ইনিংস 27। বগুড়ার মেয়ে, ডানহাতি ব্যাটার, জন্ম 1 ফেব্রুয়ারি। উনিশশো 99। টাকার তার উইকেট সংখ্যা 7টি, এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক এই সিরিজে। পরের বলটা আবারও সফট-হ্যান্ডেড ড্রাইভ, বোলার কর্তৃক ফিল্ডিং হলো, একটা স্লিপ কিন্তু রাখা আছে। অ্যাটাকিং ফিল্ড সেট আপ, সিলিমিডভ এবং সিলিমিডন দুজনকে রাখা হয়েছে ক্যাচিং পজিশনে। এবারে এক্সট্রা বাউন্স, অফ স্টাম্পের বাইরের বল, বুদ্ধিদীপ্ত ডেলিভারি, উইকেট মেডেন, এক্সেলেন্ট স্টার্ট। উইকেট মেডেনটা নিলেন দিলমারি টাকার। 3-1 উইকেটে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের সংগ্রহ। লাস্ট ওডিআই
বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নতুন ওভার শুরু হবে শহীদ আবু সাইদ স্ট্যান্ড প্রান্তে। একদিকে পেস অ্যাটাক, অপরদিকে স্পিন অ্যাটাক। ম্যারি মার্কস তিনি রয়েছেন আক্রমণে, প্রথম বলটা ডট ডেলিভারি। এলিস ম্যারি মার্কস ওভার 1 বল 3 রান, উইকেট শূন্য। শর্ট ডেলিভারি, পটি লাইন বরাবর ব্যাটসম্যানকে কিন্তু টোপ দিচ্ছেন এবং ডিফাইন লেগ, অনেকটা অ্যাওয়ে পজিশন একজনকে রাখা আছে, অনেক ক্ষেত্রে টপেজ হলে সেখানে ক্যাচ যাওয়ার একটা সুযোগ থাকবে। তবে এই মুহূর্তে ডিপ স্কোয়ার লেগে নেবেন কিনা ফিল্ডার সেটা দেখার বিষয়। তিন এক উইকেটে কমিটি বক্সে আজকে আমরা দুজন, প্রান্তর কুমার দাস এবং কে কুমার কল্যাণ, আপনাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। রাইজিং ডেলিভারি একটু লেগে দিকে যাচ্ছিল, সাথে সাথে ঘুরিয়েছেন একটা রান। লং লেগে ফিল্ডারকে রাখা হয়েছে, ফাইন লেগটা একেবারে ফাঁকা, সেক্ষেত্রে যদি গ্লান্স শটটা খুব ভালোভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন সেখানে বাউন্ডারি আসবে। ব্যাটম্যানও কিন্তু বেশ খানিকটা ফাঁকা, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, অনেকটা হোয়াইট গালি, এই অবস্থানে রাখা হয়েছে ডিপারে একজনকে। তৃতীয় ওভার, পাওয়ার প্লের অ্যাডভান্টেজটা কিভাবে নেন সেটি দেখার বিষয়। বাংলাদেশ দলের ব্যাটাররা, তিনটা সিরিজ একসাথে চলছে, দুটো শুরু হয়েছে সিলেটে বাংলাদেশে দল বনাম নিউজিল্যান্ড এই দলের মধ্যে, এবং 6 তারিখে এই ফেরিতে শুরু হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং এর সাথে ম্যাচ। বাংলাদেশের বাউন্ডারি আসছে লেগ স্টাম্পের উপর। একটু আগে বলছিলাম যে গ্লান্স শটটা যদি খুব ভালোভাবে ইউটিলাইজ করতে পারেন, যেহেতু লং লেগ অঞ্চলে ফিল্ডারকে রাখা হয়েছে এবং সে কারণে কিন্তু বাউন্ডারিটা পেয়ে যাবে, তাই হয়েছে। অফ দ্য মার্কে ক্যাপ্টেন শারমিন সুলতানা, দেখুন লেগ স্টাম্পের উপরে সুন্দর একটা গ্লান্স শট, ফিল্ডার ধরার আগে কিন্তু সীমানা ছাড়া হয়েছে। 4টা রান, প্রথম বাউন্ডারি অধিনায়কের ব্যাটে। অফ দ্য মার্কে তিনি আত্মবিশ্বাসী শট সিলেকশন, অন্তত এই 4-এর সুবাদে 8 এক উইকেটে। শেষ হচ্ছে ওয়ানডে সিরিজটা এই ভেন্যুতে। পরের বলটা একটু চেঞ্জ অফ পেস, সফট হ্যান্ডে ঘুরিয়েছে, আর একটা রান। তৃতীয় ওভার, একটি বাউন্ডারি কনসিড করেছেন। কারেন্ট রান রেট 3.18, প্রজেক্টেড স্কোর 159। এখনো পর্যন্ত এই সিরিজে 200 রান পেরোতে পারেনি বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল। প্রথম ম্যাচ 179, দ্বিতীয় ম্যাচ 151। ব্যাটিং এর তুলনায় বোলিংটা কিন্তু খুব ভালো হচ্ছে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলে। ব্যাটসম্যানরা যদি আরেকটু, অর্থাৎ আরো 30% বা 40% যদি দিতে পারতেন, অবশ্যই প্রতিপক্ষের উপরে আরো বেশি চাপ ফেলা, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা ম্যাচ কিন্তু বাংলাদেশ জিতলেও কিন্তু জিততে পারতো, অন্তত দ্বিতীয় ওডিআইটা। ওভারটা শেষ হলো, গত ওভার থেকে রান এসছে সব মিলিয়ে 6টি। 9 এক উইকেটে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল। টাকার প্রস্তুত, পারফেক্ট লাইন এবং লেন্থ অফ স্টাম্পের উপরে। অফ স্পিনার প্রথম ওভারে উইকেট মেডেন এবং ইনিশিয়াল ব্রেক থ্রুটা তিনি এনে দিয়েছেন দলের জন্য। দ্বিতীয় ওভারে বল করছেন টানা প্রতিটা ম্যাচে, আরও একটি ডট বল।
এই মুহূর্তে আরো একটা ডট বল, নয় 1 উইকেটে। আরো একবার বড়সড় ফ্লাইট, এবারে কেটে পরাস্ত হয়েছেন, বিগ আপিল, এবং কিছুটা দেরিতে হলেও কিন্তু আম্পায়ার আঙুল তুলেছেন এবং আউট। আরো একটা ইন্দ্রপতন, সেক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন ইম্পর্টেন্ট ব্রেক থ্রু শারমিন সুলতানা। আম্পায়ার ছিলেন তিথি রানী। কিছুটা ডলি রানী সরকার ইনফ্যাক্ট, এবং কিছুটা দেরিতে হলেও তিনি সংকেতটা দিয়েছেন। দ্বিতীয় উইকেটের পতনটা ঘটে গেল। 5 রানে ফিরছেন, একটা বাউন্ডারি ক্যাপ্টেন শারমিন সুলতানা। উইকেটে নয়, বিগ বিগ ট্রাভেল, ঠিক যেন দ্বিতীয় ম্যাচের প্রতিচ্ছবি ফুটে হচ্ছে বাংলাদেশ দলের ইনিংসে, বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের। দেশের ইমার্জিং দলটা, তাদের মধ্যে প্রথম সিরিজ 2025 সালে ওয়ানডেটা, এরপরে 3 ম্যাচে টি20 সিরিজ। সুমাইয়া আক্তার প্রথম ম্যাচে 52 রানের ইনিংস ছিল সুমাইয়ার কাছ থেকে। দ্বিতীয় ম্যাচে কিন্তু সেইভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি, অষ্টম উইকেটটা নিয়েছেন। ডেলিভারি জাস্ট আউটসাইড দ্য স্টাম্প, টার্ন এন্ড বাউন্স, তবে রানের থেকে বাউন্স গুলো কিন্তু খুবই বিপজ্জনক। এলবিডব্লিউর ফাঁদে পড়েন। সেক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন 5 রান করে ফিরে গেছেন, 3 রানে প্রথম, 9 রানে দ্বিতীয়। 2 উইকেটে নয়, 2টো উইকেটই টেলমারি টাকার এই অফ স্পিনার। আবারও বড় সড়ো ফ্লাইট, লুপ দেন ব্যাটারকে, টোপ দিয়ে অন্তত উইকেটটা গেলেন তিনি। আরও একটা উইকেট মেডেন, টানা 2টো উইকেট মেডেন। ওভার গেছে অন্তত টেলমারি টাকারে, 2 মেডেন, রান নেই, 2টো ইম্পর্টেন্ট উইকেট। 9 উইকেটে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে তারা দ্বিতীয় ম্যাচের মধ্যে। পাওয়ার প্লে প্রথম ওভারটা চলমান রয়েছে, টানা বোলিং। এলিজমেরি মার্কস আসছেন এই পেস বোলার, রাইজিং ডেলিভারিটা, গুড ল্যান্ডটা পিচ করা বল, এন্ড সুইং। খুব একটা রুম দিচ্ছেন না অন্তত এলিজমেরি মার্কস। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের ইনিংসে একটি মাত্র বাউন্ডারি, সেটি ক্যাপ্টেন শারমিন সুলতানার ব্যাটে। 5 রানে ফিরেছেন, 2টো উইকেট, সবগুলি নিয়েছেন স্পিনাররা। আর একবার এবারে লেগ স্টাম্পের বাইরে একটু বেশি সুইংটা নিল। একাধিক রানের জন্য শেষ মুহূর্তে ডাইভিং এফোর্টটা, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ থেকে লং লেগের ফিল্ডার, একাধিক রান কিন্তু আসবে স্কোর বোর্ডে। 3টি রান, 1টি রান সেভ করেছেন 2 উইকেটে।
একদিকে পেস অ্যাটাক, অপরদিকে স্পিন অ্যাটাক। একটা স্লিপ কিন্তু বলবৎ রয়েছে স্টাম্পের উপরে। এবারে কেতাবি ঢঙে খেলেছেন পঞ্চম ওভার ইনিংসের। 14 2 উইকেটে, ইনফ্যাক্ট 13, যদিও ম্যানুয়াল স্কোর বোর্ড দেখা যায় 14, তবে অফিসিয়াল স্কোর অনুযায়ী 13 2 উইকেটে। প্রথম দু ম্যাচে, বিশেষ করে দ্বিতীয় ম্যাচে কিন্তু আমরা চরম ব্যাটিং পর্যায়ে দেখেছিলাম। আমরা একবার স্টাম্পের উপরে রক্ষণাত্মক ঢঙে দ্বিতীয় ম্যাচে 5 রানে 3 উইকেট হারায়, 34 রানে চতুর্থ, 38 রানে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ উইকেট পড়েছিল 45 রানে। অর্থাৎ 45 রানে 6টি উইকেটের পতনের পর কিন্তু বাংলাদেশ সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ায়। আসছেন একবার স্টাম্পের বাইরের বল, একটা সুইং নিল শেষ মুহূর্তে। একটি মাত্র বল বাকি এই ওভারটাই, সব মিলিয়ে 4টি রান এসছে। আসলে শেষ বলের জন্য আরো একবার একই চ্যানেলে অফ স্টাম্পের বাইরের বল দেখে শুনে ছাড়লেন। 5 ওভারে 13 2 উইকেটে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল। ঢাকার কন্টিনিউ, প্রথম বলটা ডট, পরের বলে ড্রাইভ খেললেন, যদিও ব্যাকফুটে। টানা দুটো উইকেট মেডেন ওভার গেছে তার, বুঝতেই পারছেন কতটা ধারালো বোলিং তিনি করছেন। দুটো উইকেট নিয়েছেন, কোনো রান এখনো পর্যন্ত দেননি। 14টা ডেলিভারি করেছেন, কোনো রান নিতে পারেনি তার বোলিং এর বিরুদ্ধে, এবং সেটা কোনোতে চলে গেল। আরও একটি ডট বল, টানা 3টা ডট ডেলিভারি। প্যাভিলিয়ন প্রান্ত থেকে তার বোলিংটা 8টা উইকেট নিয়ে এখনো পর্যন্ত সিরিজের সবার উপরে। জিতে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ অধিনায়কের। এবারে ফুললেন, ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, ড্রাইভ খেললেন, প্রথম রান আসলো। 16 নম্বর ডেলিভারিতে প্রথম রান টেলমারি টাকারের বোলিং এর বিরুদ্ধে। বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের 2টি রান। ইসমাত তানজিম প্রথম ম্যাচে 29 রান করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে বড় রিস্ক ছিল না, অল্প রানেই তাকে যেতে হয়েছিল প্যাভিলিয়নে। ব্যক্তিগত 7-এ ব্যাট করছেন, 15 2 উইকেটে। স্লো ক্রিকেট, একটা স্লিমিডন, একটা সিলিমিডম ক্যাচিং পজিশনে রাখা হয়েছে। এবারে টানের মুখে ব্যাকফুটে গিয়ে স্কোয়ার কাটটা খেললেন, একটা রান, 5 খেলেছেন। ইসমাত তানজিম তার আরও একটি রান, 5 বলে 3টি রান এসছে টাকারের এই ওভারটাই। অর্থাৎ 3 নম্বর ওভারে সেই রানটা পেয়েছে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলে ব্যাটাররা। পার্টনারশিপ 7 রানে 13 বলে, বড় পার্টনারশিপ দরকার। যে পার্টনারশিপের দৌলতে অন্তত হেলদি একটা টোটাল করবে বাংলাদেশ। এবার স্ট্রেটার স্পিনটা চাপে ওভারটা শেষ হলো। 3 ওভার 2 মেডেন 3 রান, 2টো উইকেট। তেলমারি টাকারের
16 উইকেটে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল। সপ্তম ওভারটা শুরু হবে। বোলিং পরিবর্তন, জোন্সকে আনা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ম্যারি মার্কসের জায়গায় লি জোন্স। আগে 2 ম্যাচ থেকে 2টো উইকেট, যেখানে তার সেরা সাফল্য 18 রান 1টি উইকেট গত ম্যাচে নিয়েছেন জোন্স। প্রথম ম্যাচে 30 রানে 1 উইকেট জোন্সের, দ্বিতীয় ম্যাচে 18 রান 1টি উইকেট। এবারে ফুল লেন ড্রাইভ খেললেন কাভারে শহীদ আবু সাইদ স্ট্যান্ড প্রান্তে। ইসমত তানজিম এবং সুমাইয়া আক্তার অভিজ্ঞ 2 ব্যাটার। এখান থেকে একটা বড় পার্টনারশিপ অবশ্যই প্রত্যাশা করছে টিম ম্যানেজমেন্ট। প্রচন্ড গরম, সারা দেশে তাপদাহ বিরাজমান। এবং এই মুহূর্তে 36 ডিগ্রি টেম্পারেচার। এবারে স্লোয়ার হাফ ভলি, জাস্ট বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ, বিউটিফুল শট ইসমত তানজিমের ব্যাট থেকে অনবদ্য 4। অনেকক্ষণ পর একটা বাউন্ডারি, দ্বিতীয় বাউন্ডারি ইনিংসে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের পক্ষে। ইসমত তানজিম দেখুন, ভলি লেন্থের বল উইকেট বরাবর স্লটে পেয়েছেন, সোজা ব্যাটে ড্রাইভটা খেলেছেন কিছুটা পিচ, বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ এবং সেখান থেকে 4টি রান। ভারতে পৌঁছে গেলেন ইসমত তানজিম 22 উইকেটে। শেষ দুটো ডেলিভারি আসছেন লি জোন্স। এবার অফ স্টাম্পের বাইরে প্রথম দফায় শট খেলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বলের গতিবিধিটা ভালো ছিল না, দেখে শুনে ছাড়লেন। টলি রানী সরকার এবং সাথীরা জাকের জেসি, চম্পা চাকমা যিনি 4th আম্পায়ার। ডক্টর সুপ্রিয়া দাস যিনি যথারীতি ম্যাচ রেফারি। আর একবার হাফ ভলি লেন্থের বল ড্রাইভ খেলেছেন, প্লেসমেন্টটা ভালো হয়নি, শর্ট সিলেকশন খুবই ভালো ছিল। ওভারটা শেষ করলেন, 4 রান দিয়েছেন লি জোন্স। 22 উইকেটে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল। প্রথম পাওয়ার প্লের খেলা চলমান। Another over. Tucker continue.
দুটো উইকেট নিয়েছেন তিনি প্রথম 2 ওভারে, দুটো মেডেন। আউটস্ট্যান্ডিং বোলিং পারফরমেন্স টেলম্যারি টাকারের, এবং এই সিরিজটা অবশ্যই তার জন্য অনেক বড় একটা অর্জনের জায়গা। প্রথম ম্যাচে 3 উইকেট নিয়েছিলেন 32 রানে, দ্বিতীয় ম্যাচে টাকা নিয়েছেন 22 রানে 3 উইকেট। এই ম্যাচে এখনো পর্যন্ত দুটো উইকেট 3 রান দিয়ে। এবং তার বোলিং এর বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যাটসম্যানরা, বাংলাদেশ ইমার্জিং দলে ব্যাটাররা কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না, খুবই দেখে শুনে খেলতে হচ্ছে। যথেষ্ট ভালো বোলিং, তার ফ্লাইট, টার্ন, বাউন্স সবকিছু কিন্তু মনের মতো করে হচ্ছে। আরো একবার দেখুন, বড়সড় ফ্লাইট লুপ দিচ্ছেন ব্যাটারকে শট খেলার জন্য। সুমাইয়া আক্তার প্রথম ম্যাচে তার ব্যাট থেকে এসেছিল সর্বাধিক 52 রান ইনিংসটা, একমাত্র হাফ সেঞ্চুরি সেই ম্যাচে। দ্বিতীয় ম্যাচে একমাত্র হাফ সেঞ্চুরি ক্যাপ্টেন শারমিন সুলতানার। একটি ডট বল স্পিনটা চাপলেন কাবিবো ক্রিকেট। কারেন্ট রান রেট 2.55, প্রজেক্টেড স্কোর 127। বল আসছে অষ্টম ওভারে, টাকা আসছেন এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে স্লটে পেয়েছেন, ভালো সেভ, বাট প্লেসমেন্টের কারণে কিন্তু রানটা পেলেন না। তৃতীয় মেডেনটা পেয়ে গেলেন টেলমারি টাকার। 4 ওভার 3 মেডেন 3 রান 2টি উইকেট। আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স টাকারের, 22 উইকেটে বাংলাদেশি মার্জিন। লে জন্স সেকেন্ড ওভার, প্রথম বলটা একটু ফুল লেন্থ স্টাম্পের উপরে, ভালো টাইমিংটা ছিল, প্লেসমেন্টও ভালো ছিল, একটা রান কিন্তু পেয়েছেন। রানিং বিটুইন দ্য উইকেট এখনো পর্যন্ত ইসমাত তানজিম এবং সুমাইয়া আক্তারের মধ্যে বেশ ভালো হচ্ছে। একটা বড় সড়ো পার্টনারশিপটা খুব জরুরি বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের জন্য। দুটো ম্যাচের অলরেডি সিরিজ খুইয়েছে প্রতিপক্ষের কাছে, অন্তত এই ম্যাচটা জিতে অন্তত অন্তত মান সম্মানটা বাঁচানো, একই সাথে সিরিজের ব্যবধানটা কমানো, সে কাজটাই করবেন বাংলাদেশ ইমার্জিং দল। ব্যাটিং এবারে হাফ বলে ড্রাইভ খেলাচ্ছেন, গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন, বাট ওখানে ফিল্ডিংটা বেশ ভালো ছিল। হাতে একটা স্পর্শ থাকার কারণে কিন্তু রান বলের গতিটা কমে এসছে, তবে একটা রান, 2 বলে 2টো সিঙ্গেল। দেশের ঘরোয়া ক্রিকেট নারীদের জন্য ব্যস্ততম সময় অলরেডি শেষ হয়েছে। ফার্স্ট ডিভিশন ওমেন্স ক্রিকেট লিগ, মেয়েদেরও প্রিমিয়ার লিগ হচ্ছে কন্টিনিউ, পাশাপাশি ন্যাশনাল লিগটাও কিন্তু শেষ করেছে বিসিবি ওমেন্স উইং। এবং মাসখানেক আগে পাকিস্তানের মাটিতে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে শেষ মুহূর্তে নেট রান রেটে বাংলাদেশ উঠে যায় ফুল পর্বে। প্রথম 3 ম্যাচ জিতেছিল, কিন্তু পাকিস্তান ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরে কিন্তু সেটা অনেকটাই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল ওয়ার্ল্ড কাপে খেলা, যেটা অনুষ্ঠিত হবে ভারতের মাটিতে। তবে নেট রান রেটে থাইল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার সেই ম্যাচে কিন্তু অলৌকিকভাবে নেট রান রেটে বাংলাদেশ উঠে যায় মূল পথ। বাইশ 2 উইকেটে নবম ওভার, 3 নম্বর বোলার বল করছে লেগ স্টাম্পের উপরে, লুজ ডেলিভারি, সঙ্গে সঙ্গে রোল অফ দ্য রিস্ট এবং থার্ড বাউন্ডারি ইনিংসের নিজের দ্বিতীয় ইসমাত তানজিম। অনেকটা পরিণত মনে হচ্ছে, দেখুন লেগ স্টাম্পের উপরে জাস্ট কবজের মোচনে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। মিড উইকেট একটা বিশাল গ্যাপ এবং সেখান দিয়ে বাউন্ডারি। জাহিদ রেজা বাবু এই ভেনুর কিউরেটার, চমৎকার উইকেট, আউটফিল্ডটা তিনি প্রস্তুত করেছেন জন্ম যশোরে। 5 নম্বর উইকেটে খেলা হচ্ছে আজকে তৃতীয় ম্যাচ।
এবারে শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড ডেলিভারি টু চেঞ্জ আ পেস। শটটা ভালো ছিল বাট প্লেসমেন্টের কারণে রানটা পাননি ইসমা তানজিম। দুটো বাউন্ডারি, 25 বলে 17তে ব্যাট করছেন। একটি মাত্র বল বাকি নবম ওভারটা শেষ হতে। টস জিতে ব্যাটিং বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলে। এবারে হাফ বলে একটু সফল করেছেন অপের দিকে সরে গিয়ে অন ড্রাইভ আপিস। মার্কস যত করে বল তুললেন তার আগে কিন্তু একাধিক রান এসছে। ফুটবল একটা ওভার 8টি রান এসছে জোনসের এই ওভারটায়। 28 উইকেটে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল। টেলমারি টাকার কন্টিনিউ একাই প্রতিপক্ষের উপরে প্রেশার দিচ্ছেন। 4 ওভার 3 মিনিটে 3 রান, 2টো উইকেটে অফ স্পিনারে। অলরেডি 8টা উইকেট এসে গেছে তার এই সিরিজে। প্রথম বল লেগ স্টাম্পের উপরে গ্লাস খেলাচ্ছেন, গতি আছে বলে, ফিল্ডার ছুটছেন, মনে হয় লাভ হবে। লাভ হয়েছে, শেষ মুহূর্তে বাঁচিয়েছেন 2টি রান সুমাইয়ার ব্যাটে। 30-এ পৌঁছে গেল স্কোরটা। সুমাইয়া 3। পাওয়ার প্লের অর্থাৎ প্রথম পাওয়ার প্লের শেষ ওভার। এরপরে কিন্তু ফিল্ডিংটাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবেন। জিতে ব্যাটিং, তারা 3 ম্যাচে কিন্তু আগে ব্যাট করছে বাংলাদেশ। অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, আরো একবার স্টাম্পের উপরে লুকনির ফর ডেলিভারি। খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু ওভারগুলো শেষ হচ্ছে, কেননা অতিরিক্ত ডট বল কিন্তু পাচ্ছেন বোলাররা। অ্যাগ্রেসিভ ক্রিকেটটা দরকার ছিল বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলে। আরো একবার ঝুলিয়েছেন, ফুল লেন, স্লটে পেয়েছেন, ড্রাইভ, একটি রান। কবজির পাওয়ারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ভালো শট সিলেকশন করতে হলে। রান রেট 3.26, প্রজেক্টেড স্কোর 163। স্টাম্পের পরে বল একটু ভেতর ঢোকার মুখে, ইচ্ছাকৃত প্যাড আপ, তবে সেটি আউটসাইড ডাউন স্টাম্প। ডলি রানী সরকার, 19 প্রান্তের আম্পায়ার স্কোয়ার লেগে সাথী রাজাকের জেসি, 4th আম্পায়ার চাম্পা চাকমা। আর একটি ওভার শেষের দিকে আরো একটা রান। সুপ্রিয়া, ডক্টর সুপ্রিয়া রানী দাস, যিনি ম্যাচ রেফারি। আরো একবার সুইপ খেলেছেন, আরো ব্যাটে বলে কানেকশন ভালো হলেও প্লেসমেন্টের কারণে কিন্তু রানগুলো আটকে যাচ্ছে। দশ ওভার শেষ হলো প্রথম পাওয়ার প্লে। 32 উইকেটে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল। তানজিম ইসমা তানজিম 20,
সুমাইয়া আক্তার 4 রানে ব্যাট করছেন। নতুন ওভার শুরু হবে, তবে তার আগে মাইক্রোফোনে পরিবর্তন আসছেন প্রান্তর কুমার দা। Thank you, Kumar Kullan. Welcoming you all to the third and last match of this series, where the Protea ladies have already won this series. Luwanda Elhilen Nzuza, the new bowler, introduced right after the first power play. And I was talking about the series, it's already won by South Africa emerging women. So this is the last match for the Bangladeshi emerging women's team for having some pride in their bags before wrapping up this series. Bowled well Luanda. The very first ball, getting outside off, having that line being bowled frequently by the African ladies. Kind of gesture what they would like to do and what is their strategy. They just continuously push the Bengal ladies to just go for runs from the outside off, having that edge, but this is a good shot. Just going to the line of the ball, Tanzim. Drive it with the full face of the bat for having a run. And that's the exact thing South Africa emerging women's team wants to push through that outside off zone. Yes, as you can see, but this is a glorious shot. And the exquisite looking cover drive just get past the boundary line. Sumaya, it's a beauty. The beauty of cover drive, look at that. Finding the gap well and driving it with the full face of the bat. This is a solid shot and this solidity is needed now. Building a partnership, maintaining the current run rate, and at the same time holding your wickets. This is very important. This has been the sorrowful story so far in this series. They are not clicking with the bat. A few individual performances only so far. Again outside off, but protection is there at mid-off. Dot to finish 5 runs coming into this over. In the first over of Luanda, 37 for 2, Bangladesh emerging women's team after 11. Gomotso Rapo, South African emerging women's team captain. Yeah, they have been maintaining that line very well so far. And Rapo, yes, it's a good series going on for her as a captain, as a bowler and as a batter.
all around. Very good so far. Driven for another single. Two matches so far in this series. Two wickets in the last match. And was unbeaten with Ellis Mary marks in the last match while chasing that 152 runs. Supported well with the bat also. So she does have the capability to score big, and at the same time got those handy overs, economical overs being bowled. And while the skipper is on song, it's very easy for the other players to gel with, and at the same time in full confidence, playing in full confidence. Yes, and it's another over. Only 2 runs coming from that Rappo over. 39 for 2, Bangladesh Emerging Women's team after 12. It's a bright sunny day here at Birshreshto Flight Lieutenant Mutiur Rahman Cricket Stadium in Chattogram. It's hot and humid. For God's sake, come into this port city and feel the heat, definitely. And Bangladeshi batters right there in the middle, feeling the heat and having some drinks. And at the same time, might have been some messages from the dugout. What should be done from here? That's a good base so far. Not so many wickets lost. So 39 on board. It's a decent start. You need to capitalize this start. And you need to carry on this momentum. After losing 2 quick wickets, it's time to rebuild your innings and play with your merit. Luanda continues. That's pleasing, eye-pleasing cover drive. Boundary to start the 13th. And Luanda being welcomed with that eye-soothing cover drive. Piercing the gap. And just drove it beautifully. Well driven. Booming up with confidence. Sumaya and Tanzim, both of them, having some shots outside off, and they have been challenging African ladies with their strategy, trumping themselves so far. A check with the field setup. Sumaya doing the right thing. Just a little change. Straight batted shot. And that's very much needed. This is basic batting. You need to just carry on. And I was talking about a slight field setup changed by Rappo. Short fine leg brought up. And immediately after that, you're getting the ball onto your legs. That's a very good bowling according to the field setup.
That's a shot. That's a trump of that short fine leg fielder. Placed it well, a bit skyer, but safer enough to reach the boundary line. Look at the replay. That's a slog sweep at best from Sumaya. From nowhere there, she just dragged that shot and cleared that short fine leg fielder, trumping the bowler very well. And look at her foot movement. It's a lot clearer, it's a lot specific. What do you want to do with what kind of delivery? Oh, deceives Sumaya very well. Flighted, just turned back in a little and totally deceived. 49 for 2 after 13. Eventful over. Eventful last over. Few singles, one beautiful slog sweep, one half-hearted effort, half-hearted appeal with the classy spin. Nearly a wicket, and that's a good shot. Challenging that silly mid-on fielder. It's a very, very attacking field setup, I have to say. A bit low down. Keeps it low rapo. It's another sort of strategy from them to bowl a bit low. Not ready. Having some problem with that side screen, I guess, or our gloves. Yes, it's gloves. It's very sweating out there. It's a humid condition. As I was talking about, humidity is over 80%. Pretty much challenging to bat with those gloves. And they have been using the 25-yard circle very well. After the power play, the field setup got spreaded for the first time, I guess, in this series. We have seen some spreaded fielding setup from the Proteas. A bit. I have to say, I have to mention that. And in this match, Bangladeshi batters look pretty much comfortable with that. Having that leg side vacant, they have been licking runs, South African women's. On that zone, very easy pickup, and at the same time, just look at that. Glanced it well. Challenge for the fielder, and challenge of having the second run being made so easily at the end. And you have to find a way to have those singles and doubles. 50 runs scored by this time. 50 crossed. Team 50. It's a very good sign. Last ball of the 14th. Lighted. It was loopy, enticing, but managed it well. Tanzim, another over done and dusted. 14 gone. It's 53 for 2, Bangladesh emerging women's team. .44 runs partnership between Ishma Tanzim and Sumaya Akhtar. And well, a balanced contribution from both of them. From Ishma, it's 24 from 33, and Sumaya, a bit attacking, of 19 from 29 deliveries. So from one side you can see the attack, and from another side you can see the rotation of strikes.
And from this side, you can see a very, very light wind just blowing up the flags very gently. In the middle, the Bangladesh Cricket Board flag, and at other ends, the Bangladesh cricket team and South African cricket team flag just waving so gently with that gentle breeze just blowing from one end to another. Not so much helpful for the players, I must say. Lisa being introduced for the first time in this match. Starts off very well. Just a block hole delivery. Played it very well. Sumaya for a single. Mona Lisa Legodi coming into the emerging side, finding her way a bit to the under 19, from under 19 to that national side very soon. Not that much height, it is a middle height player. So she can just hit the deck hard, that's a speciality, and can bowl those Yorker very well. This kind of adjustment with the field setup for her. Roll up the wrist and plays it very well, Tanzim. Beautiful, elegant looking shot. Cuts it off from the lower end at the very last moment and just found the gap to that deep backward point. Utilizes that vacant zone. And Tanzim just growing up with confidence. Just hitting those balls out of the park. Again, mix up with pace, Lisa. And I guess from the very first ball, she was trying to hit the deck hard. And from the first delivery, where she just rolled on that ball to the block hole with that Yorker length. From there to now, till now, 3 balls bowled, 1 boundary conceded with a single. So both of them were roll the fingers, mixing up with pace. Again, slower than those previous ones. And the exact thing I was talking about, that if you can just bowl those hit the deck hard balls, you can pitch it up. So why not? From the first delivery, you have changed the mode of your pace. Yes, again, what a shot! Oh my God, beauty! Straight drive, couple of bounces for a 4. Oh, Sumaya. That's a sizzling shot from her bat. Look at that. Few steps ahead, picks the ball very well, and just got that arrow straight shot from her willow. Sumaya, you need to keep your eyes on to this batter. Last ball of the over. Left it well. Left it well, Sumaya. Sensible batting approach. 2 boundaries being hit. That's enough for this over. 15 gone now. 63 for 2. Bangladesh emerging women's team.
Zintel Landela up Huey Kula, the next bowler. Change in bowling again. Zintel Landela up Huey Kula. Next bowler and holds it pretty well. Just outside off that same trajectory. The Protea ladies are following on and right on the money for the first ball to Tanzim. 31 of 44. Picture perfect stadium it is. Brishreshto Flight Lieutenant Motiur Rahman Cricket Stadium, Chattogram. And are quite a stadium where you can find both the hill tracks and both the sea. That's it very well. So these two are just pumping up with confidence. They have rebuilt this innings. Two quick early breakthroughs for the Protea women, but after that it's been a dominance by these two batters. Well bowled again. Yes, I was talking about two quick wickets being fallen within the first power play, within the first 5 or 6 overs. And after that, it's a good partnership building on between these two ladies. And that's the vacant zone I was talking about, the leg side. They have spreaded their field setup after the power play. And for the first time in this series, I mentioned that I have seen the Proteas just having some experiment with their field setup, and for the pressure given by these two ladies from one end. Wide signal by the umpire. And yes, it's the challenge just given by these two ladies down there to the Protea ladies. And having said so, you need to just increase this pressure. And this partnership must be going on and on. You can take a rest in an over, but you have to be very watchful and very calculative with the second one. Gorgeous shot. Gorgeous one from Sumaya. Another single. Sensible batting so far. Last ball of the 16th. And they have been maintaining that wide outside off line continuously. Dot to finish. 16 gone. It's 66 for 2. Bangladesh emerging women's team. .66 for 2 after 16. Bangladesh emerging women's team just growing up with sheer confidence. And it feels so proud by seeing your batters stepping up at the crucial moment. Lisa continues after his first costly over. And this is very much identical when you see the Protea ladies have been hitting that wide outside line continuously. They have a point, they have a cover and a short cover to justify that line to be maintained for so long, and they have been pushing the batters to cut, to drive,
Just they need to cut back their length a bit short. And they need to hit the deck hard for surprising the batters, whether it comes in mind to defend or to attack with some glorious drives. They can just lift it towards those fielders. Pitched it up, Lisa. Some roll of the fingers, cutters by her, Lisa. This is a very promising start by Bangladesh emerging women's team, I have to say. Oh, a bit edge there. Short mid-wicket fielder, a bit squarish in position. For that reason, Sumaya got escaped. Otherwise, it should have been an easy pickup for the fielder. A good comeback so far by Lisa. 5 dot balls in a row. And having said that, I guess Bangladeshi batters have become so watchful after that first 10 runs over from Lisa in his first. And they just don't want to throw their bat while playing some rash shots. Good fielding down there. Valiant effort. Surely just stopped that boundary or at least saved 2 to 3 runs. So a maiden for Lisa after that costly first over. 66 for 2 after 17, 32 for Ishma Tanzim, 25 not out for Sumaya Akhtar, and Dilara Akhtar, Sharmin Sultana just got out after scoring 1 and 5 runs respectively. And here's the bowling card. 2 wickets for Dilmari Thakur. Rest of them just goes a bit costly. 66 for 2 after 17, and here's our first drinks break down there.
Yes, after the drinks break, we have just come to restart this first innings of Bangladesh emerging women's team, standing in 66 for 2 after 17. Zintel with attack. First ball just outside that off-stump corridor of uncertainty. And Tanzim just facing a bit challenge from Zintel. A very good first over from her. Zintel Landela Aphiwi Kula. Kind of a name. Sumaya Akhtar at the other end, 25 or 42. Down the leg. A bit praise for her. Just gets herself carried away a bit. Wide signaled. And it's a very solid partnership going on between Tanzim and Sumaya. I was talking about the partnership. Everything is there. Singles, doubles, boundaries, over boundaries. Everything is there in this partnership. And they need to just building it high and higher. Mixing up her pace well. Very well, Zintel. Just getting his line and length back after that wide delivery down leg. This has been a very good approach from Zintel. She has been attacking the batters. And after that 58 runs partnership, going on and on, South Africa emerging women's team will be more attacking. And that can be seen from their approach. For the first time in this series, I guess, during the batting of Bangladesh emerging women's team, they have faced a challenge. Top edge a bit. Not with the middle of that willow, but still single for her. Good thing for her that she just rotated the strike. And both of them, I was talking about the difference between balls and runs. If you can look the score, look at to the scoreboard, and if you look at the scores of Sumaya and Tanzim respectively, 25 from 42, 33 from 50, they are not sparing any time, punishing those loose deliveries. And yes, that's another glimpse of that. Anything wide outside off, they are not letting those down. They are playing their shots, and that should be your mentality, that whatever happens, it will happen valiantly. It will happen positively. If you can play your shots, the opponent will surely be a bit shaky with their line and lengths. And with that, fielding effort also. Just got a bit slippy. 18 gone, it's 70 for 2. Bangladesh emerging women's team. Why to start? By Lisa. .71 on the board. And she starts to hold that ball from her chest, just reminding me Rubel Hussain of Bangladesh does the same thing
from his chest down there, his right arm, and just balancing the rhythm of both hands. And just before releasing the ball, Lisa gets a differentiated action from Rubel. But before that, while starting the run-up, that's very identical to have something similar to Rubel. Some sort of similarities, just get ourselves carried on to those paths, while Rubel Hussain, just with his full swing, full form, on his lethal form. That's a good placement from Sumaya. Racing towards the boundary line, good effort. Very, very good effort. Just restricts the batters for only 2 runs. And you just can't stop praising Sumaya. She has been getting those singles, doubles, and at the same time, she is very much capable of finding those gaps. Gap players. One of those rare talents. Brilliantly played, brilliantly tackled also. The ball was just coming in. A back-footed defense. And Lisa, after the very first ball of her spell, she has been over pitching the ball. And from that first ball where she just bowled that perfect Yorker, and from there on she just cuts his length a bit short, not that much identical. It's over pitched, just in front of the batters. And she has been targeting the bat of Sumaya and Tanzim. And that's another cutback length from her to finish the 19th. It's 74 for 2. Bangladesh emerging women's team. Zindel will be continuing her 3rd straight over, wicket to wicket. After a long time, we have seen some sort of wicket to wicket delivery. That was missing. That has been missing from Protea bowlers. And that's very much needed if you would like to restrict the batters on their own. And immediately after that, she just lost that wicket to wicket line. Just bowled their conventional wide outside off line. And if you just can't take wickets from that line and length, you need to mix up things very early. Very early. Keeps it low. Well bowled Zintel. And the pitch will be very much tricky to bat on in the second innings. You can see that it already been kept low a bit. So any score around 200, 220 will be very much tougher. They have been mixing up their line and lengths very well, especially Zintel, while the other bowlers trying to hop up with that
wide outside of Zintel and Lisa at the same time, just carrying on doing their experiments with line and lens, just keeping it low, keeping it wicket to wicket a bit, having that over pitch delivery just inside or in front of the off stump stick. That's another well bowled by Zintel and equally well played by Sumaya. So that's the momentum you need to carry on after the drinks break. The wicket falling nature been tackled very well, very comprehensively. Again finding the gap and having that single to finish things off. 20 gone. It's 77 for 2. And there's the time of change in voice. Kumar Kullan will be joining the proceedings from here on. ধন্যবাদ প্রান্তর কুমার দাস। দেখতে দেখতে 20টা ওভার শেষ হলো। 9 রানে পড়েছিল দ্বিতীয় উইকেট ক্যাপ্টেন শেরমিন সুলতানা, এবং সেখান থেকেই জোটে অলরেডি 68 রান যোগ করেছে। ইম্পর্টেন্ট 68 রান। ক্রিকেট সবসময় কথা বলে পার্টনারশিপের জন্য, এবং সেই পার্টনারশিপটা এই দুজন গড়ে দিয়েছেন, এবং আরও অনেক দূরে গিয়ে যেতে হবে। ইসমাত তানজিম উদ্বোধনী ব্যাটার, অপরাজিত আছেন 37 রানে, 3টা বাউন্ডারি, 4টা বাউন্ডারিতে 29 রানে। সুমাইয়া আক্তার প্রথম ম্যাচের মতো তৃতীয় ম্যাচেও তার ব্যাট কথা বলছে। স্টাম্পের বাইরে লিসা, জিন্টেল 3 ওভারে 10 রান, উইকেট শূন্য। লিসা মোনালিসা 3 ওভার 1 মিনিটে 14 রান, উইকেট শূন্য। ইকট হবে 4.67। বল এবার আপ স্টাম্পের উপরে একটু ভেতরে ঢুকলো রাইজিং ডেলিভারিটা। শহীদ আবু সাইদ স্ট্যান্ড প্রান্তে বোলিংটা হচ্ছে। তানজিম, ইসমাত তানজিম 37-এ ব্যাট করছেন, অভিজ্ঞ ব্যাটার। এখনো পর্যন্ত একটা সাইড ধরে রেখেছে। উদ্বোধনী ব্যাটার হিসেবে ব্যাট করতে এসে আসছেন এই মতো লিসা মোনালিসা। মোনালিসা আপিল হয়েছে, জোরালো আপিল, যদিও সেই আবেদন নাকচ করেছেন অভিজ্ঞ আম্পায়ার শাতিরা জাকের জেসি। স্পোর্টস, বিশেষ করে ক্রিকেটের একাধিক ডিপার্টমেন্টে তার অবদান। ক্রিকেটার হিসেবে যাত্রা শুরু, জাতীয় দলকে নেতৃত্ব, এরপরে টিভি জগতে উপস্থাপনা ক্রিকেট শোগুলোতে, পরে তার ক্রিকেট কমেন্ট্রিতে আসা, স্টার স্পোর্টস বাংলাতে আন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলা ধারাভাষ্য, ওয়ার্ল্ড কাপেও বাংলা ধারাভাষ্য স্টার স্পোর্টসের বাংলাতে, এবং এবারের সিরিজটাতে ইংরেজির পাশাপাশি মাতৃভাষা বাংলাতেও কিন্তু ধারাভাষ্য প্রচারের ব্যবস্থাটা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের, এবং সেটা তাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে। এবং যারা হোস্ট থাকেন বিভিন্ন সিরিজে, সেই হোস্টের যেটা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বা মাতৃভাষা, সেটার প্রাধান্য থাকে সেই হোস্টের পক্ষে বেশি। আমরা সেটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, ওমেন সুইং। সেটার পাশাপাশি ইংলিশেও ধারাভাষ্য প্রচার হচ্ছে। অপর আম্পায়ার জলি রানী সরকার। পরের বল এবার একটু ওভার পিচ জাতীয় স্লটে পেয়েছেন, ড্রাইভ খেলেছেন। সিঙ্গেলস গুলোর প্রতি যথেষ্ট আস্থা অন্তত দু ব্যাটারে। বল পেলেই সেখান থেকে তারা বাউন্ডারি আদায় করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করছেন না।
বৌদ্ধ পূর্ণিমা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের তাদের এই উৎসবের জন্য। এবারে অফস্টাম্পের পানের বল হাফ বল একটু ব্যাকআপ লেন রুম পেয়েছিলেন কভার ড্রাইভ ইনফ্যাক্ট ওখানে স্কোয়াড ড্রাইভটা খেলেছেন 2 রান পেয়ে যাবেন। 82 উইকেটে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল। সুমাইয়া এবং ইসমা তানজিম দলের দুই অভিজ্ঞ ব্যাটার। প্রথম ম্যাচে দুজনে ব্যাট থেকে বেশ ভালো ইনিংস, হাফ সেঞ্চুরিটা এসেছিল সুমাইয়ার। ৩৫ রান করেছে ইসমা তানজিম। নতুন ওভার জিন্টেল, প্রথম ম্যাচে জিন্টেল ২০ রান একটু উইকেট নিয়েছিলেন। এখনো পর্যন্ত ৩ ওভার ১ বল, ১০ রান, উইকেট শূন্য, গড়টা ৩.16। এবারও বেশ এক্সট্রা সুইং, নেক্সট স্টাম্পের বাইরে চলে গেল, বড় সড়ো ওয়াইড। ডলি রানী সরকার বোনাস প্রান্ত তথা প্যাভিলিয়ন প্রান্তের আম্পায়ার। পার্টনারশিপ আরো মজবুত হচ্ছে ৭৪ রানের জুটি ১০৫ বল থেকে। বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে আসছে সরাসরি সম্প্রচার। আরো একবার স্টাম্পের পারের বল, ফুল লেন্থ ড্রাইভ খেলেছেন কভারে। সিঙ্গেলস গুলো যেমন আদায় করছেন, লুজ বল পেলে কিন্তু বাউন্ডারিতে যাওয়ার চেষ্টা করছেন ব্যাটাররা। ৪০ ইসমা তানজিম, সুমাইয়া ৩১, জুটিটা ৭৫ রানের, ৮৪ উইকেটে। এবার একটু চেঞ্জ অফ পেস, অফ স্টাম্পের বাইরের বল। একটা জিনিস লক্ষণীয়, দুজন মিডিয়াম পেস বোলার বল করছেন দুই সাইড থেকে, খুব বেশি রুম তারা দিচ্ছেন না। স্টাম্প হাফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে এই জায়গাগুলোতে বল রাখছেন, সুইং পাচ্ছেন। এই সিরিজ থেকে প্রাপ্তিটা বাংলাদেশের রয়েছে ইমার্জিং নারী দলে। দুটো ম্যাচ হেরে অলরেডি সিরিজটা খুইয়েছেন, বাট এই ম্যাচটা জিতে অন্তত একটা জয় করার তো করতে চায় বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল। তবে তার জন্য অবশ্যই ভালো ব্যাটিংটা দরকার। এই সিরিজে বোলিংটা ভালো হচ্ছে ইমার্জিং নারী দলে, বাট দুর্বলতা ব্যাটিংয়ে। প্রথম ম্যাচে ১৭৯, দ্বিতীয় ম্যাচে ১৫১, অর্থাৎ ২০০ রান পেরোতে পারেনি বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল। বাট সফরকারীরা অলরেডি সিরিজটা নিজেদের কবজায় করেছেন। ১৪, ১৬, ১৮ ৩ ম্যাচে টি-20 সিরিজ কক্সবাজারে। আরও একটা ওভার, ৮৪, ২ উইকেটে।
নতুন ওভার গ্রান্ডে জাফটা রাইট আর্ম অফ ব্রেক সাউথ আফ্রিকা ইমার্জিং ওমেন্স টিমের প্রথম ম্যাচে 12 রানে 2 উইকেট নিয়েছিলেন জাফটা। জানেন অফ স্পিনার প্রথম বল থেকে একটা সিঙ্গেল। ছোট ছোট স্পেলে বোলারদেরকে ব্যবহার করছেন ক্যাপ্টেন রাপ্পো দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দলের লাস্ট ম্যাচ ওয়ানডে দলের। এবারে একটু শর্ট বল পুল খেলা দিয়েছেন, ক্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন লং লেগ দিয়ে এবং সেখানেই আসলো বাউন্ডারি। ইসমাত তানজিম আত্মবিশ্বাসটা আরো একটু বাড়ালেন, চতুর্থ বাউন্ডারি তার। অর্ধশতকের দিকে এগোচ্ছেন, 44 অপরাজিত 84 2 উইকেটে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের সংগ্রহ। পেসের পাশাপাশি স্পিনটা চালিয়ে যাচ্ছেন ক্যাপ্টেন দুই প্রান্ত থেকে, দুজন ডানহাতি ব্যাটার, ভেরিয়েশন রয়েছে বোলিংয়েও। একবার ঝুলিয়েছেন ফার্স্ট হাফ ডেলিভারি অন ড্রাইভ, একটি রান। 92 উইকেটে দলের সিরিজটা। এই মুহূর্তে আরো একবার সিঙ্গেলের জন্য সুইপ খেলেছেন অফ স্টাম্পের উপরে, লেফট নেভার ডেলিভারি, বড়সড় ফ্লাইট দিচ্ছেন, ব্যাটারকে প্রলুব্ধ করবার একটা প্রচেষ্টা। সাফটার সোমাইয়া 33, 45 ইসমাত তানজিম, দুজনে 4টা করে বাউন্ডারি। ডক্টর সুপ্রিয়া রানী দাস সম্মানিত ম্যাচ রেফারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বাংলা ডিপার্টমেন্ট রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, সাবেক এই ক্রিকেটার, পরবর্তীতে যোগ দেন তিনি আম্পায়ারিং এ, ভলিবল এবং হ্যান্ডবল নেতৃত্ব দিয়েছেন ইউনিভার্সিটিকে, সাবেক এই স্টুডেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি। 91 উইকেটে আরো একবার বোলিং পরিবর্তন, প্যাভিলিয়ন প্রান্ত থেকে সবচেয়ে সফল বোলার ডেলমারি টাকার প্রথম স্পেলে 5 ওভার 2 মেডেন, 3 মেডেন, 7 রান, 2 উইকেট, ইকোনমি 1.40, আউটস্ট্যান্ডিং পারফরম্যান্স প্রতিটা ম্যাচে। আরো একবার বড়সড় ফ্লাই ড্রাইভ করেছেন, জায়গা বানিয়ে সোমাইয়া। ইসমাত তানজিম 45-এ ব্যাট করছে, তার প্রথম 50 দিকে এগোচ্ছেন। পার্টনারশিপ 82 রানের খুবই মূল্যবান পার্টনারশিপ। 9 রানে দ্বিতীয় উইকেট পতনের পর কিন্তু একটা সংশয় জেগেছিল কি অল্প রান অল আউট হতে যাচ্ছেন, এবারে সুইপ খেলে দিয়েছেন, বাউন্ডারিটা আসবে, ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ দিয়ে অন্তত আরো একটা প্রাণবন্ত চান, নিজের পঞ্চম বাউন্ডারি। সুমাইয়া আক্তার দেখুন সফল করেছেন, অফ স্টাম্পের বাইরের বল অফের দিকে সরে গেছেন, জায়গা করেছেন, প্লেসমেন্ট টাইমিং খুবই চমৎকার। আরো একটা চার, শতকের দিকে এগোচ্ছে দলীয় স্কোরটা 95 2 উইকেটে। 37-এ ব্যাট করছে সুমাইয়া 58 বলে, ইসমাত তানজিম 45, 69 বলে। এবারে বড়সড় ফ্লাইট, এক্সট্রা কাভারের উপরে আপেশ,
ডিপারে প্রহ্লাদ থাকলেও কন্ট্রোল ছিল শটে। আটত্রিশের সোমাইয়া তার দ্বিতীয় 50 দিকে এগোচ্ছেন এই সিরিজে। স্টাম্পে পড়ে বলটা কিন্তু টার্ন নিল ভেতরে, গিয়ে পুশটা খেলেছেন। পার্টনারশিপ 87 রানে 121 বল থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্টনারশিপ, এবং এটা যত দীর্ঘায়িত হবে দলীয় টোটালটাও কিন্তু একটা মজবুত অবস্থানের দিকে যাবে। সম্প্রচারটা দেখছেন সরাসরি সাইলেন্ট স্পোর্টস এর কল্যাণে বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে। ওভার শেষ হলো আরো একটি। গত ওভারে রান দিয়েছেন 5টি টাকার 96 2 উইকেটে। নতুন ওভার শুরু হচ্ছে 96 2 উইকেটে, এবং চট্টগ্রামের এই ভেন্যুটা যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার নারী ইমার্জিং নারী দলের মধ্যকার তৃতীয় তথা শেষ ওয়ানডে। টস জিতে ব্যাটিং, এবারে শর্ট ক্যাচ, আউট হয়ে গেলেন। একেবারে সফট স্পেশাল সোমাইয়া খুব ভালো ক্রিকেট খেলছিলেন, কিন্তু ওখানে জাপটার এই বলটা হঠাৎ করে একটু লাফে ওঠে, এক্সট্রা বাউন্স, সেটাকে ঠিক মতো রিড করতে পারেনি। বটম এজ, বিশ্বাস করতে পারেনি এই শর্ট সিলেকশনটা নিজেও। সোমাইয়া আক্তার পেয়েছেন 38 রানে। একটা ভালো পার্টনারশিপ যখন বিল্ড আপ হচ্ছিল তখনই কিন্তু আঘাত টানলেন জাপটা, দানাতি অফ স্পিনার। তৃতীয় উইকেটে পতন ঘটল 96 রানে। 3 উইকেটে 96। গত ম্যাচে 21 রানের একটা ইনিংস ছিল রুবাইয়া আক্তার ঝিলিকের। রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক 6 ম্যাচে জাতীয় দলের পক্ষে 58 রান করছে, বেস্ট ইনিংস। 20 বাঁহাতি ব্যাটার, জন্ম 1997 এর 22শে জুলাই। রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক, নাম তার ঝিলিক, পুরো নাম রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক। জাপটা উইকেটটা নিলেন। জানাতি অফ স্পিনার সিরিজে তৃতীয় উইকেট। রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক বাঁহাতি, এই মুহূর্তে তিনি প্রস্তুত আসছেন। এই মুহূর্তে জাপটা লাইটের টেলিফারি স্টাম্পের উপরে পুশটা খেলেছে।
মিনার যেমন দেখছি না, এটার অ্যাডভান্টেজ অবশ্যই টাকাটা নিতে পারেন, কতটা নিতে পারবে দেখার বিষয়। স্টানের পাশাপাশি 96 3 25 নাম্বার ওভার। ফ্লাইটটা ফ্লাইট দিচ্ছেন, ফ্লাইটটাকে লুক দিচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে জাপটা ওভারে একটা উইকেট নিয়েছেন। আক্তারকে তিনি 38 রানে ফেরত পাঠিয়েছেন, আর একটা সিঙ্গেল। সাতানব্বই 3 উইকেটে শেষ বল আসছে এই ওভারে। ব্যাট করছেন, তার কাঙ্ক্ষিত অর্ধশতকের দিকে তিনি এগোচ্ছেন। 25 ওভার শেষে 97 3 উইকেটে বাংলাদেশ advancing। সাতানব্বই 3 উইকেটে ঢাকার ওটা সপ্তম ওভার 12 রান দিয়ে 2টো উইকেট, সাথে 3টা মেডেন। বাদির জন্য অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট, বড়সড় ফ্লাইট স্টাম্পের উপরে। কিন্তু ডট বল খেলবার অভ্যাসটা বাংলাদেশ দলে ম্যাচে আমরা দেখছি ঠিক একই চিত্র পুরুষ দলের ক্ষেত্রে। ক্রিকেটে ডট বল অ্যাডভান্টেজ কিন্তু প্রতিপক্ষরা নিয়ে থাকে। আরো একবার ঝুলিয়েছেন, ড্রাইভ খেললেন কাভারে। এই মুহূর্তে সিঙ্গেলস গুলো খুব যত্ন সহকারে আদায় করা উচিত। ডট বল না খেলে অন্তত সিঙ্গেলস এর উপরে খেলান, টার্গেটটাকে বাড়িয়ে নেওয়া। ব্যাটার রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক। রানের দিকে এগোচ্ছে স্কোরটা। আবারও ঝুলিয়ে দিয়েছেন, ড্রাইভ খেললেন। আবেগী ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো চতুর্থ মেডেন আজকের এই ম্যাচ। 97 3 উইকেট।
98 3 উইকেটে 27 নম্বর ওভার। 46 নট আউট, 4 কিলো দূরে তার এই সিরিজে প্রথম অর্ধশতক পূর্ণ করার জন্য। উদ্বোধনী ব্যাটার এখনো পর্যন্ত একটা সাইড ধরে রেখে ব্যাটিংটা করছেন, যেখানে অন্য সাইড থেকে উইকেট পড়ছে। 87 রানে মূল্যবান পার্টনারশিপ ছিল তৃতীয় উইকেট জুটিতে। তার সঙ্গে ছিলেন সুমাইয়া আক্তার, যিনি 38 রানে ফিরেছেন। আরো একবার টেনে দিয়েছেন, খুব ভালো ডেলিভারি, ফ্লাইট দিচ্ছেন বারবার ব্যাটারকে প্রলুব্ধ করতে। এখনো পর্যন্ত ঝিলিক এদিকে সেইভাবে মেরে ধরতে পারেননি। 12টা বল খেলেছেন, একটা মাত্র রান, মাত্র উইকেটে এসছেন। ফিটনেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট খেলোয়াড়ের। ফিটনেস ট্রেনাররা এই বিষয়গুলো সবসময় ক্লিয়ার করেন। উপরে থার্ড ওভার, একটা উইকেট, ওভারে উইকেটটা নিয়েছেন এবং সেই বড় পার্টনারশিপটাকে তিনি ভেঙেছেন। খেলতে গিয়ে সহজ একটা ক্যাচে পরিণত হন। 1 shot of 100, সেই বল আসছে ডাউন দ্য ট্র্যাক, এগিয়ে এসে সোজা ব্যাটের সেন্টার পুশ, 100 রান পূর্ণ হলো ঠিক 27 ওভারে, কাটায় কাটায় 50 রান, 13 ওভার 1 বলে 100 রান। এখনো পর্যন্ত আগে 2 ম্যাচ থেকে বাংলাদেশ ইমাজিং নারী দল তারা উইকেট 200 রানে যেতে পারেনি। বোলিং পরিবর্তন লুয়ান্ডা দ্বিতীয় স্পেলের জন্য, প্রথম স্পেলে 2 ওভার 15 রান, উইকেট শূন্য। লুয়ান্ডা স্পিনার পক্ষে কাট খেলেছেন, ভালো শর্ট সিলেকশন ছিল, বাট প্লেসমেন্টের কারণে রানটা পেলেন না। 47 অপরাজিত। তিনটি রান দরকার অর্ধশতকে যাওয়ার জন্য। এই মুহূর্তে চায়না এক্সট্রা বাউন্ড, লেট কাট খেলে দিয়েছেন, বল যাচ্ছে গতি বাড়িয়ে এবং সেই সাথে বাউন্ডারি সুবাদে ইসমত তানজিমের প্রথম অর্ধশতক এই সিরিজে। ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটিং, উদ্বোধনী ব্যাটার ইসমত তানজিম এক্সেলেন্ট ব্যাটিংটা করেছেন। 51 রানে অপরাজিত, 5টা বাউন্ডারি, 77টা বল থেকে এই রান করেছেন। দারুণ ব্যাটিং উদ্বোধনী ব্যাটার বাংলাদেশ ইমাজিং নারী দলের ইসমা তানজিম, অভিনন্দন তার জন্য। বাউন্ডারির সুবাদে তার কাঙ্ক্ষিত অর্ধশতক এবং 4 রানের মাধ্যমে এই সিরিজে তার প্রথম অর্ধশতক। প্রথম ম্যাচে 29, দ্বিতীয় ম্যাচে ভালো কিছু করতে পারেনি, তবে এই ম্যাচে কাঙ্ক্ষিত অর্ধশতকটা পূর্ণ করলেন এই উদ্বোধনী ব্যাটার। একবার স্টাম্পে পড়ে বলটা কিন্তু বেশ খানিকটা স্কিট করে ব্যাকফুটে কাট খেলেছেন। 104 ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আতিউর রহমান স্টেডিয়াম, চট্টগ্রামের সাগরিকা অবস্থিত। নো বল, সব মিলে 2টি রান, ব্যাট থেকে একটি, অপর রানটি অতিরিক্ত থেকে। হিট,
নো বলের সুবাদে ফ্রি হিট। লুওয়ান্ডা হাইট আছে তার, স্ট্রেটের একটা ডেলিভারি, ফাইভ খেললেন হাফে ফিল্ডার এলমারিমান। ফ্রি হিটটাকে কিন্তু ঠিকমতো কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। 10 রান এসছে এই জুটিতে 5 বলে। বড়সড় ফ্লাইট, একবার স্পিনটা চাপতেন। এই স্লো ক্রিকেট, এই অতিরিক্ত স্লো ক্রিকেটটাই প্রতিপক্ষের বোলারদের জন্য আক্রমণাত্মক মেজাজটা তৈরি করে, প্রতিপক্ষের উপরে চাপ সৃষ্টির জন্য। এবারে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, সুইপ করে দিয়েছেন, ভালো শট, মাচ ব্লেডে নিয়েছেন প্রথম বাউন্ডারি ঝিলিকের ব্যাটে। রান 110, 3 উইকেটে। আরো একটা বাউন্ডারি আসলো ইতিমধ্যেই। ঝিলিকের প্রথম চার, 6 রানে ঝিলিক, 52 ইসমাত আনজি, 103 বাংলাদেশি মাঝি নারী। ব্যাটিং স্কোর সর্বাধিক 52 রান অপরাজিত ইসমাত আনজি, প্রধানী ব্যাটার সিনার আক্তার ফিরেছেন 1 রানে। 6 রানে ক্যাপ্টেন শারমিন সুলতানা, 38 রানে ফিরেছেন সুমাইয়া আক্তার। তৃতীয় উইকেট জুটতে 87 রানের মূল্যবান পার্টনারশিপটার কল্যাণে দলটা কিন্তু একটা ভালো অবস্থান থেকে যাচ্ছে। 8টি রান এসছে। বোলিং আরো একটা চেঞ্জ, শহীদ আবু সাইদ স্ট্যান্ড প্রান্তে। মানে 25 রান, উইকেট শূন্য। তার জায়গায় পেস বোলার, উদ্বোধনী বোলার এলিস ম্যারিমার্কস। 3 ওভার 13 রান, উইকেট শূন্য। ওভার প্রতি 4-এর একটু বেশি হারে রান দিয়েছেন। আবার তো উইকেট, নেক্সট স্টাম্পের উপরে চেঞ্জ অফ পেস, একটা রান কিন্তু পাবেন। 29 নাম্বার ওভার। প্রচারেই প্রসার ঘটায় এবং এই বিষয়টাকে সবসময় গুরুত্ব সহকারে দেখে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। এবং এই সিরিজটা সিবিডি 2 চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে এবং একসাথে 3টা সিরিজ নিউজিল্যান্ডে বাংলাদেশে দলের মধ্যে সিলেটে হচ্ছে। ওয়ানডে সিরিজটা শেষে এখন 4 দিনে ম্যাচ, দুটো 4 দিনে ম্যাচ আগামী 14 তারিখ থেকে শুরু হবে সেখানে। আর আগামীকাল থেকে রাজশাহীতে সাউথ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশ ইমার্জিং পুরুষ দলের 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজটা শুরু হবে। সেখানে রয়েছে আরো দুটি 4 দিনে ম্যাচ। 111, 3 উইকেটে। এই দু দলের 3 ম্যাচে টি-20 সিরিজ, যেটা আগামী 14, 16, 18 কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। আনন্দ উইকেট আমাদের জন্য আফজালি লেন্থের বল জাস্ট আউটসাইড অফ স্টাম্প, ড্রাইভ খেলেছেন। রানের জন্য ছুটেছিলেন ইসমাত তানজিম, তবে সময় মতো তাকে ফেরত পাঠিয়েছেন। 27 বলে 15 রানের পার্টনারশিপ, দুজনে যুগলবন্দিতে। সাইলেন্ট স্পোর্টস তথা সাইলেন্ট মিডিয়া 2020 সালে যাদের সম্প্রচারের মধ্য দিয়ে সম্পৃক্ততা, লাস্ট এনসিএল 4 দিনের ম্যাচ 4টা ভেন্যু থেকে একযোগে সম্প্রচারে অনন্য রেকর্ড তাদের। এর আগে কিন্তু কখনো দেখা যায়নি ন্যাশনাল লিগ বা কোনো ডোমেস্টিকের আয়োজন 4টা ভেন্যু থেকে একযোগে সরাসরি সম্প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সাইলেন্ট স্পোর্টস তথা সাইলেন্ট মিডিয়া। এই সিরিজটাও তাদেরই কল্যাণে, প্রত্যেকে দেখছেন ইউটিউব চ্যানেলে।
পরের বলটা এবারে স্টাম্পের উপরে ড্রাইভ খেললেন মিড অফে। এবারে ডাউন দ্য ট্র্যাক জাস্ট তুলে দিয়েছেন ওভার দ্য টপ, ওয়ান বাউন্স টু বাউন্স, এই মুহূর্তে একটা বাউন্ডারি ইসমা তানজিম ষষ্ঠ বাউন্ডারিটা আদায় করলেন, বাট এবং সেখানে ওভারটা কিন্তু শেষ হলো। দেখার মতো স্ট্রোক, আরো একটি ওভার, গত ওভার থেকে 6 রান এসছে। 57তে ব্যাট করছেন ইসমা তানজিম, ছেলেক 116তে। 116 3 উইকেটে ক্যাপ্টেনরা তার লেগ স্পিন নিয়ে সেকেন্ড স্পিন, আগে 2 ওভার 6 রান, উইকেট 16 ক্যাপ্টেনরা। প্রান্ত থেকে আরো একবার ঝুলিয়ে দিয়েছে, লেফট শট, ফিল্ডার থাকলো, লাভ হবে না, ডিস্টেন্স পেয়েছে, ভালো শট সিলেকশন, লুপটাকে কাজে লাগিয়েছেন ছেলেক, সাহসী শট সিলেকশন, দ্বিতীয় বাউন্ডারি তার, 120-এ পৌঁছালো স্কোরটা। দেখুন ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, টস আপ, বেশ খানিকটা স্লটে, ভালো ট্রিটমেন্ট, ডাউনে ফিল্ডার ছিলেন ইনার সার্কেল, তার মাথার উপর দিয়ে শটটা খেলেছেন, বিশ্বাসী শট সিলেকশন, 11-তে পৌঁছালেন ছেলেক। ইসমা তানজিম 57, 6টা বাউন্ডারি ইসমার, 2টো বাউন্ডারি রুবাইয়া হায়দার ছেলেকে। 30 নাম্বার ওভার, মানে শর্ট ডেলিভারি, পুল খেলা দিয়েছেন, কর্নারে ফিল্ডার রাখা আছে, একটা রান। লেগ স্পিনাররা সাধারণত খরচে হন, বাট উইকেট পান, এই প্রবাদটা কিন্তু চিরন্তন সত্য। একশো 21 3 উইকেটে। এবারে কুইকার, ওহো দেখুন মানে কতটা পরিণত দলীয় ক্যাপ্টেন, একটা কুইকার শর্ট ডেলিভারি দিলেন, অফ স্টাম্পের বাইরের বল, ব্যাটার কিন্তু তড়িঘড়ি করে শট খেলতে গেলেন, বটম এজ, সহজ একটা ক্যাচ। এর আগের উইকেটটা যেরকম ছিল এক্সট্রা বাউন্সে, এবার একটা কুইকার দিয়ে কিন্তু উইকেটটা তুলে নিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। ইসমা তানজিম দেখুন অফ দ্য উইকেট, অনেকটা পেস বাড়িয়েছেন, পেস দিয়ে কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত উইকেটটা তুলে নিলেন। দেখুন স্পিনার হয়ে গেলেন মিডিয়াম পেস বোলার, শর্ট ডেলিভারি, টু উইকেট, হাইট ছিল বলে, এক্সট্রা বাউন্স, এবং পুল খেলতে গেলেন, বটম এজ, উইকেটটা বিসর্জন দিয়ে ইসমা তানজিম ভালো ইনিংস, 77 রান করে ফেলেছেন, 6টা বাউন্ডারি, 4 উইকেটে, 121। বাংলাদেশ এমার্জিং
প্রাপ্য প্রথম উইকেট। শেষ বল আসবে এই ওভারটায়, ব্যাটারের আগমন। এরা এও ব্যাটার, তিনি এসছেন উইকেটে। আফিয়া আসিমা এরা নামে বাহার আছে। আফিয়া আসিমা এরা, এরা নামে তাকে আমরা আখ্যায়িত করবো, নিকনাম এরা। সাকসেসফুল ওভার গেছে রাপন, রান একটা উইকেট। 30 ওভার শেষে 121, 4 উইকেটে বাংলাদেশ ইমাজিং নারী দল। কমেন্ট্রি বক্সে পরিবর্তন, ইংরেজিতে কমেন্ট্রিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রান্তন কুমার। Here's the batting card of Bangladesh emerging women's team. For the first time in this series, you can see it with a please. 57 by Ishma Tanzim, led from the front. In this lineup, 38 for Sumaya Akhtar, and now two unbeaten batter. Do need to carry on this momentum. Jilik and Ida. Jafta. The ball. Candy Jafta. 3 overs for her, 11 runs on a wicket. High back lift. Cuts it very well. Both Jilik and Ida just need to go on and on. They do have the responsibility to carry on this momentum, and then they need to build the same partnership, and they need to bring back that enthusiasm of batting throughout this innings. Late cut, elegantly played, 2 runs minimum, yes, and they have been utilizing the gaps very well, all the batters, I have to say that. Before Ira and Jilik, the 2 unbeaten batters were there, Sumaya and Tanzim. After their departure, these 2 batters, especially Jilik, just passed a few moments in the crease, and she has been doing the same thing, utilizing the gaps. And same goes for Ira. Just going with the flow. At the very beginning of her innings, she needs to be focused because a sleep is there for her, and there's another field setup being changed for Ira especially. Both the fielders from deeper position bring back inside that 25-yard circle. Quicker one, down leg, swept it very well. Going to the boundary line, who will win the race? Finally, yes! The fielder somehow managed to pull that back from that line. Wide signal though by the umpire, Shatira Jakir JC. So lots of additional runs being taken. Wide and 2 more runs, but a brilliant effort in the field at the back.
wicket to wicket, brilliantly bowled. So this is also needed with those rash shots. You need to rotate your strike frequently, as many as possible. You have found a good base, 128 runs on board, so it should be very much encouraging for these two batters, for the left-hander especially. Around the wicket, natural angle, but what a shot, piercing the two fielders. Good sliding effort at the boundary line. Surely saved 2 runs for her team. It's been a tiresome
After the drinks break, we are back with the live action. Oh, misfield, sloppy fielding from Protea lady. Bangladesh emerging women's team won 32 for 4. The second over running on and Grappo with the ball. Up in the air, and that's the exact field position they have placed to trap the Bangladeshi emerging women's. Nearly a wicket. Nearly a wicket. Onto his legs. They have been utilizing that B zone or square of the wicket pretty well. Very much aware that are the scoring zones at least for now because of that spread fielding setup, and for that reason that B zone of long off have been just blocked by a fielder, and short mid wicket that mid on is also there to block that B zone. After doing that, I guess the extra cover zone just got vacant. Grappo has been doing good. Experimenting with his line and lens onto that off stick, onto that leg stick. Keeping Era a bit busy down there. Short back point is also there. And oh, that's the catch. Just got up a bit, but fall safe and just races away towards that boundary line. Good field setup, but at the same time, it's being just trumped. Very good shot. She just located that gap and utilized that gap pretty well. 32 gone, 138 for 4. Bangladesh emerging women's team. Comes back with the ball. Pretty well spill maintained by him. Only 12 runs given away. And Jones in her third over. Mixing up her pace, coming back
bit. And for a left-right combination, you need to just focus. Just be focused on which angle you are applying against the batter. Bad or bad? Jones a bit disappointed. Keeper just lost the ball. That's the frustration on the face of Jones. No wide given. Where Chile got trapped. Flexing her shot down their third man or that short leg. Back from Chile. A straight batted shot for a single. And yeah, that's still year of wickets with succession. That's on so far. Over that. Couple of wickets. Eagle wickets. Two strong batters. Got settled down very well. Got out early within a short period of time. And then just feel your innings, feel the partnership again. And that's the big thing. Just follow on and on. Not doing anything rash, anything ambitious. Good man from Ida. The dawn to finish. 33 gone. It's 159 for 4. The ball again after her 4 overs of 12 runs. Lots of bowling option left for Rapo, the Africa captain. Outside off. Got some weight, Jilik. Gently drove that ball towards extra cover for a single. So lots of bowling options left. I was talking about to Kikomotso Rapo. Herself done with 4 overs, 18 run a wicket. Good economical bowling from her. And Dilmari Tagger, the talk of the bowlers. 7 overs, 12 runs, 2 wickets at 1.71 economy rate. Phenomenal. Gets the weight, Ira. She was looking for a single. And yes, Ellis Mary Marks in his 4 overs, 19 runs. Lubanda, 3 overs, 25. Kikomotso Rapo with that wicket I mentioned earlier. And Gandhi Papama got another wicket. Gandhi Jafta I was talking about. And those wickets, Sumaya Akhtar at the score of 96. Team score, it's a wide. Did that strike to the helmet? It's a wide, definitely.
I guess it's struck the helmet, I guess. 8 bowlers have been used by Rapo. That's a lot. It's a very formidable bowling lineup. Lots of variation. Wide again. Harsh call, I guess, for Zintel. Yes, lots of bowling options to Rapo. A few good spinners, definitely. Rapo herself. Dilmari Tucker with a 3 overs left. Luwanda. And with the pace, definitely Zintel there, Leah Jones, Lisa, and then Elise Merrimax. And a good thing that South Africa emerging women's team to be mentioned, can have that luxury of not bowling their prime bowlers like Dilmari Tucker or Elise Merrimax, because they are promoting the new talents, the raw talents a bit more. It's not that Elise Merrimax or Dilmari Tucker is a lot more experienced, but yes, in comparison to others, they're definitely booming up with raw experiences. Kind of a misfield in the shorter position, and they have been promoting the other bowlers very well, because you may have lots of options to bowl, but it's the important thing for a captain to gel them right and to bring a particular bowler at the right time to give her the opportunity to take wickets, or to create an opportunity to take wickets, not by herself but also her fellow bowlers, her colleagues. And that has been done by Rapo in previous 2 matches and in this match also. She has been rotating her bowlers very well, bringing back who is needed when. That's a good sign of a good skipper. Last ball, over the wicket to the left-hander. Jhilik finds the gap for another single. Finish things off now. 34 gone. It's 150 in the board. Thirty-fifth over starting. Cross-footed for a single now. Jhilik and Ira doing the exact thing what Tanzim was doing with the partnership. Coming around the wicket, very interesting one. Creating that angle well.
And they are playing with their straight bat. That's the most impressive part with the ladies down there. All of them today is very much top notch, where Ishma Tanzim and Sumaya Akhtar building that partnership, playing with their straight bat, and with that straight bat they are gaining the exact power to play some shots from some difficult end, from some difficult corner, like that a while ago with that previous delivery. So it opens up definitely the space, the comfort zone for you to play different sort of shots in different field positions. And look at that, she can go at her back on her back foot. Leah Jones making life a bit tough for Afia Asima Ida. That's a good shot. Last ball, it's a single now. That's the exact thing I was talking about. You can go back foot, you can come in front while you are playing with your straight bat. Good over. Finished. It's 1-5-3 for 4 after 35. Change in bowling. Straight ball to start the proceedings. Elise Mary Marks. I was talking about their premier bowler, and here she is, Elise Mary Marks. So far so good, under 5 economy rate. Good shot. And while you are playing these sort of shots, it's a statement to your opponent that you can bowl that outside off zone frequently and consistently, and I can play that wide outside off ball pretty well. It's not important of having runs from those, but it's very important to connect it well. And it will force your opponent at the very end to change that line and length which they are preferring and which they are using to trump you or to get the wicket of yours. A very cheeky single been taken. So if you stick to stroke those deliveries from outside off, from the comfort zone of your opponent, so it will definitely hit on their mind that I need to change and I need to do something else. Coming around the wicket is also the gesture. Elise Mary Marks can use her angle very well, very much skillful, and you could easily look that she was top notch with her line coming straight onto the stumps. So it's very important at professional level or at senior level that wherever and whenever your captain
will throw the ball to you. From each and every end, you need to be that much confident. Cut it very well, fielded well at the deep backward point region. We have seen some sloppy fielding, some misfield in the shorter zone, but the deeper zone fielding has been top notch. They have saved minimum of 10 to 12 runs by doing that. And I was talking about professionalism at senior level. Yes, whenever, wherever, and however your captain will throw the ball to you, you need to stand up. You need to stand up from every moment and from every corner. You need to adjust immediately, and that's how cricket has been evolving around the globe. Drives it so well, so well. An era has evolved as time passes. Elegant looking shot for having a boundary in the very last ball of the 36th over. It's 161 for 4, Bangladesh emerging women's team. Coming down the wicket, Jones. Another skillful bowler, Leah Jones. Coming around the wicket, coming over the wicket, and that's a very key adjustment a team needs to maintain or needs to adjust immediately. Otherwise, your opponent will be very much handy or attacking. Oh, a bit of praising just causes a bit of a rhythm break for Leah Jones. Just outside leg. Couldn't take that ball onto that off stump or middle stump zone. That's the exact thing she was trying. Coming around the wicket. Again, the same problem. A bit fumble from the keeper behind the wicket. And it's very, very tough for a keeper also to adjust the end, to adjust the very right end at that moment. Your bowler bowling around the wicket, a right-hander. And that's also in this hot and humid condition. No need to take run, though they have taken the run. But I was talking about no need to think that how on earth that shot couldn't provide a boundary. But that was a shot from Jhilik. Front-footed onto that cover drive style. Drives it well. And she sticks to that round the wicket zone for the right-hander also. "37th over, it's running. 164 on board for a Bangladesh emerging women's team. That's a very good sign. They can post a minimum of 200 or 220 from here. It will be a very competitive one.
in this atmosphere. Oh, that's a good comeback from Leah Jones. Enticing one, provoking one from Leah Jones that come and play that cover drive. I have my keeper behind. And at the same time, that short cover fielder is down there. So anything got a bit tricky to play that cover drive, it will go straight to that cover zone fielder. And that's the perfect length and line Leah Jones was looking. Wicket to wicket, exactly middle part of the wicket. Last ball of the 37th. And here's the cover drive. Driven nicely, a huge chase for the fielder, but the ball wins the race. It was enticing, it was challenging for Ira to pick that shot from there, to have that cover drive, rightly so. And the 4 runs just came in the very last ball of the last over. 37 gone, 168 for 4. Bangladesh emerging women's team. Elizabeth remarks, continues from one end. The intention, I guess, very much clear with those 8 bowlers option in hand for Rappo. Herself left with 6 overs, so I guess we could see that option. Kikomotsu Rappo with her at least 4 to 5 overs from there. After this 38th over or for last slog overs, where she will be eyeing to just hold back this momentum for these 2 batters, but they need to take wickets, at least one of them. Leah Jones from one end bowling, and I guess it's a high time to bring back Dilmari Thakur. Where is your premium most bowler? You were just saving her for the slogs. Not an ideal condition because only 4 wickets down of your opponent, and you need to roll her finger. Your premium most bowler so far. It was a bit tight when spinners were bowling. Outside of, yes, the faster bowlers losing their marks, losing their line and lengths. She is very much disappointed, frustrated at the same time. Just covered her face. I think she was looking for that cover drive zone, the enticing zone, a bit over pitched one to entice Era. Sweating a lot. Not much ideal condition or familiar condition for the Protea bowlers, and oh my god, I guess 2 runs can be given away with that wide. It was way outside off. Way outside off. 2 precious runs being added. And that's a good thing for Bangladesh emerging women's team. They are marching on to a good total. Keeps it low. And they have all the protection at the offside.
Backward point, point, cover. Mid off is also there, so it's a lot of vacant position at the leg side. And Ira can also capitalize if she gets anything onto the pads, onto the legs. She can glance it, having a bit adjustment with those lace on her boot. So she can utilize that back of the square zone very easily. A bit of chit chat in between Rapo and Elise Marie Marks. I guess she will be continuing bowling that outside off zone or that cover drive zone. Oh, outside leg, yes. That's the exact thing I just talked earlier of this ball, that Ira will definitely try that leggish zone through that short fine leg towards that deeper zone for a boundary, because it's totally vacant. And if Elise Marie Marks just continues to bowl on that line, it will be very much easy. Just you need to connect it properly. 3 wides in this over. Pressure on Marks. Oh, that's an edge. That's the edge, and that's the strategy she has been trying to apply. You can just place at least a sleep over there, aside of your keeper. If you are trying to push Ira on that outside off zone, it's very much obvious to have a sleep. You have lots of protection at the offside zone. You have backward point, cover. That just don't need. That just not needed. Truly. You can bring a sleep. Coming around the wicket Marks. Easy pickups with that flick. Bangladeshi batters, any batters, while it's the men's team or the women's team, they're very much efficient of playing that flick shot just in front of their feet. Don't bowl there just. That's a good line. Outside off, seaming up delivery. A speedy one from Marks with a dot to finish. A long over. In fact, 173 for 4 after 38. And here is another partnership between Rubaya Haidar Jilik and Ira. 52 runs partnership from 49. So that's a very significant one from the perspective of Bangladesh emerging women's team. Down the leg, misses her line. So Gandhi Jafta brings back in. Starts off with a wide. Keeping it low, keeping it tight, a cheeky single attempted. Might have been dangerous, a bit risky one. And it's not just needed. You have 11 more overs left after this. You have a partnership growing on of 53. You are settling in very well. You just need to play riskless cricket, and this sort of free runs will definitely ease the pressure. There's a short fine leg, beg your pardon.
There's a vacant position and you have been targeting that leg stump line, Zafta. Not an ideal bowling. And that's the perfect line. You should target that off-stump zone, that corridor of uncertainty. A bit pacey delivery expected from Zafta. We have seen her bowling like that. Flighted. It was a juicy one. Drives it well, Ira, for another one. Sensible batting and playing with the straight bat. I have been talking about this. Is very much needed. And it's very much beneficial so far for these two batters. Not only these two batters, definitely. Ishma Tanzim, Sumaya Akhtar did the same thing while growing up the partnership. A brilliant partnership after losing 2 quick wickets. Holding her line a bit back. Bit of edge, not that much dangerous or risky from Jhilik, and she has been putting up a nice show, supporting Ira at the other end. Lighted again, but the length was the key thing. Oh, losing her shoe, losing her boot, and that's a funny moment. Surely. What are the things you can lose in a cricket match? Your boot, your handkerchief, for sure. Drives it well, but not well enough for having a single though. But a good over comes to an end for Bangladesh emerging women's team. 177 for 4 after 39. Here are the fall of wickets. In last 2 matches, it was a flurry of wickets with a consistent gap, but in this match, it's being turned apart. First wicket in 3 runs, second wicket was in 9 runs, but after that, a good partnership, 87 runs partnership between Ishma Tanzim and Sumaya Akhtar. And after that partnership, 2 quick wickets on 96 and 121. And from that, another productive partnership is just growing on and on. 56 runs partnership in 55 deliveries. Mona Lisa Ligodi in his 4 overs, 19 runs. Economical bowling from her. So Lisa coming back in again, just showing how desperate South Africa emerging women's team for a wicket. They have been trying different combinations, and I guess soon they will switch back to their spinning option. Straight batted shot, lofted. 1, 2, 3, 4 and 4. Yes, it is. Good shot, and the over starts off with a boundary with that beautifully picked up straight shot from Jhilik. Look at that replay. The ball was there to be hit, and with that straight drive, playing the safest shot in cricket, Jhilik, and having 4 important runs for her team. A good perspective for the women's team in future, Jhilik. Needs to do the right things now from here on. Come back well.
Comes back very well, Lisa, wicket to wicket. And that's basically needed. When you will bowl wicket to wicket, you'll be maintaining tight line and length. The batter definitely won't be finding any space or room to hit the ball away from you. Outside off. It was a freebie, but couldn't just pick it up well. Jilik, but it's enough for a single though. So the partnership is growing 61 now. Heading towards another 80 plus partnership, or at least 70 plus from here. At least till 200. These two needs to bat and bat. Keep on the good things. Comes back well again, Lisa. So it's kind of a roller coaster for her. One bad ball or one loose delivery, and immediately after that she comes back in well and very well. A good wide Yorker. Ira did not find any room or any time to hit that ball. Eventful over. Nice pickup, flick of the wrist. And from each part of the ground, these two are also getting runs. So this is very, very important. You are making your opponent sweated, and at the same time you are making them tired in this scorching sunshine, which will definitely give you an edge while bowling against them. Last ball of the 40th over. Well played, very well played on drive for another single to finish the 40th over. Another productive over for Bangladesh emerging women's team. 184 for 4 after 40. Last 10 overs slog play remains. And for commentating on that slog phase, I would like to welcome Kumar Kullan with the mic. ধন্যবাদ প্রান্ত। শেষ 10টা ওভার, লাস্ট পাওয়ার প্লে। সার্কেলের বাইরে যেখানে থাকবেন 5 জন। প্রথমবারের মতো 200 রানের দিকে এগোচ্ছে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলটা। প্রথম বল স্টাম্পের উপরে জাপটা, একটা উইকেট নিয়েছেন এই অফ স্পিনার। আর একবার অফ স্টাম্পের উপরে সঙ্গে সঙ্গে কবজির মোচরে ঘুরিয়ে দিয়ে রানটা কভার করে নিয়েছেন। একশো 85 4 উইকেটে এরা এবং ঝিলিক দুজনের আরো একটা বেটার পার্টনারশিপ। আরো একটা সিঙ্গেল, এবং এই দুজন কিন্তু বেশ ভালো একটা পার্টনারশিপ। আমরা 87 রান পার্টনারশিপ দেখেছিলাম তৃতীয় উইকেটে, এবং পঞ্চম উইকেটে ইতিমধ্যে 66 রান যোগ হয়েছে। এবারে পরের বল ড্রাইভ খেলেছেন ফুল লেন্থ, আরো একটি সহজ রান।
এই ওভারে 5 বল থেকে 4টি রান এসছে। এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে সুইপ খেলা দিয়েছেন, ব্যাটে বলে কানেকশনটা কিন্তু হয়নি, মনে হচ্ছে লেগ বাই। ইয়েস, সাথীরা জাকের জেসি তিনি কনফার্ম করলেন লেগ বাই সূত্রে রান। আবার একটি ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো 189, 4 উইকেটে। একশো 4 উইকেটে। এবারও জাস্ট খাটো লেন্থ, একটু চেঞ্জ অফ পেস, নিচু হলো বলটা এবং সেখানেই ব্যাটে বলে কানেকশনটা কিন্তু হয়নি। রানের জন্য মরিয়া, এবং সেক্ষেত্রে 200+ রানের একটা ইঙ্গিত দিচ্ছে দলটা। এবং তাই ক্যাচ হয়ে যেতে পারেন এবং আউট। আরো একটা উইকেট পড়লো এবং যে মজবুত পার্টনারশিপের কথা বলছিলাম সেটা কিন্তু এর মধ্যে ব্রেক হলো। পঞ্চম উইকেটের পতন ঘটে গেল ইতিমধ্যেই এবং 68 রানের মূল্যবান পার্টনারশিপের ব্রেকডাউন। দুটো ব্যাটের পার্টনারশিপ দেখুন, চেঞ্জ অফ পেস, একটা ফুল লেন্থ টেনে দিয়েছিলেন, ওভার দ্য টপ খেললেন ছিলেক এবং সেখানে বুদ্ধির খেলায় তিনি ঠকে গেছেন এবং রুবাইয়া হায়দার ছিলেক তিনি ফিরছেন প্যাভিলিয়নে ব্যক্তিগত 34 রানে উজ্জীবিত দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল। 5 উইকেট 189, 42তম ওভারে খেলা চলমান। নতুন ব্যাটার শর্ন আক্তার তিনি এসছেন স্টাম্পের উপরে, রঘুনাথক ঢগে খেলেছেন। জিন্টেল প্রথম উইকেট নিয়েছেন তিনি এই ওভারে, 17টি রান খরচ করেন। নম্বর ওভার ইনিংসের
এখনো পর্যন্ত 5টা ডট ডেলিভারির সাথে একটা উইকেট। একটু স্লোয়ার করে দিয়েছেন অফ স্টাম্পের বাইরের বল ভেতরে ঢোকার মুখে। বেটার ক্রিকেট। একটি মাত্র রান এসছে এই ওভারে। জিন্টেল 6 ওভারে 18 রান, একটা উইকেট, 190 5 উইকেটে। নতুন ওভার জাপটা কন্টিনিউ, 29 রান দিয়ে একটা উইকেট। 43 নম্বর ওভারটা শুরু হয়েছে। সরাসরি সম্প্রচার বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে এরা প্রস্তুত। 26 রানে ব্যাট করছেন, যথেষ্ট ভালো আস্থা। আরো একটি ওভার দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে। 3 রানের জুটি 6 বল থেকে 192 5 উইকেটে। এবারে শর্ট বল লেগ স্টাম্পের উপরে ঘুরিয়েছেন লং লেগের দিকে। ফিল্ডার থাকলেও একটা রান কিন্তু পেয়ে যাবেন। সিঙ্গলসের উপরে অন্তত আস্থা রাখার চেষ্টা করছেন এরা এবং স্বর্ণা। দেখার বিষয় এই ম্যাচ থেকে কত রানের টার্গেটটা ছুড়ে দেয় বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল। আর একবার ঝুলিয়ে দিয়েছেন, এবার ড্রাইভ এক্সট্রা কাভার দিয়ে ভালো শট, বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, ফিল্ডার ব্যর্থ। 4 প্রথম বাউন্ডারি স্বর্ণা আক্তারের ব্যাটে। লুজ বলের পানিশমেন্ট, আর একটা 4 দেখার মতন। দেখুন, ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন একেবারে ফুল লেন্থ স্লটে এবং সেখান থেকে আসলো আরো একটা 4। একশো 97 5 উইকেট। নতুন ওভার
একাধিক রানের জন্য ছুটছেন ব্যাটার, রান আউট হতে পারেন। রং এন্ডে পেছনে খেয়াল করেননি, যে কারণে এই যাত্রায় কিন্তু বেঁচে গেছেন স্বর্ণা, একটা রান। দুটি রান এসছে, ফুল এন্ডে থ্রো করার কারণে কিন্তু এই যাত্রা বেঁচে গেছেন, তা না হলে আরো একটা উইকেটের পতন ঘটতে পারত। জেন্টাল 19 রানে একটি উইকেট, স্টাম্পের উপরে একটু বাইরের বল। ইন সুইংটা খুব ভালো করান জেন্টাল, মিডিয়াম পেস বোলিংটা করেন হাইট ভালো। 198 5 উইকেটে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল প্রথমবার তারা 200 রানের দিকে এগোচ্ছেন। দুটো ভালো পার্টনারশিপ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উইকেটে, চতুর্থ উইকেটে। দ্বিতীয় উইকেট তৃতীয় উইকেটে রান আসে 87 রানের পার্টনারশিপ। পঞ্চম উইকেটে 68 রানের পার্টনারশিপ, 67 রানের, ইনফ্যাক্ট 68 রানের। এবারে ফুল লেন্থ ড্রাইভ খেলেছেন এক্সট্রা কাভারের দিকে, আর একটা সহজ রান। পরের বল রাইজিং ডেলিভারিটা ফাইন লেগের দিকে। সরাসরি সম্প্রচার বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে আজকেই শেষ হচ্ছে দু দলের মধ্যকার ওয়ানডে সিরিজ। ইতিমধ্যে প্রথম দুটিতে জয়লাভ করে সিরিজটা নিজেদের করে নিয়েছে সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল। আগামীকাল পুরুষদের সিরিজটা শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশ ইমার্জিং দলের। সেক্ষেত্রে রাজশাহী বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজের সাথে দুটো 4 দিনের ম্যাচ। ওভার দ্য টপ লফটেড শট, ওয়ান বাউন্স এবং ডিস্টেন্স পেয়েছে। হোয়াইট মিডল লগন অঞ্চলতে পাঠালেন আরো একটা 4 এরা, এবং সেই সাথে 200 রান পূর্ণ হলো দলটির 44 ওভারে। প্রথম 200 রানে পৌঁছে গেল ল্যান্ডমার্কে এই সিরিজে বাংলাদেশ। ওভার পিচ ডেলিভারি ডাউন দ্য ট্র্যাক, হাফ বলে করে নিয়ে খেলেছেন, ওয়ান বাউন্সে সেটা সীমানার বাইরে যায়। 3টা 4, 30 রানে অপরাজিত 42 বলে এরা ফিয়া আসিমা এরা, এবং স্বর্ণা আক্তার 2 বাউন্ডারিতে 10 বলে 11, 204 5 উইকেটে 36টা ডেলিভারি বাকি। 7 ওভারে 12 রান দিয়ে 2টো উইকেট, 3টা মেডেন, 4টা মেডেন। কালমারে টাকা রাইট আর্ম অফ স্পিনার, লেগ স্টাম্পের বাইরে সুইপ খেলেছেন, ব্যাটে লেগেছে কিনা আমার কাছে মনে হচ্ছে না। ইয়েস, ওয়াইড এবং 4। সাথী রাজাকের জেসি আমার মেমোরিটাকে তিনি সমর্থন জুগিয়েছেন, ব্যাটে বলে কানেকশন ছিল না। ওয়াইড 4, সব মিলে 5টি বোনাস রান লেগ স্টাম্পের বাইরে। 209 এই মুহূর্তে 5 উইকেটে 57 রান করেছেন সর্বাধিক সুমাইয়া, 38 রান 57 রান করেছে ইসমা। তানজিম 57 সর্বাধিক, 38 রান সুমাইয়া, 34 রান রুবাইয়া ঝিলিকেট, 31 রান এরার ব্যাট থেকে। এই 4টা ভালো ইনিংস, আর একটি 4। ইয়েস, কনফার্ম দে বাউন্ডারি। টাকারকে কিন্তু কিছুটা তেড়ে খেলার চেষ্টা, তাকে একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা, বাঙালিরা বলে তোকে দেখে নেব, এবং সেই দেখে নেওয়ার কাজটা অন্তত ওয়েলো হাতে করছেন। স্লগ সুইপ স্বর্ণা আক্তার, সাহসী মেয়ে,
সেই সাহসী বাউন্ডারিটা তিনি আদায় করলেন। স্বর্ণা আক্তার, জামালপুরের মেয়ে, ডানহাতি ব্যাটার, জন্ম 1 জানুয়ারি 2007। 18টা ম্যাচ খেলেছেন জাতীয় দলের জার্সিতে, ওয়ানডেতে এবং টি-20তে 14টা ম্যাচ খেলেছেন। স্বর্ণা আক্তার পেস বোলিংয়ে যথেষ্ট কার্যকরী, বোলিংটাও কিন্তু যথেষ্ট ভালো করেন, অ্যাবিলিটি আছে, ব্যাট হাতেও কিন্তু কম চান না স্বর্ণা আক্তার। এরা 30, স্বর্ণা 16। এই জুটি ইতিমধ্যে 26 রান যোগ করেছে, 215, 5 উইকেটে 45 নম্বর ওভার। আসছেন এই মুহূর্তে এন্ড পরিবর্তনে ছোট ছোট স্পেল টাকারের জন্য। দিলমারি টাকার, একজন বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আম্পায়ার, তার নাম রড টাকার। যিনি আইসিসির এলিট প্যানেলের আম্পায়ার, অস্ট্রেলিয়ান। 217, 5 উইকেট। ছেচল্লিশ নম্বর ওভার, প্রথম বল থেকে সিঙ্গেল জোন্সকে আনা হয়েছে। লি জোন্স 5 ওভার 1 বল 23 রান, উইকেট শূন্য, ইকোনমি 4.45, 218, 5 উইকেটে। মিডিয়াম পেস বোলিং প্যাভিলিয়ন প্রান্তে, অ্যারন দ্য উইকেট, ওভার পিচ ড্রাইভ, পাটা বাড়িয়ে দিয়েছেন, যে কারণে একটা রান হলেও হতে পারত, সেটা আটকে গেল। প্রচন্ড গরম সারা দেশে, এই মুহূর্তে টেম্পারেচার বেড়েছে 37 ডিগ্রি, সকালে ছিল 35। সারা দেশে কিন্তু প্রচন্ড তাপদাহ, জনজীবন চরম অতিষ্ঠ বা অসহনীয়। এবারে ওভার পিচ, স্ট্রেইট ড্রাইভ, একটি রান। এবারে বেশ কিছু সিঙ্গেল এসছে, 3টি রান সব মিলিয়ে 4 বল থেকে। এরা 32, স্বর্ণা 19, 220, 5 উইকেটে। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ করেছিল 179, দ্বিতীয় ম্যাচ 151, বাট তৃতীয় ওয়ানডেতে এসে অন্তত ব্যাটিংয়ে যে দুর্বলতা সেটাকে ঝেড়ে ফেলে 200+ রান, এবং সেটাকে অবশ্যই 250 নিতে চাইবেন। এখনো কিন্তু বেশ কিছু ওভার বাকি। কারো লেন্থের বল অফ স্টাম্পের বাইরে, স্কোয়াড ড্রাইভ, একটি রান। স্বর্ণা এবং এরা আরো একটা বেটার পার্টনারশিপ তৈরির পথে। এবার ভালো সুইপ, 4 রান, লেগ স্টাম্পের উপরে আই কন্ট্রাক্টর, ভালো একটা প্রয়াস, এবং সেখান থেকে আসলো 4টা রান।
225 5 উইকেটে। সাতচল্লিশ নাম্বার ওভার, প্রথম বল 1 রান। স্বর্ণায় মতে প্রস্তুত, 23-এ ব্যাট করছেন, 4টা বাউন্ডারি 16 বলে এবং ক্যামিনিংস খেলছেন তিনি। এবারে আর একটা বাউন্ডারি, স্বর্ণা বোলার কিন্তু ক্ষিপ্ত, ব্যাটারে 4, দলীয় রান 230, 5 উইকেটে। ঢাকা বেশ ক্রুদ্ধ এই ধরনের মিসফিল্ডিং এ। Short delivery down the track, lofted and drive, just one bounce, এবং সেখানেই 4টা রান। পরে বল থেকে আর একটি রান, 4-2, 6টা রান এসছে ইতিমধ্যেই। স্বর্ণা এবং এরা একটা ভালো পার্টনারশিপ তৈরি হয়েছে, তৃতীয় পার্টনারশিপটা 43 রানের। এর আগে পঞ্চম উইকেট 68, তৃতীয় উইকেট জুটিতে 87। এবারে স্টাম্পের উপরে স্পিন করে ঢোকার মুখে জায়গা বানিয়ে খেলতে চেয়েছেন, খেলেছেন যদিও, তবে সেখান থেকে কোনো রান পাননি। 232 5 উইকেটে, এটা ভালো টোটাল। ফুল টস, সেন্টার পুশটা, প্লেসমেন্টটা ভালো হয়নি। ওভারটা শেষ করলেন টাকা, 9 ওভারে 32 রান, 2টি উইকেট সাথে 4টা মেইডেন। 232 5 উইকেটে ঠিক 18টা বল বাকি। ব্যাটিং স্কোর কার্ড 57 রানের টপ স্কোর ইসমা তানজিম, 38 রান করেছেন সুমাইয়া আক্তার, 34, রুবাইয়া হায়দার জেলেগ এরা করেছেন 35 নট আউট, স্বর্ণা আক্তার নট আউট 28, 34টি মূল্যবান অতিরিক্ত রান, অর্থাৎ মিস্টার এক্সট্রা বেশ স্বাস্থ্যবান সেটি আমরা দেখলাম। দুশো 5 উইকেটে। রাপ্পো তার লেগ স্পিনটা নিয়ে 18 রান, একটা উইকেট, 4 ওভারে, এটি তার পঞ্চম ওভার, ইনিংসের 48 নম্বর ওভার। 232 5 উইকেটে, টার্গেট অবশ্যই 250 রানে নিয়ে যাওয়া। আরো একবার ঝুলিয়েছেন, জায়গা বানিয়ে ড্রাইভ, আরো একটি রান এরার ব্যাট থেকে। এরা 36, এরাকে এখন অবশ্যই আরো এগ্রেসিভ ক্রিকেটটা খেলতে হবে। দুশো 5 উইকেটে এরা এখনো পর্যন্ত বেশ ভালো ব্যাটিং। এবারে মিস ফিল্ডিং, সোজা ব্যাটে ড্রাইভ, স্বর্ণা আছেন আর একটি রানে 29-এ।
234 5 উইকেটে। পরের বলটা আবারও ঝুলিয়ে দিয়েছেন একটা গুগলে, ব্যাকফুটে গিয়ে কাভার ড্রাইভ, আরো একটা সহজ রান। বাউন্ডারি ডেলিভারি বাকি, 239 5 উইকেটে। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ওমেন সুইং এর আয়োজনে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বাংলাদেশ ইমার্জিং ওমেন্স বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং ওমেন্স এর মধ্যকার 3 ম্যাচের এই একদিনের খেলা। প্রথম ম্যাচটিতে 5 উইকেটে জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং ওমেন্স, দ্বিতীয়টিতে 2 উইকেটে নাটকীয় জয়। সিরিজটা কিন্তু অলরেডি সফরকারীদের দখলে। তবে এই ম্যাচ জিতে অন্তত সিরিজের ব্যবধান এবং টি-20 সিরিজের আগে আত্মবিশ্বাসটাকে বাড়িয়ে নিতে চায় বাংলার মেয়েরা। নতুন ওভার, ঢাকার কোটার শেষ ওভারে বল করছেন। ওভারে 1 বল 4 মেডেন 33 রান, 2টি উইকেট। প্রথম স্পেলে 2 উইকেট নিয়েছিলেন, এবারে টানের মুখে পুলটা খেললেন, বাট শেষ মুহূর্তে বলটা একটু লো হওয়ার কারণে ব্যাটে বলে কানেকশনটা ভালো হয়নি। 240 5 উইকেটে, ঠিক 10টা ডেলিভারি বাকি প্রথম ইনিংসটা শেষ হতে। এবার ডাউন দ্য ট্র্যাক, ফুল টস, পুল খেলা দিয়েছেন 1 মিনিট চল দিয়ে, আরো একটা 4 সোনার ব্যাট থেকে। সোনার সংগ্রহ বাড়লো, দেখুন ফুল টস, লুজ ডেলিভারি, সপ্তম বাউন্ডারি সোনার। 25 বলে 37-এ ব্যাট করছেন সাহসী মেয়ে, সাহসী ক্রিকেট। 244 5 উইকেটে 250 কাছাকাছি চলে এসছে স্কোরটা। এই ব্যাটিংটা যদি প্রথম 2 ম্যাচে হতো, অবশ্যই সেখানে বাংলাদেশেরও কিন্তু সিরিজ জেতার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকতো। বাট তারপরেও ভালো যে 2 ম্যাচ হারার পর অন্তত তৃতীয় ম্যাচে শুরুতে 2টো উইকেট পড়ে যায় 9 রানে, এরপরে 3-3টা জেনুইন পার্টনারশিপ। বাংলার মেয়েরা যে পারে, তাদের যে ভালো করবার অ্যাবিলিটি আছে, সেটা তারা দেখাচ্ছেন। এবং খুব বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবার অভিজ্ঞতা নেই আমাদের মেয়েদের, তবে তারপরেও যতটুকু তারা পেরেছেন সেই সীমিত সুযোগের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে তারা মেলে ধরছেন। তাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। 246 5 উইকেটে শেষ বল আসছে 49 ওভার, ডাউন দ্য ট্র্যাক, ড্রাইভটা খেললেন, প্লেসমেন্ট ভালো হয়নি। ঢাকা তার কোটা শেষ করলেন 39 রান দিয়ে, 2টো উইকেট। 246 5 উইকেটে একটু মাত্র ভর বাকি। তৃতীয় অর্ধশতকের পার্টনারশিপ, তৃতীয় উইকেট জুটিতে এসেছিল সর্বাধিক 87 রানের পার্টনারশিপ, পঞ্চম উইকেট 68, যেটা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 57 রানের ষষ্ঠ উইকেটে। শেষ বল, ফুল টস, পুলটা খেলেছেন, এরার ব্যাট থেকে আরো একটা 4, এবং সেই সাথে 250 রান পূর্ণ হলো এই সিরিজে প্রথম বারের মতো করে দলের, সেটি বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের। 49 ওভার 1 বলে, 49 ওভার 1 বলে 250 রান পূর্ণ হয়েছে দলটির। 50 রান বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলে, 13 ওভার 1 বলে 100 রান 27 ওভারে, 150 রান 34 ওভার 4 বলে, 200 রান 44 ওভারে এবং 49 ওভার 1 বলে তাদের
250 রান পূর্ণ হয়। আরো একটি রান, রান আউটের চান্স এবং আউট। এরাকে থামতে হচ্ছে। অবশেষে রান আউট হয়ে গেলেন, যেখানে রান হওয়ার কথা নয়। এখন অবশ্য আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি, উইকেট হাতে রয়েছে। ষষ্ঠ উইকেটের পতন ঘটল। দেখুন কামাৎসো রাপো পয়েন্টে ঠেলে দিয়ে রান নিতে চেয়েছিলেন, সেখানে রান আউট হয়েছে। এরা ফিরে গেছেন ব্যক্তিগত 44 রানে, 6 উইকেটে 250। নতুন ব্যাটের উইকেটে এসছেন ফারজানা ইয়াসমিন। শেষ ওভারে খেলা চলমান, আর একবার ড্রাইভ খেলেছেন, রান আউটের একটা চান্স এবং সেখানে আউট। দুটো রান আউট এক ওভারে। ফারজানা কোনো বল তিনি খেলেননি, কোনো রানও আসেনি, একেবারে দুর্ভাগা, কপাল পোড়া। দেখুন ওখানে শর্ট কাভার একটা মিসফিল্ডিং, মাস ক্রিজেরও বেশি চলে গিয়েছিলেন, ফিরতে আর পারলেন না। ব্যাটিং এ লেস ওপেন হলো বাংলাদেশের। শেষ ওভারে এসে দুটো উইকেট রান আউটে 7 উইকেটে 252 বাংলাদেশ এমার্জিং নারী দলে। স্বর্ণা 40-এ ব্যাট করছেন। ইসমা তানজিম সর্বাধিক 57 রান করেছেন, 38 রান সুমাইয়া আক্তার 34, রুবাইয়া হায়দার ঝিলিকের 44 রানে ফিরে গেছেন। এরা নতুন ব্যাটার, তিনি আসছেন। যাও, শেষ ওভারে খেলা, পঞ্চম বল, স্টাম্পের উপরে দিয়েছেন, ঘোরালেন বটে সাবিকুন নাহা, নিউ ব্যাটার, একটি রান। 253, 7 উইকেটে জাস্ট একটি মাত্র ডেলিভারি বাকি। 40-এ ব্যাট করছেন স্বর্ণা। ব্যাটে বলে হয়নি, একটা গুগলি টেনেট বাউন্স, সেই সাথে নির্ধারিত 50 ওভার শেষ হলো। 253, 7 উইকেটে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল টস জিতে ব্যাট করতে নেবে থার্ড ওয়ানডেতে। দেখুন এবং একই সাথে ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘটল। নির্ধারিত 50 ওভারে টস জিতে ব্যাট করতে নেবে 253, 8 উইকেটে 34 রান অতিরিক্ত থেকে। ব্রিলিয়ান ইনিংস ইসমা তানজিম 57, 38 রান সুমাইয়া আক্তার 34, রুবাইয়া হায়দার ঝিলিকের 43 রান, আফিয়া এরার 41 রানে নট আউট থাকেন স্বর্ণা আক্তার। বল হাতে, দুটো করে উইকেট। দেলমারি টাকার 39 রানে 2টি উইকেট, ক্যাপ্টেন রাপো 32 রানে 2টি উইকেট, 25 রানে 1 উইকেট জিন্টেল এবং 36 রানে 1 উইকেট সাপটা। এই মুহূর্তে একটা বিরতি এবং বিরতি শেষে 254 রানের টার্গেট। 3 নম্বর ওডিআইটা জিততে হলে করতে হবে সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দলকে। আপাতত মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি।
Hello and welcome to the second innings, the run chase, the most interesting and exciting one in any cricket match. We are here at Bir Shrestho Flight Lieutenant Motiur Rahman Cricket Stadium in Chattogram. Prantor welcomes you all to the third and last match of this three-match one-day series between South Africa emerging women's team and Bangladesh emerging women's team. Bangladesh emerging women's team batted first and pile up an total of 253. So 254 to chase to win this third one-day match to whitewash the Bangladesh emerging women's team. So the South Africa emerging women's team must be very much pumped up to chase this down. It won't be an easy task for sure, as they pile up a total of 250 plus in women's edition. Always a very, very tough one. A mountaining task for the Protea ladies. Starting the proceeding. First ball of the first over. Wicket to wicket. Starts well Farzana. No room offered. With a sleep. It's been an attacking approach from the very beginning. Nicole player de Klerk at the striking end. Plays that well, but feels well equally to stop that, to stop an obvious 2 or 3 runs. So Nicole gets off the mark. Alongside Lawrence, Simone Lawrence. Onto that block hole, targeting that off and middle stick. Farzana maintaining a good channel, not giving any free space. Oh, bowled brilliantly. It's getting better and better for Farzana. Nearly a Yorker. As you can see, the first few deliveries from Farzana, mixing up her pace well. Very calm and composed action. Pulls it well, Lawrence. One bounce straight to the fielder at square leg. Very good field setup from the Bangladeshi skipper, Shamin Sultana. The only 200 plus total in this series. Straight, upish a bit, and kind of a tiring approach there by the fielder resulted in a boundary. It was full and it was straight. A bit tough one for the mid-on fielder to stop that. 6 runs in the first over by South Africa emerging women's team. Immediately after that first over, spin been introduced. Fuara Begum
spin. From orthodox spin would have been nice. It's very hot and humid out here in Chittagong. Nicely played. Just a stop by the fielder, by that mid-wicket fielder. With the fingertip. Nicole cleared the Clark at the other end, and Lawrence, now Simon Lawrence, the striking end. 254 is the target. Lighted. Is not afraid to loop that ball right in front of the batter. It is a good opportunity to trump the batters. Sometimes you get hit, but it's a very good way to bring a wicket. Straight batted shot from Lawrence. Need to get a good start from here. Tackled it well. Need to have a good start. Not losing a wicket. At least 50 odd runs being added. Then it's counter pressure on Bangladesh. They are dealing with singles against Fuara. And she has been mixing up her pace well. Sometimes it's a bit slow loopy one, and sometimes it's a skidded one like that. Stop that single. A dot to finish. 9 without a loss after 2 South Africa emerging women's team. Farzana continues. Loose shot. Keeps it low, Farzana. Onto that off stump line. A clear indication of strategy by Bangladeshi bowlers that they will target that off stump zone. Drives it so classy. Authoritating shot from Lawrence. That's a shot of authority. That's a shot of fearless cricket. Like a tracer bullet. What a shot. Finds the gap well and pulls it beautiful. Farzana in pressure. Conceded a boundary in her first over, and now boundary in her second ball of her second over. Another approach to breach that offside field.
Needs to be focused at the same time. Lawrence and Nicole, both of them, they have started very well, striking with authority. 13 on board now for them, so they need to be very calculative while playing those shots or trying those shots early in the innings. They need to keep wickets like Bangladesh emerging women's. Another leg side shot offered and played. They are very, very much powerful on that leg stump, on the leg side zone, square of the wicket or mid wicket zone. They're not giving any room. Farzana, another over done and dusted. It's 3 gone now. 14 without a loss. Fuara continues with his off spin, not posting a big threat to any of these batters. They're handling Fuara well, they're handling Farzana well at the other end. So Bangladesh emerging women's must find a way to break this partnership early. Well fielded. Stop that obvious single. Straight shot towards that boundary. And it's get over the boundary line for a 6. What a shot from Nicole. A straight batted sweep. And she picked up right from the front of that off stump line. Nothing wrong with the ball, just a bit over pitched. And she picked that shot pretty well for a 6 of this match. Bumped one. And now Nicole and Lawrence start their proceedings to go big. They have been chasing a big total. Good footwork. No runs though. 7 runs in this over. Costly one. 4 gone. 21 without a loss. South Africa emerging moments.
Farzana will continue from one end. Shaman Sultana might be thinking of a change after this, depending how this over will go. Farzana started well, only 6 runs, but after that, she just got hammered with that extraordinary shot from Lawrence for a boundary. And after that, she has been struggling a bit with her line and length. So she needs to come back fast. Straight, lofted, high up in the air, out of the park, as straight as possible. It's a straight statement like six from Lawrence. Picks the length early, and what a powerful shot. Full power of the bat ensured that this will go past the boundary line very easily. And it did. Marvelous, marvelous shot from Lawrence. These two batters seeming very, very threatening. Again, uppish, flick of the wrist, one bounce. Could have been a catch, could have been. You need to try at least to throw your body to the ball, to take a catch, to break this partnership, which seems very much threatening. And South Africa Emerging Women's team starts very well. Missed that shot, mistimed it. Just got a bump there. Lawrence 16 of 16. Nicole 12 of 12. They are scoring run a ball. Nice looking drive, but the protection is there. So they are throwing their bats in each and every delivery. They are not letting the bowlers to get settled down a bit. So you can think that risk. How hard it will be. Again a drive, again in the same direction. Same result with the dot. 7 runs over, another one for South Africa Emerging Women's team. 28 without a loss after 5. Fuara still with the ball. Straight up in the air, just coming down the track a bit, Lawrence. But couldn't hold that shot to clear it through that straight zone. So now they have the license to go big. They are eyeing to go big. Outside off. Cut that length a bit short. This is a good turning over for Fuara. She has been turning back well. Another wicket to wicket delivery. She's choking the batters. Choking in front of that off stump zone. Now they're trying
The risky shots, going back-footed. Last ball. Hope she finishes it well. Yes, it is. Finishes off well. 6 gone now. It's 29 without a loss. Jasmine with the ball. Slow left arm off spin, which I was seeking. And here it comes in the form of Jasmine to create that angle. So Farzana gets a break. First up well for Jasmine. With a slip there for her. Apesh just gets past the mid-on fielder for a boundary. They are all playing with the skiers. Look at that shot, way outside off. She drags it and drags it very well. Clears that mid-on fielder for a boundary. So flurry of boundaries, over boundaries happening in this match for South Africa women's cricket team now. They are emerging surely. Again, going with her feet. And this is very important for a batter, that you will ensure that your feet movement will be on top notch with the line of the ball, and you will be going straight with that line with the same direction of your willow. And that's been ensuring by these two batters consistently so far. High up in the air, pulls it well. Oh! Drops it. Drops it. Would have been a great catch if she took it. Look at that, a toe end from the bat. It just got high and high enough for a catch, but a good effort from the fielder. Well, you need to have those efforts as well to increase a bit of pressure onto your opponents. Lofted, lofted higher, and just got past for another 6. Hurt the reserve player, I guess, a bit. Oh my God, skiers and skiers everywhere. They are not settling down. There's no intention to settling down. From here, they've got a start, and a serious start. 7 gone now, 46 without a loss. South Africa emerging women's team. Beg your pardon, the ball left in this over. Just got that 6 in the 5th ball. 40 without a loss.
with that high back lift. A shot of confidence to finish things off with a dot, though. Oh, played and miss. Another uppy shot. Another one. Single been taken though, so those speedy singles are also coming. So that's one kind of spot of bothering for the Bangladesh emerging women's team. They have been using the V zone, they have been using the mid wicket zone very easily. Not that much classy shot through that offside. Packed field setup for Nicole and Lawrence. Again, look at that shot. They're dragging those balls from that off stump line towards that mid wicket zone. And they have been targeting it very well, producing a bit of runs. Just going ahead of time. Last ball of the eighth. Again, finds the gap well. The ball is racing towards the boundary, and yes, piercing through three fielders at the same time, and finds the way to the boundary. 8 gone, 46 without a loss. And look at that shot. A front foot driven shot. And she just plays it with ease. Jasmine will continue from the other end. Just 4 runs short from that 50. Nicole and Simon Lawrence have started very well, very well. Straight shot. So the offside is one of their weak zones so far. I think Jasmine hurt herself. The ball just hit on the other side of her ankle, so kind of pain. Shot was so severe, so straight. Some actions from the physio, and things are not looking great.
208 runs needed till it's very much hot and humid out there. It's been a one-sided affair so far in this innings where South African emerging women's openers are in control fully. Bowls it well, Jasmine, after that hit into her hands. Just followed Nicole. Nicole has been getting a bit leggish, leg side-ish every time. That's a good one. Even more speed from her. And that's a very good strategy. They're just following your opponent batters in which direction they are going and trumping them onto their strength zone is kind of a pressure. Outside, oh, free license to drive that ball through that boundary line. It's a long distance to travel for the ball through that fence. It was full, it was there to be hit. And all she needs to do to drive that ball perfectly. And the course has been done so elegantly, with so ease. It likes the likelihood of a painting, of a masterstroke of those brushes, brilliantly played. 50 brings up that boundary. Onto her legs. Singles? No, it's been blocked. Only a boundary to finish the ninth. It's 50 without a loss for the visitors. Fuara with the ball. She has been continuing from one end with her off spin. Lofted a bit, but still safe. Goes for another single. So Lawrence and Nicole are in full control, as I was speaking about. And that's been an issue for Bangladeshi emerging women's bowlers. Need to find a way to take a wicket at least. No second seamer so far. They have been playing with those spinners all around. Jasmine, Fuara. Lofted. Sweeps it well, just a bounce before the fielder. So that's, I guess, the lacking from the Bangladeshi emerging women's fielders. They're not throwing their body to the ball. They're not throwing to take an impossible catch or a tough catch. And that is giving a license to the Protea women's to play shots like that. It's a 4. Pulls it so elegantly and just makes the gap with that fearsome shot. No chance for the square leg fielder to stop that ball from going to the fence. A boundary. Look at that. Half tracker it was for her, it seems like. And just a misfield for a boundary.
Another very, very comfortable single for Lawrence. 10 gone. It's 57 without a loss. And it's a time to change in voice, to change in language. Kumar Kollang will be joining with the mic with Bangla commentary. ধন্যবাদ প্রান্তর। 254 রানের একটা বিশাল টার্গেট ধাওয়া করছে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল। প্রথম দুই ম্যাচ জিতে অলরেডি দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল সিরিজটা নিজেদের কবজা করেছে, বাট এই ম্যাচে প্রথমবার 250+ রান করেছে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল। জানাতে লেগে ঝুলিয়ে দিয়েছেন কর্নার মোল্ডে, চান্স, সুযোগ ছিল। তবে সেটাকে ক্রিয়েট করতে পারলেন না শন আক্তার। আজকে দলের 41 রান ইনিংসটা খেলেছেন এই অলরাউন্ডার। শর্ট ডেলিভারি, লেগ স্পিনাররা খরচে হন, সেই খরচে খাতায় জমা পড়ল একটা বাউন্ডারি। লিওনেন্স তিনি রয়েছেন 37-এ ব্যাট করছেন এই 4 সুবাদে, 5টি 4, 1টি ছক্কা। সিমিয়ন এবং নিকোলি এবং লিওনার্স দুজন ব্যাটার 61 কোন উইকেট না হারিয়ে আরো একবার কটন বোল্ডার এগেইন চান্স, সেটাকেও কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারলেন না। বেশ পাওয়ার অ্যাপ্লাই করেছেন এই জায়গাতে। লিওরেন্স এবং নিকোলি ক্লিয়ার, এবং এই জুটি অলরেডি 62 রান যোগ করেছেন উদ্বোধনী জুটিতে। ফ্লাইং স্টার তথা উড়ন্ত সূচনা। একটা কথাই আছে, ভিত যদি হয় শক্ত, ইমারত হবে মজবুত, এবং সেই 254 রানে বিশাল টার্গেটটা কে স্পর্শ করতে হলে সূচনাটা অবশ্যই ভালো করতে হবে। হাতে 10টা ইনট্যাক্ট উইকেট, 39 ওভার 2 বলে দরকার 192। আর একটি বাউন্ডারি, লুজ বল, খরচে একটা ওভার, দুটো বাউন্ডারি, একটা সিঙ্গেল, 9 রানে এসছে 5 বলে। 66 for without loss. শর্ট ডেলিভারি, পুল খেলা দিয়েছেন, বেটার ক্রিকেট, বেটার শট, আর একটা বাউন্ডারি। নিকোলি ক্লিয়ার, 2টি 4, 3টে 4। এবার স্টাম্পে পড়ে বলটা একটু বাঁক নিল। গতবার থেকে 9 রান, ভালো একটা ওভার গেছে, বিনা উইকেটে 66। দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দলের সংগ্রহ। স্বর্ণ প্রথম ওভারে রান দিয়েছেন 9টি। ফোয়ারা বেগম 5 ওভারে 24 রান, উইকেট শূন্য, তিনি থাকছেন আক্রমণে। ফোয়ারা, শর্ট ডেলিভারি,
ফুল খেলেছেন কৌকনা রিসেনে স্বর্ণা, তিনি রয়েছেন ফিল্ডার। উইকেট যথেষ্ট ইজি। বলটা ব্যাটে আসছে খুব সহজেই, শট খেলাটা খুব একটা ডিফিকাল্ট হচ্ছে না, বা সেরকম কোনো প্রেশার পড়তে হয়নি ব্যাটারকে। এই মুহূর্তে স্কোয়ার লেগে ফিল্ডারকে ডিপ স্কোয়ার লেগে নিয়ে যাওয়া হলো। পাওয়ার প্লের প্রথম অংশ শেষ হয়েছে 10 ওভারে 66 বিনা উইকেটে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং দল, পক্ষান্তরে বাংলাদেশ 10 ওভারে রান ছিল তাদের 32, 2 উইকেটে, অর্থাৎ রান এবং উইকেট জায়গাটা অ্যাডভান্টেজ। আরও একটা সিঙ্গেল। রানিং বিটুইন দ্য উইকেট ভালো ছিল কোহলি এবং লিওরেন্সের। লিওরেন্স 68, কোনো উইকেট না হার। আরও একবার অন ড্রাইভ, কিপারে দুজনকে রাখা হয়েছে, একজন রয়েছে ডিপ স্কোয়ার লেগ, অপরজন ডিপ মিড উইকেট, এবং লং অন একই সাথে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড বল। হাই ব্যাক লেফট, লিওরেন্স স্টাম্পে পড়ে বলটা কিন্তু একটু ভেতরে ঢুকলো টার্ন করে। একটা সময় স্পেনে যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের, বিশেষ করে জেন্টস ক্রিকেট টিম, এবং উপমহাদেশে স্পেন উইকেটে তাদের বারবার আমরা পরাস্ত হতে দেখেছি। বাট ইদানিং কালে তারা কিন্তু সেই জায়গা থেকে অনেকটাই বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। এখন তারা স্পিনেও কিন্তু বেশ ভালো করছেন। পেস বোলিং তো বরাবরই তাদের ভালো প্রচেষ্টা ছিল। 69, কোনো উইকেট না হারিয়ে দুর্দান্ত সূচনা। সরাসরি সম্প্রচার বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে, সারা দেশে প্রচন্ড তাপদাহ। এমতে আপিল হয়েছে, যদিও সেই আপিল না কোচ করেছেন আম্পায়ার টলি রানী। আমরা একটু অ্যাক্টিভিটিতে দেখলে বুঝতে পারবো কি হয়েছিল। তবে লেগ বাই সূত্রে রানটা ওয়ারা বেগম আপিল করেছিলেন, জোরালো আপিল। তেরো নাম্বার ওভারটা শুরু হবে ইনিংসের। একদিকে আপ স্পিন, অপরদিকে লেগ স্পিন। দিশা আক্তারেরা অফ স্টাম্পে পড়ে বলটা কিন্তু বেশ কয়েকটা বাঁক নিল প্রথম ওভার তার জন্য। শোভা নতুন বোলার, আরো একজন লেগ স্পিনার স্বর্ণার পর শোভা। একাধিক পরিবর্তন আজকে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলে। 72 কোনো উইকেট না হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল আজকে শেষ হচ্ছে ওয়ানডে সিরিজটা। নিশা আক্তার শুভা, শুভা 21 ম্যাচে 28টা উইকেট আছে। ফরম্যাটে ইকোনমি 3.95, যেখানে তার সেরা সাফল্য 27 রান দিয়ে 4টা উইকেট। আসছেন তিনি এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে, টার্নের মুখে খেলেছেন ডিপ মিড উইকেটের দিকে। আরো একটা সহজ রান গুলো আসছে খুব সহজে, পাশাপাশি বাউন্ডারি গুলো কিন্তু বেশ আদায় করছেন। 8টি চার, 3টে ছক্কা এসছে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দলের ইনিংসে এখনো পর্যন্ত। আবারও ঝুলিয়ে দিয়েছেন বোলার ব্যাক ড্রাইভ, সাথী রাজাকের জেসি। ছোটবেলাকার সেই হাবুর হাঁটাটা তিনি হাঁটলেন, হাবুর হাঁটলেন, অথচ এটা করে তিনি বাঁচলেন।
তা না হলে সরাসরি তার শরীরে গিয়ে আঘাত আনতো। দেখুন ঝুলিয়ে দিয়েছেন টসটাপ, যথেষ্ট পাওয়ার। শেষ মুহূর্তে হাবুর হেঁটে বাঁচলেন সাথী রাজাকে জেসি। এক কন্যার জননী তিনি, হাজব্যান্ড ব্যাংকার, দুই ভাই বোন। তার ছোট ভাইটাও, তিনিও কর্মক্ষেত্রের পাশাপাশি কমেন্ট্রিও করেন মাঝে মধ্যে। ১৩ বার শেষে ৭৯ কোনো উইকেট না হারিয়ে। ব্যাটিং সামারিটা ৩২-এ অপরাজিত নিকোলে ক্লেয়ারটি ক্লার্ক, এছাড়া সিমিয়ন লেউরেন্স ৪৬-এ অপরাজিত। ৫ জন বোলারকে ব্যবহার করেছেন দলীয় ক্যাপ্টেন শেরবি সুলতানা। কেউ কিন্তু উইকেটের মুখ দেখেননি। খুব ডিসিপ্লিন বোলিং, অর্থাৎ বাংলাদেশ এবার যে নারী দলে মাত্র একটা রান তারা দিয়েছেন অতিরিক্ত থেকে, যেখানে প্রতিপক্ষ দল দিয়েছে ৩৪টি রান। ১৭৫ রান দরকার ২২২টা বল থেকে। আস্কিং রান রেট 4.73, কারেন্ট রান রেট খুব ভালো 6.07। ফোয়ারা বেগম কন্টিনিউ প্রচারে প্রসার ঘটায় এবং এই বিষয়টাকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে সবসময় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। ১৭৫ রান দরকার ২২২টা বল থেকে। বোলিং চেঞ্জ, ফোয়ারাকে ড্রপ করানো হয়েছে। লেফট আর্ম স্পিনার তাকে আনা হয়েছে, যেহেতু দুজন ডানাতে, সেই জায়গাটায় একজন লেফট আর্ম বোলার অবশ্যই ইতিবাচক। লেফট আর্ম স্পিনার উইকেট, স্টেটার একটা ডেলিভারি স্টাম্পের উপরে। জেসমিন সাবিকুন নাহার, জেসমিন, এটি তার থার্ড ওভার। ওভার ১ বল ১৫ রান, উইকেট শূন্য। আসছেন সাবিকুন নাহার জেসমিন, আরো একটি রান। এবার প্রথম রান, লাইটের ডেলিভারি, সফট হ্যান্ডেড ড্রাইভ খেলেছেন ব্যাকআপ লেন্থে পরে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দলের বাংলাদেশ সফর ২০২৫-কে কেন্দ্র করে ৩ ম্যাচের একদিনের সিরিজ। ৬ তারিখে হয় প্রথমটি, ৮ তারিখে হয় দ্বিতীয়টি। এবারে চালিয়ে খেলেছেন সোজা ব্যাটে, অ্যাক্রস দ্য লাইনে গেলেন যদিও। আর একটা ৪। দেখুন লাইটের ডেলিভারি একেবারে টস অফ স্লটে পেয়েছেন। ইনফ্যাক্ট ৮৫ মুহূর্তে স্কোরটা বিনা উইকেটে।
স্টাম্পের বাইরের বলটা ড্রাইভ খেললেন। এত পরিমাণ ব্যবসা গরম আমরা কমেন্ট্রি বক্সে এসির মধ্যে, বাট গ্লাস ফেদ করে কিন্তু হিট আসছে এবং এই মুহূর্তে টেম্পারেচার ৩৭-এর উপরে, প্রায় ৩৮ চট্টগ্রামে ৮৫ উইকেট না হারিয়ে। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন তৃতীয় ম্যাচ ওয়ানডেতে এই দুই দলের। ৩ ম্যাচে টি-20 সিরিজটা আগামী ১৪, ১৬ এবং ১৮ কক্সবাজারে। এখান থেকে দলটা চলে যাবে রানের বুকে রোম ১ রান, কারেন্ট রান রেট 6.07, রান রেট কমে এসছে 4.68, টার্গেট ২৫৪। মনে হচ্ছে যেন ইজি সমীকরণ, ৮৭ রান কোনো উইকেট না হারিয়ে একাধিক বোলারকে ব্যবহার করেছেন অধিনায়ক, তবে সাফল্য বলতে কোনোটাই ধরা দেয়নি। +২৫৩ ৮ উইকেটে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল তারা সংগ্রহ করেন। এই মুহূর্তে অন সাইডে অন ড্রাইভ, 1 বাউন্স 2 বাউন্স, এই মুহূর্তে একটা চান আর একটা বাউন্ডারি নিকোলের ব্যাট থেকে। তার সংগ্রহটা বাড়বে ৪২-৪৫ বলে ৯২ রানের চোটে, ৯২ বিনা উইকেটে। উইকেট যথেষ্ট ব্যাটিং বান্ধব, রোদ পড়ার সাথে সাথে কিন্তু সেটা আরো ইজি হয়। ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন ব্লক হলে, উইকেট কিপার ফাম্বেল, বাউন্ডারিতে এসে গেল বাই সিগনালে। আরো ৪টি রান অতিরিক্ত থেকে ৯৬ কোনো উইকেট না হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল। যে দেখুন গুগলি ব্লক হলে ফেলেছিলেন। দুজনের সাহসী ইনিংস। ৫০ রানে লিওরেন্স তিনি ব্যাট করছেন, ৪২-এ নিখাল ঝুলিয়েছেন। এবারে ব্লক হলে একটা ভালো চ্যালেঞ্জ। ১৫ ওভার শেষে ৯৬ কোনো উইকেট না হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল। এবং বোলিং এ আরো একটা পরিবর্তন প্যাভিলিয়ন প্রান্তে। ইসমা তানজিম ব্যাট হাতে আজকে সর্বাধিক ৫৭ ইনিংসটা খেলেছেন। দেখা যাক উইকেটের দেখাটা পান কিনা। আরো একজন লেগ ব্রেক বোলার, বল ঝুলিয়েছেন, ড্রাইভ খেললেন ওয়াইড ম্যাকডাউনের দিকে। ৬২ ম্যাচে ১৯ উইকেট আছে ফরম্যাটে এবং সেই সাথে লিওরেন্সের ৫০ কার্যকরী ৫০,
দারুণ ব্যাটিং, 40 বলে 50 রান ইনিংসটা লিওরেন্স, একটি ছক্কার বিপরীতে 6টি 4, 113 যার স্ট্রাইক রেট। ব্রিলিয়েন্ট ব্যাটিং, 44 বলে 50 লিওরেন্সের। পরের বলটা এবারে অফ স্টাম্পে পড়ে বলটা কিন্তু বাক্যে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভ খেললেন এবং এই মুহূর্তে পালা নিকোলিত, তার অর্ধশতক পূর্ণ করান। দারুণ সূচনা, বিনা উইকেটে 97। বাংলাদেশ বাসিক নারী দলের বোলারদের একেবারে যেন নিরামিষ বোলিংটা, কোনো উইকেটের দেখা তারা পাননি। ফিল্ডিংটাকে আবারও একটু রদবদল করছেন। শর্ট থার্ড ম্যান ইন সার্কেল একজনকে নিয়ে যাওয়া হলো। এবারে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, টেনে দেওয়া বল এন্ড গন। ইয়েস, ইসমা তানজিম রুখে দিলেন নিকোলিকে, অর্ধশতক থেকে বঞ্চিত করলেন। 42 রানে ফিরছেন, প্রথম ইন্দ্র পতনটা ঘটলো, অবশেষে ব্রেক থ্রু 97 রানে। দারুণ একটা সূচনা উদ্বোধনী জুটিতে। দেখুন ইসমা তানজিম ডানাতে লেগে টেনে দেওয়া বল স্লটে পেয়েছেন, তবে টাইমিংটা ভালো হয়নি। টপ এজ, দারুণ ক্যাচ এবং সেখানেই ইন্দ্রপতনটা ঘটে গেল। ক্যাচটা নিয়েছেন এরা বোল্ড ইসমা তানজিম এবং ব্যক্তিগত 42 রানে নিকোলি ক্লিয়ার, তিনি ফিরেছেন প্যাভিলিয়নে 97 1 উইকেটে। জাপটা নিউ ব্যাটার, অলরাউন্ডার দলের। উইনিং ট্রফি সিরিজের জাপটা প্রথম বলটা খেলেছেন। আজকে বলাতে একটা উইকেট নিয়েছেন। এই মুহূর্তে প্রস্তুত, সামনে ইসমা তানজিম ব্রেক থ্রু এনেছেন প্রথমবারের চতুর্থ বলেই ফুল লেন্থ ড্রাইভ খেলা দিয়েছেন। কাভার ড্রাইভ আর একটা সহজ রান এই ওভারে 98 1 উইকেটে, এবং অবশেষে উইকেটের পতনটা ঘটাতে পেরেছে বোলার 16 নাম্বার ওভার। সাকসেসফুল ওভার, ইসমা তানজিমের 2 রান দিয়ে একটা উইকেট, 98 1 উইকেটে।
শোনা আক্তার তিনি রয়েছেন, তাকে আনা হচ্ছে আরো একবার। ড্রাইভ খেললেন, স্লটে পেয়েছিলেন, কভার ড্রাইভ, এক্সট্রা ডিপ কভারে দিকে বলটা, তবে 2টি রান পেয়ে গেলেন এই মুহূর্তে। রানিং বিটুইন দ্য উইকেট খুব ভালো ছিল এবং সেই সাথে 100 রান পূর্ণ হলো দক্ষিণ আফ্রিকা ইমাজিং নারী দলের 16/2 বলে। বাংলাদেশ ইমাজিং নারী দলের 100 রান এসেছিল 27 ওভারে, সেখানে 16/2 বলে, অর্থাৎ অনেক আগেই, অর্থাৎ প্রায় 10 ওভারের আগে 100 রান পূর্ণ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল। বুঝতেই পারছেন কতটা আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করছে তারা। 6.12 বর্তমান রান রেট। আসেন স্বর্ণা, ডানাতে লেগে আবারও স্টাম্পের উপরে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সতেরো নম্বর ওভার ইনিংসের, তবে এখান থেকে অবশ্যই উইকেট গুলো নেওয়া, উইকেট এবং ডট বল, এই বিষয়গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এবারে দারুণ ডেলিভারি, স্টাম্পের উপরে গুগলিটাকে থামিয়েছেন উইলো হাতে। পরের বলটা আবারও একই চ্যানেলে স্টাম্পের উপরে। ক্রিকেট ইজ এ মেন্টাল গেম এবং সেই গেমটা অবশ্যই বোলারকে খেলতে হবে ব্যাটারের উপরে। চাপটা মাত্র উইকেটে এসছেন, আমার মনে হয় এই মুহূর্তে তাকে যদি ফের পাঠানো যায় চাপটা আর একটু বাড়বে। লেগ স্টাম্পের উপরে স্পেনের মুখে জাস্ট পুশটা করেছেন, ওভারটা শেষ করলেন, মাত্র 2টো রান দিয়েছে। খুব ভালো ওভার গেছে স্বর্ণার, 2 ওভারে 11 রান, উইকেট শূন্য তিনি। 101 উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকায় মার্জিং নারী দল। ইসমাত তানজিম তার দ্বিতীয় ওভার ইনিংসের 18 নম্বর ওভারটা শুরু করবেন। গত ওভারে উইকেট নিয়েছেন, প্রথম বল ঝুলিয়ে দিয়েছেন। আনন্দ উইকেট বল করছেন ডানাতের জন্য, সেটা অ্যাঙ্গুলার ডেলিভারি। লেগ স্পিনার ইসমাত তানজিম ব্যাট হাতে সর্বাধিক 57 রান ইনিংসটা খেলেছেন। আরো একবার বড় সড়ো ফ্লাই ড্রাইভ খেলে দিয়েছেন, ডিরেক্ট থ্রো দ্য স্টাম্প ভাঙলেন, তবে তার আগেই নিরাপদে পৌঁছে গেলেন। লিওরেন্স 51তে ম্যাচ করছেন আজকের ম্যাচে। নিজেদের ইনিংসে প্রথম হাফ সেঞ্চুরিটা লিওরেন্সের। লরেন্স দারুণ ফিল্ডিং, সিমিয়ন সিমিয়নি লরেন্স। স্পেন ডিপার্টমেন্টে যতগুলো অপশন আছে সবগুলোকে ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করছেন মার্জিং ক্যাপ্টেন বাংলাদেশের শারমিন সুলতানা। তবে একটা উইকেট পেয়েছেন, শর্ট ডেলিভারি অফ স্টাম্পের বাইরের বল, ব্যাকফুট পুল, প্লেসমেন্ট ভালো ছিল যে কারণে অনায়াসে রানটা পেয়ে গেছেন। 5.77 কারেন্ট রান রেট, রিকোয়ার্ড রান একটু বেড়েছে 4.70, টার্গেট 254। প্রথমবার বাংলাদেশ দল তারা 200 রান করেছে এই সিরিজে। প্রথম ম্যাচ 179, দ্বিতীয় ম্যাচ 151, তৃতীয় ওয়ানডেতে এসে 253। আরও একটা সিঙ্গেল। লরেন্স লরেন্স পান 103 এক উইকেটে। জলি রানী সরকার এবং সাতিরা জাকের জেসি অনফিল্ড আম্পায়ার, ফোর্থ আম্পায়ার চম্পা চাকমা। আরও একটা সিঙ্গেল।
ডক্টর সুপ্রিয়া রানী, যিনি ম্যাচ রেফারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই কৃতি ছাত্রী, ক্রিকেট খেলেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভলিবল এবং হ্যান্ডবল দলের তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। আরো একটি ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো। 18 ওভার শেষ, 104, 1 উইকেটে। সময় এসেছে ড্রিঙ্কস ব্রেকের। ড্রিঙ্কস ব্রেক শেষ হলো। পুনরায় খেলা শুরু হচ্ছে। 104, 1 উইকেটে। পতনের জুটিতে 97 রানের একটা বড় পার্টনারশিপ। বাংলাদেশ দলের ইনিংসে 3টা বড় পার্টনারশিপ ধরা দেয়। বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে সম্প্রচারটা হচ্ছে এবং যারা এই মুহূর্তে সেখানে খেলা দেখছেন সবাইকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আপনাদের এই ভালোবাসা, আপনাদের এই সাপোর্টটা দেশের নারী ক্রিকেট, পুরুষ ক্রিকেটকে আরো এগিয়ে দেবে। সাপোর্ট করবেন সব সময়। স্বর্ণা 2 বার 1 বল 11 রান, উইকেট শূন্য। তিলক স্পিনার অফ স্টাম্পে উপরে বেশ ভালো টার্ন এন্ড বাউন্স। মাঝে মধ্যে বেশ গতিটাকে প্রমোট করছেন স্পেন ডিপার্টমেন্টে।
অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে জাম্পার বিরুদ্ধে শর্না আবারও ঝুলিয়ে দিয়েছেন, ড্রাইভ খেললেন মিড অফে ফারা বেগম। উইকেটের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের বোলাররা। মাত্র একটি উইকেটে পতন ঘটাতে পেরেছেন, খুব ভালো ক্রিকেট এখনো পর্যন্ত। সফরকারীদের পক্ষ থেকে অলরেডি তারা সিরিজটা জিতে নিয়েছে 2-0 এগিয়ে থেকে। প্রথম ম্যাচে 5 উইকেট, দ্বিতীয় ম্যাচে 2 উইকেটের নাটকীয় জয়। তবে এই ম্যাচ বাংলাদেশ দল জিতে অন্তত সিরিজের ব্যবধান কমানো এবং টি-20-র আগে অন্তত মেন্টালি তারা স্ট্রং হয়ে থাকতে চায় ম্যাচ জেতার মধ্য দিয়ে। সেটার জন্যই তাদের প্রয়াসটা। ভালো বড় একটা টোটাল তারা দাঁড় করেছে 253। 7 উইকেটে তারা সংগ্রহ করে, টার্গেট 254। এবারে স্পিনটা চাপলেন স্টাম্পের উপরে, একটা কুগলেই ওভারটা শেষ হলো 104 1 উইকেট। 22 নম্বর ওভার ইনিংসের লরেন্স 52তে ব্যাট করছেন, তার প্রথম রান এই ওভারে। 53তে পৌঁছে গেলেন জাফটা 5। ইসমত তানজিম একমাত্র উইকেট টেকার বোলার, ভালো ব্যাটিং এর পাশাপাশি বল হাতে এখনো পর্যন্ত একমাত্র সাফল্য। এই জুটি 8টি রান যোগ করেছে, 105 এই মুহূর্তে 1 উইকেটে। আজকেই শেষ হচ্ছে ওয়ানডে সিরিজটা। ডাউন দ্য ট্র্যাক টেনে দিয়েছিলেন, অন সাইডে খেললেন, তবে পারফেক্ট টাইমিংটা নিতে পারেনি, টপেজ হয়ে যায়। দ্বিতীয় রানটা আসলো এই ওভারে। 106 এবং 1 উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দলের সংগ্রহ। ইসমত তানজিম অলরাউন্ড পারফরমেন্স দিচ্ছেন। বলের আকৃতি নিয়ে আমার মনে হয় কথা বলেছেন আম্পায়ার টলি রানী সরকারের সাথে, তো সেক্ষেত্রে সাতিরা জাকের জেসির সাথে কথা বললেন এবং চম্পা চাকমা ফোর্থ আম্পায়ার তিনিও কিন্তু মাঠে যাচ্ছেন বক্স নিয়ে, বলের একটা বক্স নিয়ে। 106 1 উইকেটে। চম্পা চাকমা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পাঁচ চোখে এখন আম্পায়ারিং জগতে। আরো বেশ কয়েকজন নারী আম্পায়ার যারা ক্রিকেটের পাঁচ চোখে এই জগতে পদার্পণ, এটা অবশ্যই দেশের নারী আম্পায়ারদের জন্য একটা বিশাল প্ল্যাটফর্ম যেটা তৈরি করে দিচ্ছে বাংলাদেশ আম্পায়ার্স কমিটি। এবং বাংলাদেশ আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যানকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই।
তার সুদূর প্রসারী উদ্যোগগুলো অবশ্যই কাজে দিচ্ছে। হবে একটি রান, চেকে সিঙ্গেল। 107 এই মুহূর্তে স্কোরটা 1 উইকেটে। একটা উইকেট ইসমা তানজিম। শেষ দুটো ডেলিভারি এই ওভারটা। একবার অফ স্টাম্পের বাইরে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, ড্রাইভ খেললেন ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে। চমৎকার ফুটওয়ার্ক, মাচ প্লেটে ক্রিকেট। এই ওভারটা এখনো পর্যন্ত 4টা সিঙ্গেল এসছে 5 বলে। শেষ বল আসবে পার্টনারশিপ 11 রানের 26 বল থেকে দ্বিতীয় উইকেটে। আরেকটি ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো। 20 ওভার শেষে 108 এক উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দলের সংগ্রহ। সময় এসেছে কমেন্ট্রি বক্সে পরিবর্তনের। আসছেন প্রান্তন কুমার দাস। Huge appeal to start the 21st over by Shorna, but turns it down. Bangladesh is finding a way to just coming back into this game as early as possible because time is running out. 109 for 1. It's a good leg spin, but equally well driven shot by Lawrence. She is now booming up with confidence, sheer confidence. Lots of time in the middle. 55 from 52 deliveries. Lofted a bit, but not that much high enough for posting a threat. Yes, couple of wickets needed from here by Bangladesh emerging women's team to come back into this game because they have some sort of score to defend. 253 runs they've got to defend. South Africa emerging women's team batters are playing this phase of game very watchfully. No, any false step from here can just halt the spirit. And yes, it is. That's the false step. It was high up in the air, flying towards that mid-on fielder, and a great catch. Brilliantly taken, eyes on the ball, and finally a sliding effort to ensure that she won't be messing it up. Second one down for South Africa emerging women's team. And look at that googly, followed by the bowler herself, and it was in the edge, not that much height from there for Gandhi after to put it off and clear that mid-on fielder. Gets caught and just walking back to the pavilion, slow and steadily. 110 for 2, South Africa emerging women's team.
New batter in. It's Fate and a Cliff. Have some good innings so far in this series in the first two matches, and now she needs to be there with Lawrence. Simone Lawrence at the other end, just flexing her muscle a bit. Just one bounce towards that mid-wicket fielder. Pulls it very well. Fate and a Cliff. In the strike, Nelson on board. 1-1-1 for 2. "143 runs needed from here. Required raid well under control. And round the wicket for Cliff. Very interesting matchup. Tanzim. I think she would like to just create that angle from where Cliff will go back-footed, and a quicker armour might have the wicket, and that's a straight shot, straight like an arrow towards the boundary fence. So they are licking boundaries, Bangladesh emerging women's bowlers. They need to stop it. In each and every over, they're conceding at least a boundary. Fate and a Cliff opens her account with a statement shot. It was in the slot, it was there to be hit, and she did not deny herself. Sensible. Just a gentle drive, and that's the quicker delivery I was talking about from Tanzim. A good innings gifted by her to Bangladesh emerging women's team, and after that she comes back with a bang with a wicket under her belt. Needs to finish it off well high up in the air again, and that's another boundary, piercing that within two fielders. Look at that shot, drags it down from that off to leg. And South Africa emerging women's team batters are very well today to use that V zone, to use that square of the wicket zone very well. They're not going through that offside very often and just getting all the runs been scored from there. So I think there should be a change in field setup as early as possible. The last ball of Tanzim. Again high up in the air. But this time, couple of bounces before the fielder down there at wideish mid-on, wideish long on, beg your pardon. So another one to finish this off. 22 gone. It's 1-1 for 2. Shorna Akhtar with the ball. Straight again. Plays like so ease. Like just knifing up the butter. Simone Lawrence. She does have that fearsome power. But at the same time, she can play the conventional shot very well. Down the leg. Sweeps it well. Lawrence with another boundary. Oh, she's playing with the mind of the bowlers. And look at that. Down the leg. There was
a short fine leg, but she trumped her totally. Behind the wicket shots and the V-zone shots are top notch today from the Protea ladies. Sensible batting. Immediately after that, a single. So as I was talking about playing with the minds of the bowlers, definitely. She exactly knew that there's a fielder at short backward square or short fine leg. So she needs to be very much accurate of playing that sweep shot. And she was so much determined, just stood in an open stance and just converting her footwork very well from that leg to middle zone, from that off to play that sweep shot. Plays it very well again, but this time from the Willow of Fate on a cliff. They are in a hurry to finish this match. Look at that. Flighted, slower it was, and nearly struck the leg side umpire. Who was that? It was Dolly, I guess, the leg umpire. They are in a hurry. Fate on a cliff is very well known for her conventional shots, and she plays like that. She waits and waits for the ball to come, and Shauna is giving a long time to the batters now. No top spin from her today. It's a slowish googly. That's it. Oh, that's a brilliant leg break. A late one. Missed everything. The bat, pair of the batters, as well as the gloves. A bit of fumble allowed a single to take by Fate and a Cliff to take the strike back to her. It's 1-3-1 for 2 after 23. One, 3-1 for 2. South Africa emerging women's team. It's getting pretty much one-sided now. 8 wickets in hand. Not that much runs needed from here. They need to break this partnership early, because Fate and Cliff starts to play her shots all around the park, and there's the same thing happening. They are targeting that leg side field setup. It's completely vacant. No shots offered to that offside. And all the fielders are there at the off. There's a sweeper cover. There is a long off. And inside the 25-yard circle, it's backward point cover. So all are there. It's rare to find a ball there like this. And that's the main thing happening wrong with the bowlers of Bangladesh emerging women's team. Just coming back to that. Yes, that's the exact one. You are having all the fielders down there at offside, and you have been bowling to the strong zone of your opponent, which is the leg side, and they have been fetching maximum amount of runs from that leg side zone, and you have no one at there to back that up. Kind of nervy moment for the skipper Shaiman Sultana. And Soba, Anisa Akhtar Soba, not doing the exact thing she was asked for sure. Just lost her
balance a bit, I guess. And I was talking about Nisa Akhtar Subha's approach now, getting a bit costly. Lots of bowling change from Sharmin Sultana, the skipper of Bangladesh. Now, if you just would like to restrict the batters from playing shots through that mid wicket, so why you are not just pushing them towards that outside off or that off stump to stump zone? That should be an ideal one. Again, onto that leg. Square leg fielder comes in action. Dot to finish. Good over from Subha, just 2 runs in it. 1-3-3 for 2 after 24. Farzana with the ball. Straight one attempted. Right through that long off region. They are having those singles and doubles so easily, and at the same time, just getting those hits very often in every overs. Not having enough time to at least push for those dot balls only. So that's been the main problem. It's high time to find a way to take wickets. 6 bowlers have been used by Sharmin Sultana. Farzana Yasmin is bowling now on her fourth over. Fuara Begum, Sabikun Nahar, Shorna Akhtar, Anisa Akhtar Subha, and Ishma Tanzim. All are having a tough time. Had that underage Lawrence. Just giving a pause of scoring those boundaries or over boundaries. Simone Lawrence having a dream time in this match, at least for her. Lofted high up in the air. Catch has been taken at the very last moment, and that's a very watchful catch. Timely wicket for Bangladesh emerging women's team, and Simone Lawrence, all the hard work got ruined. Going back to the pavilion after a valiant 68 runs. Look at that. Overpitched, not that much room. It was that on the toes of Simone Lawrence, and she picked up a bit late to get out in that fashion. Simone Lawrence, 68 from 63, 8 boundaries and 1 6 in her innings. And that's a sigh of relief for Bangladesh emerging women's team. Third scalp for them.
Dilmari Tucker, another experienced company in this South Africa emerging women's team squad, comes in to bat in the critical moment. Anything can happen. Anything can happen from here. Loss of another 2 or a wicket from here might create a bit problem for South Africa emerging women's team. But at the other end, they are in a balanced position. They just need 119 runs to win from 151 balls. Mixing up her pace well, Farzana. A productive over comes to an end. Only 2 runs and a very, very important wicket of Simone Lawrence. 135 for 3, South Africa emerging women's team after half the stage. New over starts. Starts well for Subha with a leg spin straight to that long on region. So Fate and a Cliff and Dilmari Tucker must have some words in the middle at how they will approach from here. They need to concentrate on building a bit of pressure by just getting those singles and doubles regularly. And if they can get those in a regular basis, Bangladesh emerging team will face that hit. Yes, eyeful, very much eyeful approach. Straight bat, not that much gap in between bat and pads. Playing with the straight bat safely. And Subha has been just flighting the ball, looping in front of the batters, engaging them with some risky shots. So that's only the threatening thing for the Protea emerging women's team so far. They need to get them restricted of playing those shots. Flattered one. Very flat one. It's a very hot and humid condition. Temperature is beaming up and up in this port city. Pulls it well. Very, very forcefully played. But well fielded. Definitely pressure is on. Only 2 runs in this over. Tight one from Subha. 138 for 3 after 26. So change in mic and change in language also. Kumar Kullan will be joining in the mic with Bangla commentary. দুশো 54 রানের টার্গেট। এই জায়গাটায় বাংলাদেশ ইমার্জিং দল অলরেডি তারা 3টা উইকেট তুলে নিয়েছেন। থ্যাংক ইউ প্রান্তর কুমার দাস। প্রচন্ড গরম এবং কমেন্ট্রি বক্সে এসি আছে, কিন্তু তারপরও গ্লাস ভেদ করে যেন
প্রচন্ড তাপদাহ আমাদেরকে অ্যাটাক করছে। প্রায় 38 ডিগ্রির উপরে টেম্পারেচার এই মুহূর্তে চট্টগ্রামে। টাকার এবং ফাই, প্রথম ম্যাচে ফাই সাধারণ ব্যাট করেন, দারুণ একটা হাফ সেঞ্চুরি ছিল সেখানে। টাকারেরও বেশ কিছু অবদান আছে। তবে এবারে সিরিজে 3-3-6-2 8টা উইকেট টাকারেন। প্রথম ম্যাচে 3 উইকেট নিয়েছিলেন, দ্বিতীয় ম্যাচে 3টি। টানের মুখে রোম কাট শটটা খেললেন ফারজানা, একটা লুজ বল, 4টি রান পেয়ে গেল। ফাই 18তে ব্যাট করছেন, 144, 3 উইকেটে। লাস্ট শটটা দেখুন, বাউন্ডারিটা এসেছিল, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে খেলেছেন। মিডিয়াম পেস বোলিংটা ফারজানার, আর একটি রান। কারেন্ট রান রেট 5.44, রান রেট এই মুহূর্তে 4.67। খেলা শেষে প্রাইজ গিভিং সেরেমনি। হাতে 7টা উইকেট রয়েছে, রান দরকার ঠিক জয়ের জন্য 109, 140টা বল বাকি। পরের বল ওভার পিচ ডেলিভারি, সোজা ব্যাটে ড্রাইভ। এই মুহূর্তে ডট বলগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং একটা সাইড থেকে যদি রানগুলোকে চেক দেওয়া যায়, অপোনেন্ট থেকে কিন্তু উইকেট প্রাপ্তিটাও ভালোভাবে গ্রহণ করা যাবে। আর একটা ডট ডেলিভারি, খুব ভালো ফিল্ডিং, ডাইভিং এফোর্ট। ওভারটা শেষ হলো 145, 3 উইকেটে। দুপুরে পাটচোকে বিকালের ক্ষণে, লোকাল টাইম প্রায় 4টা। তবে এখনো পর্যন্ত কিন্তু সেই তাপদাহ বিরাজমান। প্যাভিলিয়ন প্রান্ত থেকে নতুন ওভার, ফারজানা ইয়াসমিন 5 ওভার 27 রান, 1 উইকেট। শোভা 4 ওভার 21 রান, উইকেট শূন্য। শোভার নতুন ওভার, 1 রান। পুরো নাম আনিশা আক্তার শোভা। শোভা হচ্ছে তার নিকনেম, পুরো নাম আনিশা আক্তার। পুরোপুরি স্পেন ডিপার্টমেন্টের উপরে নির্ভরশীল ক্যাপ্টেন শারবিন সুলতানা তার সকল ভান্ডার গুলো ওপেন করে দিয়েছেন। এবারে বল গুগলেতে বিট, সুপার বোলিং টাকার, তাকে ফেরত মানালেন প্যাভিলিয়নে। এলমারি টাকার গন, চতুর্থ ইন্দ্র বটন। সবার প্রথম সাফল্য দেখুন, এক্সেলেন্ট একটা গুগলি বিট পেয়েছেন। ক্রস ব্যাটে খেলতে গেলেন, ওহ দারুণ বোলিং শোভার। তেলমারি টাকার 2 রানে ফিরছেন, 4 উইকেট, 146। দক্ষিণ আফ্রিকায় মাঝিং নারী দল।
লুয়ান্ডা এলিহেল এলিহেলি লুয়ান্ডা উইকেট নিয়েছেন এর আগের ম্যাচগুলিতে দলের অলরাউন্ডার সঙ্গে ফাইভ উইকেটটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম ম্যাচে কিন্তু ফাইভ অনবদ্য ব্যাটিং এই ম্যাচটা জিতেছিল আরো একটা গুগলে জাস্ট স্টাম্পের উপরে দিয়েছে ভালো লাইন এবং লেন সেক্ষেত্রে শোভার সাথে একটা উইকেট পঞ্চম ওভারে বল করছেন এবারে লেগ স্টাম্পের বাইরে ওয়াইড ডাকতে বাধ্য হয়েছেন অতিরিক্ত খাত কিন্তু আরো একটু সমৃদ্ধ হলো এই রানের সুবাদে স্টাম্পের বাইরে বল ভালো স্পিন আর একবার স্টাম্পের উপরে খুব ভালো ডেলিভারি টার্ন অ্যান্ড বাউন্স স্পিনটা চাপলেন সাকসেসফুল ওভারটা শোভার উইকেট নিয়েছেন তিনি টাকারকে ফেরত পাঠিয়েছেন 147 4 উইকেট বোলিং এ আরো একটা পরিবর্তন শহীদ আবু সাইদ স্ট্যান্ড প্রান্তে লেফট আর্ম স্পিনার তাকে ডাকা হয়েছে আরো একবার জেসমিন 3 ওভার 21 রান উইকেট শূন্য ওভার প্রতি 7 করে রান দিয়েছেন খরচে খাতায় আসছেন তিনি নতুন ওভারের জন্য ঝুলিয়ে দিয়েছেন ড্রাইভ করলেন ঢাকা অফের উদ্দেশ্যে এটা সহজ রান কিন্তু এসে যাবে ফাইভ ব্যাট থেকে 148 4 উইকেটে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মাতিউর রহমান স্টেডিয়াম চট্টগ্রামের সাগরিকা অবস্থিত 29তম ওভার পরের বলটা আর একবার অফ স্টাম্পের উপরে স্পিনের মুখে ড্রাইভ খেললেন ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে লুবান্ডা মাত্র উইকেটে এসছেন একটু সময় নেবেন 6টা উইকেটের পতন ঘটাতে পারলেই ম্যাচটা জিতবে বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল 106 রান দরকার এখনো পর্যন্ত এবারে অফ স্টাম্পে পড়ে বলটা কিন্তু বেশ খানিকটা স্পিন করলো 29তম ওভারে খেলা চলমান একটু মাত্র বল বাকি এই ওভারটা শেষ হতে এবারে অফ স্টাম্পের উপরে খুব ভালো স্পিন টার্ন ছিল বলে ড্রাইভ খেললেন আউটার পার্ট ওভারটা শেষ হলো 148 4 উইকেট
ইনিংসের ৩০তম ওভার, প্রথম বল ঝুলিয়েছেন, ড্রাইভ খেললেন, শোভা কন্টিনিউ। গত ওভারে উইকেট পেয়েছেন, আত্মবিশ্বাসটা অন্তত সেখান থেকে। এখনো ৬টা উইকেটের পতন ঘটাতে হবে। রান দরকার ঠিক ১০৬, ১২৫টা, ডেলিভারি বাকি। আরও অফ স্টাম্পের উপরে ড্রাইভ খেললেন, ২১ রানে ব্যাট করছেন, ৩টা বাউন্ডারি তার। ভেরি গুড ডেলিভারি, স্টাম্পের উপরে শোভা। দুদিক থেকেই কিন্তু স্পেন অ্যাটাক, দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্বলতা যেখানে, তো সেটাকেই ক্রিয়েট করে উইকেটটা তুলে নিতে চায় বাংলাদেশ ইমার্জিং দল। আর একটি রান, ব্যাকফুটে স্কোয়াড কাট। লুবান্ডা এবং দুই অভিজ্ঞ ব্যাটার ২২ গজে। ৩০ নম্বর ওভারটা চলমান। এরপরে ৩টা টি-20 কক্সবাজারে ১৪, ১৬ এবং ১৮ তারিখ। আরও একবার স্ট্রেটার, ব্যাকফুটে ড্রাইভ, একটা ছোটখাটো ইনসাইড এজ, ডান ডট বল, মাত্র একটি রান ৫ বল থেকে। লাফু টস, ড্রাইভ খেললেন, খুব ভালো একটা ওভার গেছে সবার, মাত্র একটি রান দিয়েছেন। ৩০ ওভার শেষে ১৪৯, ৪ উইকেট। নতুন ওভারের জন্য মিডিয়া সেন্টার প্রান্ত তথা শহীদ আবু সাইদ স্ট্যান্ড প্রান্তে ৩১তম ওভার, প্রথম বল ঝুলিয়েছেন, ড্রাইভ খেললেন, মানে প্রচন্ড রকমের জোর ছিল, একটি রান। ২৩-এ ব্যাট করছেন, ১৫০ রান পূর্ণ হলো ৩০ ওভার ৪ বলে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং দলের পক্ষান্তরে বাংলাদেশ ইমার্জিং দলের ১৫০ রান এসেছিল ৩৩ ওভার ৪ বলে। অনেক অনেক পার্থক্য, ৪টে উইকেটে পতন ঘটেছে। ছজন বোলারকে ব্যবহার করেছেন এই মুহূর্তে। ওভার দ্য টপ এন্ড গন, হা হা, উইকেট, উইকেট নাম্বার 6, ইম্পর্টেন্ট উইকেট। লুয়ান্ডা রান করবার আগেই তাকে খেয়ে দিলেন জেসমিন, যাবে কোন না জেসমিন। পঞ্চম ইন্দ্রপতনটা ঘটে গেল এই মুহূর্তে। লুবান্ডা লেফট আর্ম স্পিনার, দেখুন ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, টার্ন করে ঢোকার মুখে ওভার দ্য টপ খেলতে গেলেন। ফিল্ডার ছিলেন ইনার সার্কেলে, মিডনে একটু পেছনে সরে গিয়ে ক্যাচটা লুপলেন। দারুণ বোলিং, সেখানেই পঞ্চম উইকেটের পতন ঘটল। লুয়ান্ডা 0 রানে ফিরছেন, 5 উইকেটে ১৫০ কাটায় কাটায় দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল। নতুন ব্যাটারের আগমন,
মার্কস তিনি যাচ্ছেন। অ্যালিস ম্যারি মার্কস ভালো ব্যাটিং করবার অ্যাবিলিটি আছে তার। তার সঙ্গে ফাই নিকলেফে অ্যালিস ম্যারি মার্কস শেষ তিনটা ডেলিভারি ওভারটায় সাবিকুন নাহার জেসমিন 23 রান একটি উইকেট। 5টি উইকেট এখনো দরকার বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের প্রথম ওডিআইটা জেতার জন্য। আগে 2 ম্যাচ তারা হেরেছে যথাক্রমে 5 উইকেট এবং 2 উইকেটে। সফরকারীরা কিন্তু ওয়ানডে সিরিজটা জিতে নিয়েছে। তো এই ম্যাচ বাংলাদেশ দল জিতলে অবশ্যই আত্মবিশ্বাসটা নিয়ে তারা কক্সবাজারে টি-20 সিরিজটা শুরু করবেন। আসছেন জেসমিন, ঝুলিয়ে দিয়েছেন, স্লটে পেয়েছেন, ড্রাইভ খেললেন, বল ছুটছে গতি বাড়ি এক্সট্রা কাভারের দিকে, রান কিন্তু আরো একটা। 151 5 উইকেটে সফল একটা ওভার শেষ করতে যাচ্ছেন সাবিকুন নাহার জেসমিন। শেষ দুটো ডেলিভারি। এই মুহূর্তে আপিস বাট ফিল্ডার আছে লাগাফে আরো একটি রান। ফাই এই মুহূর্তে 5 উইকেটটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে স্বীকৃত ব্যাটারদের মধ্যে ফাই কিন্তু অন্যতম। তাকে যদি এই মুহূর্তে ফেরত পাঠানো যায় অবশ্যই খুব ভালোভাবেই কিন্তু ম্যাচে প্রত্যাবর্তন করবে বাংলাদেশি ম্যাজিক নারী দল। শেষ বলটা আসছে, ড্রাইভ খেললেন মিড অফের দিকে, আরো একটি চট বলে ওভারটা শেষ হলো 152 5 উইকেটে। বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল আরো একবার মাইক্রোফোনে বদল আসছেন প্রান্তর কুমার দাস। Thank you, Kumar Kullan, for handing over the mic. It's in even Stevens position now. 152 for 5, exactly 102 runs needed now from last 19 overs. That means 114 balls. It was needed 102 runs, but now with that single, it's 101 runs needed from 113 deliveries with 5 wickets in hand. Who will you be seeing as a winner of this match? Is very much critical for us also, because anything can happen from here. But I guess with the home condition, Bangladesh emerging women's team stays a bit ahead of the situation. But at the same time, you can't ignore the experience of winning the previous 2 matches by the Protea ladies. It's a very tough call from here. Another tough moment given by Subha. Lighted. Mid-on has been blocked. So the single taking zones are taken care well. Again, that's a very good fielding and bowling with your fielding positions. Keeping on those your minds. Flattered one. Brilliant effort in the field. Not a single run can be taken for that brilliant effort. It's been a battle
few skill show up from both the teams. Lighted again, this time gets the gap for a single. A bit of release for them. End of the over. 32 gone now. It's 154 for 5. Yes, it's kind of a thirsty moment for that bird sitting at the rooftop of the stadium, of this beautiful stadium. Birshrestho Shohid Flight Lieutenant Mutiur Rahman Cricket Stadium here in Chattogram. Oh, the sweep was on. The sweep was on. Missed it completely. All along, it's kind of a setback for the Proteas from here to find a way to take those singles and doubles. Another change in fielding. So the mid wicket is there now to block that single zone, and within that 25-yard circle, you can see a lot of Proteas down there. Flat length. This is very important. Kind of a confusion created by Jasmine with her flights, with her flat lengths. Everything is there. That's a good late cut now. Chase on for the fielder. Good chase and good pickup from there. Straight to the non-strike, straight to the striking end even. And here's the dugout of the visitors. Very much crumbled around, crumbled under the umbrellas. And why not? Because the sun is just scorching down here at Chattogram. Another single. So with that double and this single, they have now just found the way, a bit ease to rotate the strike, to have a genuine chance to rope back this innings on the track. Brilliantly played. Just the flick of the wrist. Two on the cards. Very risky, but at the end, the direct hit even just couldn't stop them taking that second run. .33 gone, 159 for 5. .95 from 102. That's the equation in front of these two teams. South Africa would love to have those 95 runs for having a whitewash. And at the other end, Bangladesh emerging women's team will definitely be eyeing for a resurgence in the verge of being whitewashed. So two different purpose, two different cause, but that will be taking a high five, one dot, that is win, and a wide from Suba.
And yes, they are taking their time, South Africa emerging women's team, but at the same time, this period of having those singles and doubles might be a very much tricky one, might sound a bit harsh that this can misfire, and this can misfire to them of increasing, of having the asking run rate increased a bit. Wicket to wicket, and it's a good move from Suba. So far, it's top-notch bowling from the Tigress. Oh, just a miss, just a miss. Though the effort was on, another good over just happening in for Bangladesh emerging women's team. This is a very tense situation. Having some words with the bowler. Suba must have some advice from the fellow colleague. Lighted a bit onto the legs. The intention is very much clear. She's pushing Fate on a cliff onto her pads, creating a chance of flicking that towards that fielder at mid wicket for a catch. But immediately after that, she turned her direction into that opposite way. A single. Last ball of this over coming up. If she can end it well, it will be a productive one for the Tigresses. Yes, it is. Oh, a dot. A dot. Pressure mounting up for the Proteas. 162 for 5 after 34, South Africa emerging women's team.
Back from the break, hopefully this can be a good outing for the Tigresses by taking at least a wicket after the break. That's one of the regulations of every break, whether it's drinks break, whether it's a break of unintentional or having some medical issues, anything can happen, anything, that momentum can be broken. There's a perfect chance for the bowlers now to tight things up. From the top stump, Jasmine, for the first time, I guess, just got to see a good length delivery. Otherwise, it's kind of fuller, over pitched a bit, or a short one. So a good start, even though there was a single. Yes, again, it's very low, very difficult for the batter to hit big from there. It's kind of hustling now for the Bangladesh emerging women's team bowlers. Coming over the wicket, it's a catch, I guess. Yes, it was. Half chance though, very half chance. Ball safe. It's a very unusual stance of bowling from any bowler coming over the wicket for the right hand batter. So far, so quiet now from both ends, and the pressure is on to the Bangladeshi bowlers now because they need to take wickets. Lofted, high up in the air. That will fall safe and fall safer for a six. It's an over boundary. Commentators' blessing, I guess, for the Protea ladies and the opposite for the Bangladeshi ladies. Good use of the feet, and she just carved it over to that wide long on region for a six. Look at that shot. Just coming down the track a bit and then lifted it up very well. And finally a single. 35 gone now. It's 171 for 5. Inching closer to victory. South Africa emerging women's team. Suba with the ball in hand. 171 in board, and her team is on the verge of losing this match also, so they need to break this partnership. Very gentle push, no runs. So Elise Mary Marks and Faith and a Cliff. Two batters trying to gel a bit more, trying to find those gaps or those big shots. And another run. Shouldn't be there, shouldn't be there. It's very much tough to hold them back from taking those singles and doubles, and
The field setup is still a very spreaded one, not that much attacking. Irish long off is there, sweeper cover is there. All are in the circle, rest of them. One is at the deep mid wicket, long on, flighted enough. And Suba has been bowling so well, targeting that wicket to wicket zone. Often gets the flight, gets the loop in front of the batter and challenging them to go big. And that's the courage we all need as a bowler. He can stand in front and stand against the batter who would love to go big. Marks and Faye, both of them, high risk taking batters. So if you get a bit defensive in front of them, you get punished. Flighted, just down the leg. Trying some different things, Suba, but not being succeeded. 36 gone, 172 for 5. South Africa emerging women's team. Crucial moment, very crucial moment in this match, where Fuara Begum comes in with the ball, 6 overs, 27 runs given away, without a wicket. All she needs to do needs to take wickets as early as possible. At least 8 on a cliff. Bit of quicker one from the bowler, Fuara Begum. Amongst runs, 8 on a cliff. So she will be definitely pumped up with confidence. Slapped it hard for a single. I've seen some risky moments from Bangladeshi batters today, which was very courageous. But that courageous move now needed while bowling some tight line and lengths for taking wickets and at least for stopping those singles and doubles like that down the track. Marks just had her intention to go hard, so you need to be courageous. Good effort, just couldn't stop the ball. We have seen every Bangladeshi batters just slashing and flashing at the same time, taking singles and doubles to play risk-free cricket. So definitely the courageous move worked very well, which was not that much visible in the first two matches. Another single, another good effort down there. As a good over comes to an end. Just 3 runs, so 175 for 5. It's getting tougher for the Tigresses down there.
the emerging tigresses, because South Africa emerging women's team does have all the 5 wickets in their hands, while Bangladesh needs to break this partnership as early as possible, because they are growing with sheer confidence. Peyton Cliff and Marks settle down very well. So from here, if you not been able to have at least a wicket, it will getting tough. Straight drive. They have played this shot very well, all the batters. And that's only a zone where Bangladeshi batters just lag behind. I guess that's the cricket culture, playing it straight. You won't be finding that straight boundary a bit close. So it's a regular tendency that you will go for the square of the wicket or behind of the wicket. Down the track, couldn't play it lofted, but straight enough for a single. And yes, you often find batters to play through that square of the wicket or behind the wicket, but the era is changing, and definitely batters nowadays like to play lots of straight shots, and that's been very much identical. Whether you ask about Shamim Patwari, Afif Dhruvo, or even Liton Kumar Das, converted those square of the wicket shots more through that straight shots. And one addition, definitely Jakar Ali Onik on the men's side. And recently we have seen Nigar Sultana Jyoti, the Bangladesh senior women's team's captain, scored a few brilliant innings in the qualifying stage back in Pakistan to get qualified in ICC Women's World Cup. And in those innings, she just mesmerized us with playing some straight shots, some unorthodox shots, as usual as the conventional ones. So you need to be that player who can play with a full circle of shots. 179 for 5 after 38. Puara will continue. Dancing down the track. Plays it well, but fields it well equally. Brilliant effort. Full-hearted effort from the fielder. It's been obvious that they will play with all their heart out there. Stump finds a way for a single. So yes, at the same time, I was talking about straight shots. You can't deny the contribution of playing those square shots or behind of the wicket shots. It produced a lot of memories, a lot of cricketing moments to be cherished lifetime. Again, down the track, Puara has been bowling brilliantly, following the batter, just not letting anything outside off or in a free space. And at the same time pushes the batter to be in the crease, to find a way of those singles, but it's very much tight bowling from him.
And that's the exact reason she was being brought down the track, lofted high up in the air, but it's out of the park here for 6. After a long time, look at that. She couldn't just hold her back at that time and just curved the ball away from that boundary zone for a 6. Shot to remember, just don't bowl onto her foot in front of her bat where she can just take it away from you. I think there is an urge for changing the ball. After a bit of examination, it's been founded well. It was a huge ball to come back by Fuara. So at last she comes back well. So a dot followed by a 6, huge 6. So a sigh of relief for her. It's 187 for 5, South Africa Emerging Women's team. These are the fall of wickets. Consistently, they keep losing wickets, but not at this time. They have built a partnership. Peyton Ecliffe and Eliza Mary Marks. Shorna Akhtar. Shaman Sultana brings her back in search of a wicket. They are in the dire state of having a wicket at least, whether it's Marks or Faye. They need it desperately. Again, uppish, up in the air, but will land safe. And a single been converted into double. That shouldn't be done. That shouldn't be done. A bit of fast movement, a bit of faster movement, in fact, was needed there. 40 runs partnership. Brilliant. Taking this game away from Bangladesh Emerging Women's. And yeah, this series definitely gives us some moment, gives us some thrilling moment in the second ODI, some one-sided affair in the first ODI, and in this match, definitely a high-scoring affair. So far, so good for the Proteas, but at the same time with the bat, it was a good time for the Bangladeshi women. So in this match, just the bowling isn't working that much well. What was doing so good in the last 2 matches. Flighted again. Hit it hard. So they are just picking up bowlers to go big. And Shauna is not that bowler to be picked up. Last ball of the over. Oh, I think there was a bat involved. A dot to finish. It's 192 for 5 after 40. And now the time for having a change in voice with the language. When 62 runs needed from 60 deliveries, Kumar Kullan will be joining the Combox.
ধন্যবাদ প্রান্ত। শেষ 10 ওভারের খেলা, কোনো নাটকীয়তার গন্ধ লুকিয়ে আছে কিনা সেটা এই 10 ওভারের মধ্যে প্রকাশ পাবে। বাংলাদেশ এমার্জিং নারী দল শেষ ওয়ানডেটা জিতে অন্তত পরাজয় বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার যে প্রয়াসটা সেটা কনফার্ম করবে কিনা সেটা দেখার বিষয়। ফারা বেগম আগের 8 ওভার থেকে রান দিয়েছেন 38, কোনো উইকেট তিনি পাননি। এটি তার নবম ওভার, প্রথম বলে একটা সিঙ্গেল, পরে বলে ডট, 193, 5 উইকেটে। অ্যালিস ম্যারি মার্কস এবং তার সঙ্গে ফাইভ তুন্নি ক্লেফি। ফাইভ প্রথম ম্যাচে ব্রিলিয়ান্ট একটা ইনিংস খেলেছিলেন, মূলত তার ব্যাটিং এর উপর ভর করে দল কিন্তু 5 উইকেটে জিতে যায়। একটা পর্যায়ে কিন্তু চরম চাপে পড়েছিল। এই জুটিকে যদি এই মুহূর্তে ব্রেকডাউন করানো না যায়, দুজনকে যদি একসাথে ফেরত পাঠানো না যায়, তাহলে কিন্তু ম্যাচটা হাত থেকে বেরিয়ে যাবে বাংলাদেশি ম্যাজিক নারী দলের। এই মুহূর্তে ডট বলটা খুব দরকার, সাথে উইকেট। 6.43 রেকর্ড রান রেট, বেশ খানিকটা বেড়েছে। এবারে ফুল লেন্থ ড্রাইভ খেললেন স্ট্রাইটিশ অঞ্চলে। এখন কিন্তু সিঙ্গেলের পাশাপাশি বিগ শটে যাবে ব্যাটার, লং হ্যান্ডেলে ব্যাট করবার অ্যাবিলিটি আছে দুজনেরই। শেষ বল আসছে এবারে। এবারে টানের মুখে এক্সট্রা কাভারে ড্রাইভ, একটা মিস ফিল্ডিং, যেখানে কোনো রান হয় না সেখানে এই মিস ফিল্ডিং এর সুবাদে একটা রান। আরো একটি ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো। 46 রানের জুটি, 63 বলে কন্ট্রিবিউশন 5 তুল্লিকে লেফির, 17-28 রান অ্যালিস ম্যারি মার্কসের। আগামীকাল ফার্স্ট ওয়ানডে বাংলাদেশ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা এমার্জিং পুরুষ দলের, যেটা অনুষ্ঠিত হবে রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে। দুটো দল পৌঁছে গেছে। অপর সিরিজটি হচ্ছে চট্টগ্রাম সিলেটে, বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড এ দলের। 3 দিনের ম্যাচ শেষ হয়েছে, বাংলাদেশ ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে। এখন দুটো 4 দিনের ম্যাচ 14 তারিখ থেকে শুরু সেখানে। এবং পুরুষদের ইমার্জিং দলের 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজের পাশাপাশি দুটি 4 দিনের ম্যাচের সিরিজ, এবং একই সাথে মেয়েদের এই সিরিজটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে। কক্সবাজারে 14, 16, 18-তে 3টা টি20। সাইলেন্ট মিডিয়া তথা সাইলেন্ট স্পোর্টস যারা ব্রডকাস্টের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে এই সিরিজে। লেগ স্টাম্পের উপরে ডাউন দ্য ট্র্যাক কবজের মোচরে ঘুরিয়েছেন, বাউন্ডারির দিকে যাচ্ছে সেটা কনফার্ম করলেন এলিস ম্যারি মার্কস। আরো একটা 4, নিজের সংগ্রহ বাড়ালেন 32। দলীয় রানটা পৌঁছে গেল 241 ওভার 1 বলে, কাটায় কাটায় 200। ঠিক এই মুহূর্তে দরকার জয়ের জন্য 54 রান। বল বাকি 53, 6.11 রিকোয়ার্ড রান রেট। লেগ স্পিনারদেরকে ব্যবহার করছেন। শর্না 30 রান, একটি উইকেট। পরন্ত বিকেলে সূর্যের তেজস্ক্রিয়তায় বেশ খানিকটা কমে এসছে। আরো একবার এগিয়ে এসে ড্রাইভ খেললেন লাগাফে, কার্যকরী একটা ওভার। 5 রান এসছে 6 বলে, 3 বলে। শ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম, গুগলি চাপেজ। কিন্তু 3 জন 3 কোণা থেকে দৌড়ালেন, এমন জায়গায় বল পড়লো কেউ কিন্তু ক্যাচটা নিতে পারলেন না। সুযোগ দিয়েছিলেন পাই 202, 5 উইকেটে। এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজটা শেষ হবে দু দলের।
33 রান দিয়ে একটা উইকেট। ওটা সপ্তম ওভার শেষ বল নিয়ে আসছেন শরণ আক্তার, আবারও ঝুলিয়েছেন, ড্রাইভ খেললেন এক্সট্রা কাভারের দিকে। তবে একটা রান, খুব ভালো একটা ওভার গেছে। 8টি রান এসছে এই ওভারে, 204, 5 উইকেট। নতুন ওভার, পারা বেগম, তার বিরুদ্ধে অ্যাটাক, এবং সেই সাথে ছক্কাটা হয়ে গেল এবং একই সাথে 550। এই টুর্নামেন্ট, এই সিরিজে তার দ্বিতীয় 50টা। প্রথম ম্যাচে 80 ঊর্ধ্ব রান, এই ম্যাচে 50, 3-4, এক ছক্কা। দারুণ ইনিংস, অত্যন্ত কার্যকরী এবং সময় বোঝে ইনিংসটা তিনি খেলেছেন। দারুণ শট, 3 বলে রান এসছে 8টি। প্রথম বল প্রথম বলে টট, পরের বল ডাবলস, এর পরের বলেই ছক্কাটা পেয়ে গেলেন, অর্ধশতক পূর্ণ করেছেন। পাই এবং এলেন এলিস মেরি মার্কস, আর একটা সিঙ্গেল। এবং সেই সাথে আর একটা উইকেট, এবারে মার্কসের উইকেটটা গিললেন ফারা বেগম, প্রথম উইকেট নিলেন তিনি। মেন্টাল গেমটায় জিতে গেলেন, কিভাবে আউটটা করলেন দেখুন। ওভার দ্য উইকেট, ব্যাটসম্যানকে এগিয়ে আসতে দেখলেন, টেনে দিলেন অফ স্টাম্পের বেশ একটা বাইরে বলটাকে রাখলেন। ওভার দ্য টপ খেললেন, টপ এজ হলো, লং অফে সহজ ক্যাচ। 34 রানে ফিরছেন মার্কস, ষষ্ঠ উইকেটে পতন ঘটলো 213 রানে। এলিস মেরি মার্কস 34 রান করেছে 46 বলে, একটা 4, দুটো ছক্কায় শোভা ক্যাচটা নিয়েছেন। 6 উইকেটে 213, দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল।
লি জোন্স নিউ ব্যাটার, এবং এখন যে কাজটা করেন ফাই রয়েছে নন স্ট্রাইক প্রান্তে, এ কারণে ব্যাট করছে আমার মনে হয় এখন উল্টো সাইডের যারা আসবেন নতুন ব্যাটার তাদেরকে টার্গেট করা উচিত। বাংলাদেশ দলে বোলারদের ড্রাইভ খেলেছেন, ঝুলিয়ে দেওয়া বল, আমার মনে হয় এখন লুজ ডেলিভারি দেওয়াটা বন্ধ করতে হবে ফোয়ারা বেগমকে। এখন টাইট বোলিং দরকার, স্টাম্প টু স্টাম্প ডেলিভারি, পারলে মারো আমি দিলাম, অ্যাটাক করা, আসো আসো, অর্থাৎ ফাঁদ পাততে হবে, ফাঁদে ফেলে উইকেট নিতে হবে। 214 ছ উইকেটে সাকসেসফুল ওভার গেছে ফোয়ারা বেগমের, তার কোটা শেষ করেছেন 10 ওভার 52 রান, একটু উইকেট, ইকোনমি 5.20, 40 রান দরকার 42 বল। নতুন ওভার, বল কিন্তু যাচ্ছে সীমানা থেকে, 4টা রান, বাউন্ডারি, বাউন্ডারি গুলো আটকাতে হবে, এটি দরকার। 218-তে পৌঁছে গেল 6 উইকেটে। দেখুন ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, ও হো, আউটার পার্ট, উইকেট কিপারের ফাম্বল। তবে সেটি বাই সিগন্যাল এসছে, আবারও ঝুলিয়েছেন, আরো একবার ব্যাটে বলে কানেকশনটা হয়নি, একটা ডট বল। এখন যে জিনিসটা দরকার, ডট বলটা খুব ইম্পর্টেন্ট, একই সাথে উইকেট। এই জোন্স, তারকেই টার্গেট করা দরকার। ভাই 51-তে ব্যাট করছেন, একবার টার্নের বাউন্স, পরাস্ত হয়েছেন, ভেরি গুড ডেলিভারি শন আখতার, 34 রান, একটা উইকেট, 7 ওভার 4 বল। পড়ন্ত বিকেলের সূর্য আস্তে আস্তে কিন্তু হেলে পড়ছে পশ্চিম আকাশে। লোকাল টাইম 5টা 54, আর একটা চেকে সিঙ্গেল কাভারান চলে। রানিং বেট ইন দ্য উইকেট খুব ভালো ছিল জোন্স এবং ফাইর মধ্যে, ফাইকে স্ট্রাইকটা পৌঁছে দিয়েছেন। প্রতিটা বলে বলে তারা সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা করছেন। আর একটি ওভার শেষ হলো 220, 6 উইকেট। 36 বল 34 রান, ম্যাচ কিন্তু পুরোটাই হাতে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমাজিনারি দলের, বাট সেই ম্যাচটাকে নিজের করে নিতে হলে ফাই থেকে শুরু করে বাকিদেরকে কিন্তু ছেটে ফেলতে হবে 22 গজ থেকে। জেসমিন, সাবিকুন নাহার জেসমিন,
উইকেটটা এই মুহূর্তে দরকার বাংলাদেশ ম্যাচিং এর জন্য। সাফল করেছেন অফ সাইডে সরে গিয়ে বোলার ব্যাক ড্রাইভ ট্রাই করেছিলেন বোলার, ব্যর্থ প্রচেষ্টা, ব্যথাও পেয়েছেন মনে হচ্ছে বেশ। অলরেডি মাঠে ঢুকেছেন। খেলা ইতিমধ্যে আবার শুরু হয়েছে। পঁয়তাল্লিশ ওভার শেষ হলো 223 6 উইকেটে। এবারে টার্নেট বাউন্স, এক্সট্রা বাউন্স, শর্নার। এই মুহূর্তে কাটার বলে চান
ইয়েস ক্লিয়ার করলেন ইম্পর্টেন্ট ব্রেক থ্রু ফাইকে ফেরত পাঠালেন যেটা বলছিলাম ফাই বিপজ্জনক খেলোয়াড় প্রথম ম্যাচে 80+ রান করেছেন এবং তিনি কিন্তু স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন দলকে অভিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার তাকে ফেরত পাঠিয়েছেন 223-এ 7 উইকেটে ব্যাটিং এর লিস্টটা ওপেন হয়েছে গত ম্যাচে কিন্তু 8 উইকেট পড়েছিল একটা গুগলি দিলেন এক্সট্রা বাউন্স সাথে পুশ খেলতে গেলেন লিডিং এজ এবং সেখানে উইকেট ফাইভ অন ফাইভ তুললে ক্লেফে 54 রানে ফিরছেন 3-4 1 ছক্কায় 7 উইকেটে 223 দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল ঠিক 31 রান প্রয়োজন 28 বলে নিউ ব্যাটার এসছেন ক্যাপ্টেন রাপো Chigamotso Rapo Chigamotso Rapo দলীয় ক্যাপ্টেন দুটো উইকেট নিয়েছেন রাপো লেগ স্পিনে অবশ্যই চাইবেন ফিনিশিংটা দিতে এবং যদি ফিনিশিং ভালো হয় তাহলে অবশ্যই হোয়াইট ওয়াশ করবে প্রতিপক্ষের মাটিতে তাদেরকে ও এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট টার্ন বাউন্স তবে ওখানে লেগ বাই 71 রান জলি রানী সরকার অনফিল্ড আম্পায়ার বোলার্স প্রান্ত তথা প্যাভিলিয়ন প্রান্তে 224 7 উইকেটে 27 বল থেকে 30 রান দরকার আজকের রান রেট 6.67 এবারেও ঝুলিয়ে দিয়েছেন অফসাইডের বলটা অন সাইডে রান আউট আছে আবেদন তবে তার আগে কিন্তু পৌঁছে গেছেন কুইক রানিং বিটুইন দ্য উইকেট খুব ভালো ছিল 2টি রান একটি জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে হাফ চান্স আসে দেখুন স্টাম্পের উপরে স্ট্রেটার ড্রাইভ খেলেছিলেন ইনসাইডে ফিল্ডিং এ একটু দুর্বলতা সেখানে দ্বিতীয় রানটা করে নিয়েছেন অনায়াসে 226 7 উইকেট এবারে স্ট্রেটার খুব ভালো বল এবারে অবশ্য ডট বলটা আদায় করেছেন একটা ডট বল অবশ্যই রিকোয়ার্ড রান রেটটা বাড়িয়ে দেবে এবং সেক্ষেত্রে প্রেশার পড়বে জোন্স 5 রানে ব্যাট করছেন রাপো এখনো পর্যন্ত রানের খাতা খোলেননি 46 নাম্বার ওভার শর্ট বল পুল খেলা চাল টাপেজ ক্যাচ উঠেছে এবং আউট আর একটা ইন্দ্রপতন উইকেট নাম্বার 8 পড়ে গেল জোন্স ফিরছেন সম্ভাবনাকে দোকে দিচ্ছে বাংলাদেশ ইমাজিং নারী দলের প্রথম ম্যাচ জেতার সেই মঞ্চটা কিন্তু আস্তে আস্তে প্রস্তুত করছেন শোনা একটা লেগ ব্রেক ডেলিভারিতে একের পর এক উইকেট নিচ্ছে 3 নম্বর উইকেটটা সব দলের সবচেয়ে সফল বোলার শোনা একটা লেগ স্পিনে 8 উইকেটে 226 লি জোন্স 5 রানে ফিরছেন
নিউ ব্যাটার, দুটো ম্যাজিক ডেলিভারি দরকার। লেফট আর্ম স্পিনার, প্রথম বল ঠেলে দিয়ে রান, ডিরেক্ট হতে স্টাম্প। ভাঙলেন বটে, তবে সজাগ দৃষ্টি রাখলেন স্কোয়ার লেগার আম্পায়ার ডলি রানী। ডিরেক্ট থ্রোটা ভালো ছিল, বাট তারা আগে পৌঁছে গেছেন। জিন্টেল, ল্যান্ডেলা, তিনি এসছেন, জিন্টেল এবং রাপ্প। আরে স্টেটের একটা ডেলিভারি, অন বল, উইকেটের ভেতরে কিন্তু ঢুকিয়েছিলেন। ডট বল, ডট ডেলিভারি, দারুণ বোলিং জেসমিনের। সাবিকুন নাহার জেসমিন 43 রানে একটা উইকেট, তার নবম ওভারে বল করছেন এবং শেষ মুহূর্তে আঘাতটা পেয়েছেন নন স্ট্রাইক প্রান্তে ব্যাটার। ফিজিও কিন্তু গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং দলে। 27 রান দরকার 21 বলে, আস্কিং রান রেট ঠিক 7.71। বোলিং স্কোর কার্ড, সর্বাধিক 3টি উইকেট লেগ স্পিনার শন আক্তার, একটি করে উইকেট ফারজানা ইয়াসমিন, ওয়ারা বেগম, সাবিকুর নাহার, শুভা এবং ইসমা তানজিম। 14টি রান এসছে, যেখানে প্রতিপক্ষ দল 34 রান দিয়েছেন অতিরিক্ত থেকে, সেখানে 14টি রান দিয়েছে বাংলাদেশ দল। 21 বলে 27, হাতে রয়েছে দুটো উইকেট এখনকার সমীকরণ। শ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়াম 1971 মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি। বিমান বাহিনীর নির্ভীক সৈনিক, নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে পাকিস্তানি বিমান কেড়ে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে তার নামে স্টেডিয়ামটির নামকরণ। এই মুহূর্তে একটা ইনসাইড এজ, কপাল ভালো, প্লেড অন হতে হতে বেঁচে গেছেন ব্যাটার জিন্টেল, একটা রান। অবশ্য ওখানে 22 সিগনালে অতিরিক্ত থেকে 228, 8 উইকেটে একটি মাত্র বল বাকি। 20 বলে দরকার 26 রান, এখনকার সমীকরণ। রাপ্প প্রস্তুত, আর দুটো ম্যাজিক ডেলিভারি দরকার ম্যাচ জেতার জন্য বাংলাদেশ ইমাজিং দলে। ছেলে দেয় রান, পিক আপটা ভালো হলো না, একটি রান কিন্তু কমপ্লিট পেয়েছে। 18 বলে দরকার 25 রান, 229, 8 উইকেট। স্বর্ণ কন্টিনিউ, লাস্ট ওভার সর্বাধিক 3 উইকেট নিয়েছেন। সেই দিকে এসে তার দুটো ইম্পর্টেন্ট উইকেট ফাইকে ফেরত পাঠানোর সাথে সাথে কিন্তু ম্যাচে
মারাত্মকভাবে কামব্যাকটা করে। 17 বলে দরকার 24, এই মুহূর্তে সমীকরণ দেখা যাক শেষ ওভারে এসে আর অন্তত আরো 2টো উইকেট রয়েছে সেটা তুলে নিতে পারে কিনা। স্টাম্পের উপরে দারুণ একটা গুগলি, এক্সেলেন্ট ডেলিভারি, স্বর্ণা আক্তার আউটস্ট্যান্ডিং বোলিং পারফরমেন্স, 40 রানে 3টা উইকেট, ওভার 1 বলে আসছেন, আবারও ঝুলিয়েছেন, এবারে সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভ 1 রান, জিন্টালে ব্যাটে অফ দ্য মার্কে তিনি। রাপ্পো 3 রানে ব্যাট করছেন, 231, 8 উইকেটে 254 টার্গেট। শেষ ওডিআই খেলা দলের, আগে 2টি ম্যাচ জিতে সিরিজটা অলরেডি নিজেদের কবজা করেছে সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকা ইমাজিং নারী দল। আরও একবার স্টাম্পের উপরে স্কিড করবার মুখে পয়েন্টে খেললেন। এ মুহূর্তে এবারে শেষ বল, ওভারটা শেষ হলো। বারো বল 23 রান এখনকার সমীকরণ। বারো বলে 23 রান দরকার। এক্সাইটিং একটা মুহূর্তে 10 ওভারে 1 মেডেন 41 রান, 3টা উইকেট, সবচেয়ে সফল বোলার স্বর্ণা আক্তার। শেষ ওভারের জন্য সাবিকুন নাহার, জেসমিন একটা উইকেটে, লেফট আর্ম স্পিনার, প্রথম বল ওভার দ্য টপ, ক্যাচের মতো থাকতো, নোম্যান্স ল্যান্ড দিয়ে একটা রান। 11 বল 22 রান। এবং এখন কিন্তু বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারির টার্গেটটা নেবে। আমার মনে হয় লং অনটাকে অবশ্যই আরো সক্রিয় থাকতে হবে। এবারে শর্ট ডেলিভারি, পুল খেলা দিয়েছেন, ক্যাচ থাকলেও নোম্যান্স ল্যান্ডে এমন একটা জায়গায় পড়লো, এবারে ফিল্ডার ছিলেন, তার পক্ষে কিন্তু এই ক্যাচ ধরা সম্ভব নয়। আর যাই হোক, একটা রান, 1 রান 2 রান নিলে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই বাংলাদেশ দলের। বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি গুলো চেক দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট। 21 রান দরকার। 10টা ডেলিভারি বাকি, আসছেন জেসমিন, লেফট আর্ম স্পিনার, স্টেটার, বোলার ব্যাক ড্রাইভ, ক্যাচ উঠেছে, স্ট্যাটিশ অঞ্চলে আবারও কিন্তু স্ট্যান্ডে পড়লো ক্যাচটা। জিন্টাল এবং রাপ্পো দুজনে কিন্তু এখন লং হ্যান্ডেলে ব্যাট করবার চেষ্টাটা চালাবেন। নো বল 23 রান এখনকার সমীকরণ। পরে বল নিয়ে আসছেন, আবার একটি রান। আমি আগেই বলেছি যে 1 রান 2 রান নিলে বাংলাদেশ দলের কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই। খুবই টাইট বোলিং, খুবই টাইট বোলিং। Down the track, drive, প্রতিটা বলে বলে সিঙ্গেল। 8 বল 18 রান, 7 বলে 18, 7 বলে দরকার 18। শেষ ওভারে আগের ওভারটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট থাকে, যেখানে প্রায় 78%, 80% ম্যাচের কার্যক্রমটা শেষ করে ফেলেন ব্যাটাররা, বাট সেই জায়গাটা কিন্তু অ্যাডভান্টেজ বোলারদের। এ মতে সহজ কাজ, ধরে দাও, ধরে দিলেন ক্যাপ্টেন বিদায় রাপ্পো। 5 রানে ফিরছেন দক্ষিণ আফ্রিকা ইমাজিং
ওমেন্স অর্থাৎ নারী দলের অধিনায়ক রাপ্য 9 উইকেটে 236। ম্যাচ জেতাটা কিন্তু এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। আরো একটি সাকসেসফুল ওভার জেসমিনের তার কোটা শেষ করলেন 49 রান 2 উইকেট 10 ওভারে। 8 উইকেট ইনফ্যাক্ট 9 উইকেটে 236 দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দলে। রাপ্প ফিরছেন 5 রানে। দেখুন স্ট্রেটার ডেলিভারি, একটু পেছনের দিকে গিয়ে শটটা খেললেন, টপেজ সহজ একটা ক্যাচ সিলিমিডান অঞ্চলে। শেষ ব্যাটার মাঠে ঢুকবেন লিসা, মোনালিসা। শেষ ওভারের খেলা, দরকার 18, বল আছে হাতে 6টা, উইকেট রয়েছে মাত্র একটি। শেষ ম্যাচটা জিতে অন্তত টি-20 সিরিজের আগে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়ার একটা টনিক, সেই সুযোগটা টস জিতে ব্যাট করতে নেমে 253 রান এই সিরিজে প্রথম 250 রান পূর্ণ করে বাংলাদেশ। আগের দুটো ম্যাচে যদি আর 30% তারা ব্যাটিং এ ভালো করতে পারতেন অবশ্যই সেক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাচটা আগে দুটো ম্যাচ থেকে কিন্তু আরো একটু ভালো ফলাফল এসে যেতে পারতো। সেক্ষেত্রে সিরিজটা হয়তো বা বাংলাদেশও জিততো, বিশেষ করে গত ম্যাচে 8টা উইকেট পড়ে যায় 152 রান করতেই। ওখানে যদি আর 20টা রান কমপ্লিট করা যেত। ফারজানা 27 রান একটা উইকেট, প্রথম বল একটা সিঙ্গেল, 17 রান 5 বলে 237, 9 উইকেটে 5 বলে দরকার 17। শেষ জোটে একটা উইকেট পতনের সাথে সাথে উৎসব, প্রথম জয় এবং সুইং, দারুণ ডেলিভারি, একটা রান কিন্তু এসে গেল ইতিমধ্যেই। নিয়ম রক্ষার ম্যাচ সিরিজের, এবং সিরিজে এই ম্যাচটা জেতা মানেই দুটো বিষয়। এখানে সিরিজের ব্যবধান কমাবে 2-1 বাংলাদেশ ইমাজিং নারী দল, এবং একই সাথে সামনে যে 3 ম্যাচের টি-20 সিরিজ 14, 16, 18 কক্সবাজারে, তার আগে কিন্তু আত্মবিশ্বাসটা বাড়িয়ে নেবেন অন্তত এই ম্যাচ থেকে ব্যাটে বলে। ডাউন দ্য ট্র্যাক, একটি রান তো হবেই। 3 বল 3টা সিঙ্গেল, 239, 9 উইকেটে 15 রান দরকার 3 বল। এখন দুটো বড় বড় ছক্কা আদায় করতে না পারলে কিন্তু ম্যাচ বাংলাদেশেরই। চলেছেন চতুর্থ বল নিয়ে ফারজানা, মিডিয়াম পেস বোলিং, সরে গিয়ে শট খেলতে গেলেন, ভাগ্য ভালো, রান আউটে চান এবং আউট, বাংলাদেশ ম্যাচ জিতে গেল। সেক্ষেত্রে 14 রানের ব্যবধানে রান আউটের খবরে পড়লেন জেন্টেল। 239-এ অল আউট হয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা ইমাজিং নারী দল। প্রথম জয় শুভ দাস, সেটা উড়ল শ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। মিস করেছিলেন, সরে গিয়ে শট খেলতে গিয়ে উইকেট রক্ষক বল ধরে ডিরেক্ট থ্রোতে স্টাম্প ভাঙেন এবং সেখানে রান আউট হয়ে যান, এবং জয়ের পর শেষ মুহূর্তের দলের মনস্তাত্ত্বিক ভাবে এগিয়ে যাওয়ার একটা প্রয়াস, এবং এই জয় সিরিজে ব্যবধান কমালো বাংলাদেশ ইমাজিং নারী দল, এবং 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজটা জিতে নিল 2-1 সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দলের বিরুদ্ধে। শেষ মুহূর্তের আনুষ্ঠানিকতা উভয় দলের খেলোয়াড়দের।
দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দলের সর্বাধিক ৬৮ রান লরেন্সের ব্রিলিয়ান্ট 42 রান করেছেন। নিকোলে ক্লেয়ার ৫৪ রানের ইনিংসটা ফাইয়ের ব্যাট থেকে ৩৪ রান করেছেন। অ্যালিস ম্যারি মার্কস, বাকিরা কিন্তু হেলদি টোটাল নিতে পারেনি। নামের পাশে ১৫টি রান এসে এক্সট্রা থেকে ২ বল বাকি থাকতে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল অল আউট হলো ২৩৯ রান। বোলিং সামারি, সর্বাধিক ৩ উইকেট লেগ স্পিনার স্বর্ণা আক্তার, সাবিক কুন্নাহার জেসপে তিনি নিয়েছেন ২টো উইকেট ৪৯ রানে, ৫২ রানে ১ উইকেট। ফারা বেগম ৩০ রানে ১ উইকেট। ফারজানা ইয়াসমিন ৩৪ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন। আনিসা আক্তার শোভা এবং ২১ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন ইসমা তানজিম। এবং এই ম্যাচ বাংলাদেশ ইমার্জিং নারী দল জিতে নিল ১৪ রানের ব্যবধানে এবং সিরিজের ফলাফল ২-১। দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং নারী দল তারা ২-১ এর ব্যবধানে বাংলাদেশ ইমার্জিং দলকে পরাজিত করে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজটা জিতে নিল। এরপরে ৩ ম্যাচের টি-20 সিরিজ ১৪, ১৬ এবং ১৮ কক্সবাজারে ম্যাচ সামারি। বাংলাদেশ টস জিতে ইমার্জিং নারী দল ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৫৩, ৫৭ রান সর্বাধিক ইসমা তানজিম। এরার ৪৩, ৪১ রানে নট আউট স্বর্ণা আক্তার। নিঃসন্দেহে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের সেরা দাবিদার অলরাউন্ড পারফরমেন্সে সুমাই আক্তার ৩৮, ২টো উইকেট। তেলমেরি টাকার ২টো উইকেট নিয়েছেন রাপ্পো। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা অল আউট হয়েছে ২৩৯ রানে। ব্রিলিয়ান্ট 50 লরেন্সের, ৫৪ রানে আরেকটা 55। তুলনিক ক্লেফিড ৪২ রান করেছেন। নিকোলে ক্লিয়ার, এছাড়া অ্যালিস ম্যারি মার্কসের ব্যাট থেকে এসেছে ৩৪ রান। সর্বাধিক ৩ উইকেট লেগ স্পিনার অলরাউন্ডার স্বর্ণা আক্তার ৪০ রানে ৩টি, ৪৯ রানে ২টি উইকেট। সাবিকুন নাহা জেসমিন ১ উইকেট ৩০ রান দিয়ে। ফারজানা ইয়াসমিন এবং ৫২ রানে ১ উইকেট। ফারা বেগম। বাংলাদেশ জয়লাভ করলো ১৪ রানের ব্যবধানে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান এবং সেই পর্বে আমরা চলে যাব অচিরেই।
All check. 1, 2, 3. Go ahead. Hello everyone and a very warm welcome to the post-match presentation between South Africa Emerging Women's Team and Bangladesh Emerging Women's Team. We are here at Birshrestha Shohid Flight Lieutenant Motiur Rahman Cricket Stadium, Chattogram, where this series gifted us some vibrant moments of excitement, thrill and a few chance to see the emerging stars of the respective nations. Apart from that, congratulations to Bangladesh Emerging Women's Team for winning this match comprehensively. Thank you for your performance. We have some guests of honor among us to grace the stage today. I would like to welcome them one after another. So on my left, I would like to welcome our chief guest for today, Mr. Nazmul Abidin Fahim, Director and Chairman, Women's Wing, Bangladesh Cricket Board. Our second guest of honor, Ms. Marcia Letsuwalo, Manager, South Africa Emerging Women's Team. And our third and final guest for today, Ms. Supriya Ranidas, former national cricketer and match referee. We are honored to have all of you here. So, before announcing the player of the match, let's take a look at some standard performances from both sides today, where Isma Tanzim scored a brilliant innings of 57 from 83, Sher-e 41 runs from 30 deliveries with 3 wickets for her, and then Simone Lawrence, the wicketkeeper batter from South Africa Emerging Women's Team, 68 from 53, but from all of those, it goes to Sher-e of Bangladesh Emerging Women's Team for having 3 wickets in her bag and at the same time the glistering finish by scoring 41 of 30. So, Ms. Marcia Letsuwalo, the manager of South Africa Emerging Women's Team, handing over the game to her. Sher-e, একটু যদি কথা বলে নিতে চাই। ব্যাটিং এ প্রথমে 41 করেছেন, তারপরে বোলিং এ 3টা উইকেট নিয়েছেন, কোনটা বেশি এনজয় করেছেন আজকে? স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যান্সার বোথ। উইকেটটা কেমন ছিল ব্যাটিং করার সময়? উইকেট ইজ ভেরি গুড, ব্যাটিংয়ের জন্য একদম মানে খুব ভালো ছিল। টাইম নিয়ে খেললে রান করা ইজি হয়ে যায়, তাড়াহুড়া করে। কোন উইকেটটা সবথেকে বেশি আনন্দ দিয়েছে আপনাকে? Yes, correct. Thank you and good luck for the future. Thanks. And now for the player of the tournament, it's a big gift for all of those out there with some extraordinary performances. They are
stars. Lawrence there, Peyton Cliff was there, Elisa Marie Marks was there, but with the consideration of referee and the forward guests, we would like to announce the player of the tournament. It's Peyton Cliff for having 100 plus runs under her belt. She will be receiving the trophy. A brilliant performance with the bat for Peyton Cliff. We would like to have some words with you, Faith. First tournament down there in Bangladesh. How did you enjoy your outing here? Yeah, I think for a couple of us, we've been here before, so that was quite a tough tournament for us previously. So now it was nice to get a bit of presented. I think it was really good competitive cricket played. I'm really proud of the body of this group. So it's amazing to see how they came through. They really put their hands up. Yeah, I'm really looking forward to it. So how was the pitch down there to bat on? Was it very tricky one to bat? I think the previous pitch was a bit up and down, but today was a road. Today was really nice. What will you take from here, from this series, for your future? I think definitely a lot of learning. There's a lot of grass, the heat as well, so there's a lot of important practice. Yeah, and also I think you can never take away from the enjoyment of the game. I think the longer you bat it, the more fun it got. It was still difficult, still hard. But yeah, definitely taking a lot of learning, focusing on the senior team as well. And again, really proud of a lot of the youngsters that put their hands. Alongside cricket, what did you like most in Bangladesh so far? The naan. Yes, absolutely. Thanks a lot for being here and good luck. Congratulations. So, before we move forward for the series winning trophy, it's been a closely fought and competitive series with all three matches showcasing the growing strength and spirit of women's cricket. A big round of applause for the Bangladesh and South Africa women's team for their splendid performances throughout the series. Thank you ladies for being here. With 2-1 wins out of 3, the South Africa emerging women's team are the winners of this one-day series. I now invite the captain, manager and head coach of the South Africa emerging women's team to come forward and receive the series winners trophy from our chief guest, Mr. Najmul Abidin Fahim, Director and Chairman, Women's Wing, Bangladesh Cricket Board. Time to have some snaps. We will let you go, Rapo, for a short interview of yours. Yes, it's very obvious of having the trophy that you win today by a good margin of 2-1. How did you enjoy your outing in the ODI series so far? It was really amazing, especially against Bangladesh. I think the really good team, but the team that we have in South Africa, I think we dominated a lot and we were together as a team. Playing in this subcontinent is very much tough for any side coming out of MENA countries. So one of you, South Africa emerging women's team, playing in this ground, have some ups and downs. What sort of challenges you faced playing here? First, we honor on the ground. I think the challenges we had is obviously betting. I think the people playing a lot. It was doing everything. But I mean, we honored the great winning 2 games. Definitely. So how do you rate your performance out of 10? If your team just hang around with the batting, with the bowling, with the fielding? I mean, we could have done better as a team. I think now it goes back to self-reflection. And yeah, we all know what we need to do from to Yes, thank you and good luck for your future and congratulations. And now, I would like to, following the trophy handover, would invite the entire South Africa emerging women's team to join us for a group photo with the guests. So I'd like to welcome all the players, coaching staffs down there.
the winner of this one-day series between South Africa Emerging Women's Team and Bangladesh Emerging Women's Team. That's the end of the prize distribution ceremony. Thank you all for being with us, and we look forward to seeing you again in future. Safe journey and good evening to all. Thank you.